ప్రత్యేకంగా ఐటీ రంగానికి సంబంధించిన వ్యవస్థలో ఒక ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. Sandeep Matkal, I really need to thank you for really being strong supporter of this act. Keep going. Congratulations. In education and working with a really exciting bundle that we're big question, and I was looking and research. She currently works I'm excited to be here with more than 300 learners joining here today. So could be 6 if you don't. once it is started in Hyderabad. So when the Hyderabad is on the top. Just please come up to the stage. My heart is seriously overwhelmed by seeing the crowd. So just wanted to tell my experience with Mr. Sandeep Garu. It is initiated by T Consult. సోదరుడు సందీప్ నిరంతరం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు. We are in collaboration with T Consult and big gratitude for Sandeep for helping us with the. So AI code basics will a team. Yes. There is anything that people want. So I'm going to introduce, I'm going to take a couple of minutes to introduce about T Consult's initiative called Integrated Health Network, T Consult's Integrated Health Network. T Consult ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్త్ అప్రోచ్ ప్రోగ్రాంలో ప్రపంచంలో ఉండే తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వారందరూ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫిజికల్ హెల్త్ని మెంటల్ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి 9 years, 9 to 10 years టీమ్ అనేది ముందుగా గతువులు ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఈరోజు వరకు 2000 ఇన్నోవేషన్స్ ఇక్కడ జరిగాయి. టెక్నాలజీ It's really very exciting to see what is being planned by Sandeep and his team. When I saw that,
the word future health. And there are so many wonderful people, and our knowledge of this country is humongous. Like Madhya was showing on a Japanese person who got స్టేటస్ ఏంటి, ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అనే గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అండ్ ఫ్యూచర్ ఎలా దీన్ని ముందు తరాలకి ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ వైపు ఎలా. ధన్యవాదాలు. కమింగ్ టు అవర్ కంపెనీ, ఎస్పెషల్లీ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మన ఐటీ అప్లికేషన్ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఏర్పాటు చేసుకుని ఈరోజు సందీపన ఆధ్వర్యంలో ఈ రకమైనటువంటి టీ కన్సల్ట్ అనే అనేక అద్భుతాలను మనం చూస్తాము. To thank them, because of them you are here. So that's a small thing about myself. Robocalam is my startup, one of my startups. So Robocalam is in Germany, Saudi Arabia and India, and I am the CEO and founder for this company with other 3 co-founders. We have been doing, and we don't know what students are, because till now I personally trained 3 lakh plus students. I personally trained. Mr. Nagadinesh Reddy Annapareddy is a winner for Best Innovation in AI for Logistics Industry. Congratulations. And next, the 4th award which we are announcing today is for Best Product of 2024 in again Logistics Matrix. It's Mr. Mar Reddy Dondeti.
Hello everyone. A small request. Now our team will be approaching you, T-Consult team. So please do confirm your attendance. A request to all the innovators to please confirm their attendance with our team. And yes, in the meanwhile, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Mohammad Sajid, founder and CEO of Robocalam, a 21st century edutech skilling company with operations across Germany, Saudi Arabia and India. An award-winning innovator in AI, robotics and IoT. He has impacted over 3 lakh students worldwide and created path-breaking solutions like Sahasra AI and the Calwings platform. Let's give a warm round of applause for Mohammad Sajid. Good morning, everyone. Thank you so much. We formally have been starting the event why we are here today. So that's the first input which I feel I need to give to each and everyone, because eppudu start avutadi, start ayinda leda, how to start, when to start. We just started, okay? So good morning, everyone. So thank you. I hope I'm audible and my voice reaches you all. So Pitch2Press is what now for the few hours we are going to involve in. So about all this, I just want to tell you why we have been creating this kind of platform to you all. So this is a chance where we can, the 3 minutes or the 2 minutes, whatever you are going to get is something directly you are trying to pitch to 100+ journalists who are a kind of median between the public or the investors and us. So what happens is, mana daggara oka idea untundi, aa idea ni correct pitch cheyadaniki oka 100 mandi దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆ 100 మంది టైం తీసుకోవడానికి it takes lot of efforts. But we, on behalf of all these organizations who have been taking part, have been trying to make this happen actually. So anni efforts kuda kaakunda, we have shortlisted out of many ideas which we have received, and we have selected around 100 ideas, and these 100 ideas will be pitched in front of more than 100 journalists. So what you are going to get is what happens if that story turns into an impact, or how that idea can impact. So all this is what actually this Pitch2Press is about. So I hope innovators are ready, innovators and the people who have been coming up with the different ideas, all of you might be ready, right? So how many of you are ready to pitch? Innovators, I think with yellow tags, I guess. Everyone, almost. Very good. So how the thing happens is, my team might be explaining you. We will give you around 2 minutes of time. They can correct me if I am saying something wrong. So 2 minutes of time will be given to you. You will have your problem statement which you have while enrolling, which you have entered. So the same problem statement will be there. And later it will be in the same slide there will be a solution. So you just talk for the 2 minutes. Consider this as an elevator pitch. Don't try to take much time. So they might even run the timer also. So we got an opportunity to pitch in front of some people where they can easily understand. కొన్ని వేల లక్షలలో ఐడియాస్ విన్న వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉంటారు ఇక్కడ. So they can easily understand you in minutes. So that's the reason we gave you very good time. Prepare your pitch in that way. Okay, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత something, no. Try to pitch in that short way. Okay, so because we are trying to do this one of its kind event in the state to just make you come into the limelight actually. I hope you are understanding what I am trying to say. Is the thing clear? మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. Again, I am trying to confirm all this thing. Okay, so I hope as you are innovators, you know how or what kind of impact you can create. Everyone in the world is saying we are working for some others, but we are not building Apple here, we are not building Samsung here, we are not building Meta here, we are not building some other platform here. So this thing, what we have been collaborated with T-Chip, T-Consult, WTITC, TITA, all these companies have come forward, and all the individuals from the team have come forward and want to see that in future everyone should talk about this thing. For example, tell me I will put my I am trying to give you a mobile phone as a gift.
I will put something in my left hand, that something is known as Apple iPhone, and I will try to put something in my right hand. I can call it as something, a brand built in India. Let us take it as a Silicon Group mobile or whatever the group mobile has been manufactured, Lava or whatever it is. Now tell me as an individual, which one will you prefer? Heartfully, which one you will be preferring? So that is what, here we don't see the country. Here we don't talk about this is something which I need. Hey, ఇది మనోడిది కదా తీసుకుందాం, లేదు ప్రాబ్లం ఉంటుంది, బ్యాటరీ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Let us believe in something which is not Indian also, we are trying to accept it. So here we are trying to do this product, what you are trying to give in India, that too in Telangana or AP or wherever it is, let us try to sell the product, how we are trying to buy that iPhone. Let us sell our idea or our product on global platforms. That's what the dream of the black founder behind T-Chip has been with. So mana products ki global level తీసుకొని వెళ్ళాలి. కొన్ని కంపెనీస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ I have seen few people already doing business in India, but they don't know how to start things due to their government policies or compliance or something in other countries like UAE or Singapore or Japan or all that countries. So here we want to act as a mediator so that we can introduce your platform, your product to those countries also. So that is one more thing which we have been trying to do actually. I hope you are understanding like where we are trying to reach. I hope majority of you might be innovators, might be starting their journey where they were students. ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది వెళ్తున్న కొద్దీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్, ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీలో బాగుంటాం, సెకండ్ ఇయర్కి కొంచెం తగ్గుతుంది, థర్డ్ ఇయర్కి ఇంకా తగ్గిపోతుంది, ఫోర్త్ ఇయర్కి జాబ్ వస్తే చాలరా బాబు నా ఐడియా ఏమవుతుందో ఏమో, ఫైనల్ ఇయర్కి 60 మెంబర్స్లో ఒక క్లాస్లో 2 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటారు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మనకి తగ్గిపోతూ వస్తుండే. ఆల్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్. లెట్ us చెరిష్ ద మూమెంట్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్వన్ పీపుల్ లైక్ us ఆల్సో. అంటే కొత్తగా ఆలోచిస్తే అమ్మ ఇక్కడెక్కడ పిచ్చోడు తయారైండు, ఇదేమన్నా మార్క్స్ వస్తాయా ఇంటర్నల్లా, ఇదేమన్నా స్కోర్ ఇస్తుందా నీకు ఎక్స్టర్నల్లో అన్నట్టు ఒక సైకాలజీని క్రియేట్ చేశారు ప్రొఫెసర్స్. Today we are even calling those professors also to understand the impact and what we are trying to do, understand that impact and understand the product also. So that is all what we are trying to do. So our idea, like మనలాగానే ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళలో కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ లాగా పెట్టుకొని and top ideas we are going to award also. We are going to award the top ideas also as the best innovators and best innovations. So all this we have been doing it today. For the next few minutes this is something happening. And yes, so simple, majority of you got the idea. So the way, see, I have a personal experience. In my experience, I heard more than thousands of ideas. I even invested in a very few ideas. And my intention personally is to encourage people to get ideas. I introduce technology at early ages. Actually, my experience is in AI, my experience is in robotics, IoT. I manufactured a few products which are related to IoT and robotics. We sell it also in the market. And parallelly, we have few AI products which we have been collaborating with health tech and ed tech companies, and we have been even released into the market. So all this experience I put on, and I will try to tell that simple thing what you want to do today is don't try to tell your subject more. మీ సబ్జెక్ట్, మీ ఐడియా బయోటెక్నాలజీ ఉండొచ్చు, ఇట్ కెన్ బి సంథింగ్. టెల్ అబౌట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఆ ప్రాబ్లం వల్ల ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో చెబుతూ సొల్యూషన్ చెప్పేసేయండి. అంటే సొల్యూషన్ మీదే బెస్ట్ సొల్యూషన్ అన్నట్టే చెప్పండి ఇక్కడ. టు టెల్ దట్ సొల్యూషన్ ఆల్సో యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ there is only one product and that is your product, and if there is some other product existing also, no, you are trying to beat that product also. That confidence is much needed. I hope you are trying to like listen what I am trying to say is just be confident. Pitch it. If someone doesn't like today, it doesn't mean like it is useless idea. Someone didn't like an idea, that become the like a best startup or unicorn in few years. So this day, if you miss also, or this day, if you pitch, if you get a chance, utilize it. The journey will be very minimum. See, when the startup, someone succeeded on that day, you know, వాళ్ళు ఆ రోజు సక్సెస్ అయిపోయారు. సక్సెస్ అవ్వని స్టార్టప్స్ తర్వాత మంచి ఫండింగ్, మంచి కంపెనీస్ లాగా ఎస్టాబ్లిష్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి. సో దట్స్ అ జర్నీ యాక్చువల్లీ. సో వీ ఫీల్ దట్ దిస్ జర్నీ, దిస్ డే 27th, ఓకే, ఐ డెంట్ చెక్, లైక్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వచ్చేసిన, ఐ వాజ్ దేర్ సమ్వేర్.
So 27th September 2025 should be a milestone in your journey where you should remember Sajid, where you should remember Trident Hotel, where you should remember something. So that's what my wish before starting the thing, sir. I hope you guys are ready for the thing, Pitch2Press, and this is a great thing. If you are not ready, just make up your brains, 2 minutes only, and these are 2 minutes, strictly 2 minutes, not Indian 2 minutes, strictly 2 minutes. Okay, na? So Indian 2 minutes and start chestam potane untadi, just like how we started. Ala kaadu, strictly 2 minutes. If you get a chance to like answer or someone raise a question, then it's up to you. But this is a small thing which I just want to take. So I hope your things all might be started. All inventions may happen with the same quote which we used to say regularly, necessity. So understand your necessity also. And ee idea vachindi, ee idea vaade vallu evaru undarada. So even understand that necessity also. So if you want to reframe, you have time. We already got your attendance over there. That means you are ready. So they may call in the order and you can deliver your things. I hope I just tried to make things clear before starting. So I'm not representing my company today, but I just want to tell that experience, how it can be and how it might be useful to you all. I hope you got what I'm trying to say. And thank you so much for listening. And I want to continue with the presentations. And innovators are invited. All the very best. And thank you so much for each and everyone who are participating here. Thank you so much, Sajid Garu, for your words. Thank you. And yes, now let's briefly know about the company Voice of Digithon, who is a major part of today's program and acting as a bridge between the innovators and the investors. It is my privilege to introduce the Voice of Digithon, a signature moment in today's program. This initiative is not merely a ceremonial launch, but a platform that symbolizes our collective vision for digital innovation and progress. The voice signifies the expression of our aspirations and the representation of our shared commitment, while Digithon reflects the marathon of digital transformation that we are undertaking together. Through the Voice of Digithon, we bring towards the stories of our brand, our partners, and our ecosystem, ensuring that these voices are amplified far beyond this stage, reaching industries, communities, and stakeholders across the globe. This innovation and impact. Now let's watch a AV of our Voice of Digithon organization. Welcome to the dawn of a digital future. This is the launch of Digithon. A vision, a purpose, a mission for the people. Every big change begins with a small step. And digital awareness is at least 1 lakh target. That's how the Digithon journey started. From the very first milestone to the revolutionary concept of the digital village. Digital empowerment is not just about technology. It is about knowledge and the future. It is decided that TITA will start digital literacy program by name Telangana Digithon under the tagline of cultivating digital literacy. Through the coding literacy program, students, youth, and entire communities are discovering new possibilities. మొదటగా నిలిచిన టీటా సంబంధించిన సందీప్ గారి మిత్రులకి హృదయపూర్వకంగా 12 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా ముందుకు నడిచినందుకు వారు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ద డిజిథాన్ వేరీ దిస్ పీపుల్ హ్యావ్ లాంచ్ ఇన్ మై ఓన్ నేటివ్ విలేజ్. మై నేటివ్ విలేజ్ ఈజ్ 100% లిటరేట్ నౌ. ఇట్స్ ఎ వెరీ రిమోట్ ఏరియా. అందుకోసమే నేను సందీప్ గారికి వారి టీం అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే అక్కడ ఎమ్యూనిటీస్ లేకున్నా వచ్చి ఒక ప్రయత్నం చేసి, ఐటీ అంటే తెలియదు
అసలు కంప్యూటర్ అంటే తెలియని ప్రదేశంలోకి వచ్చి ఈరోజు ఈమెయిల్ ద్వారా వారి పిల్లలకి, ఈరోజు అమెరికాలో యూరోప్లో ఉంటున్న వారి పిల్లలకి ఈమెయిల్ ద్వారా వారు కరెస్పాండ్ చేస్తూ ఉంటున్నారంటే ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గివ్ ఆల్ ద డ్యూ క్రెడెన్స్ ఫర్ దిస్ TITA WTITC. Specifically, TITA, I've been working with them for the last 4 years from my time in GHMC. So they have been extremely supportive of all these initiatives. Behind every great initiative is strong leadership. Our ministers have not only supported Digithon, but fueled its growth through their vision, words, and contributions. And today, another milestone begins. The launch of the Digithon magazine, a celebration of stories, achievements, and the journey ahead. So yes, that was voice of Digithon. And now we'll be starting our main motto of today's program, which is Pitch2Press. So once again, good morning, distinguished guests, respected members of the media, esteemed innovators, and all attendees. It is with immense pride and great pleasure that we welcome you to Pitch2Press, a landmark gathering that brings together the worlds of groundbreaking innovation and influential journalism under one roof. To the respected members of the press, we extend our heartfelt gratitude for taking the time to be here with us today. Your presence not only elevates this event, but also underscores the critical role that journalism plays in spotlighting innovation and shaping public discourse. To the remarkable innovators gathered here, we offer our deepest appreciation. Your work, your passion, and your relentless pursuit of progress are what drive the future forward. Today is your moment, a moment to share your vision, to be heard, and to be recognized. As this dynamic exchange between storytellers and innovators unfolds, we hope that Pitch2Press serves as a catalyst, fostering meaningful conversations, forging new collaborations, and enabling the transformative ideas of today to become the realities of tomorrow. Pitch2Press is a pioneering innovation platform, the first of its kind in India, where over 100 exceptional innovators will present and showcase their breakthrough ideas directly to more than 100 leading journalists representing some of the most renowned national and international media houses. This one-of-a-kind event has been thoughtfully conceptualized to bring a long-standing gap, the gap between innovation and media. To bridge a long-standing gap, the gap between innovation and media, in a world where impactful ideas often need the right platform to be heard. Pitch2Press provides just that, a distinguished stage for visionaries and change makers to share their stories, present their solutions, and amplify their impact on a national and global scale. Once again, welcome to Pitch2Press, where innovation meets media and where the future begins. Let's all clap for this wonderful initiative, ladies and gentlemen. Thank you. So now it's time to welcome our innovators one by one on the stage.
to pitch the business ideas. So firstly, I would like to invite Harsha Garu, number 081. Harsha Garu. Number 81, Harsha Garu on the stage to pitch his business idea. Welcome, Harsha Garu. Yeah, and all the very best, please. So, Andariki Namaskaram. Na peru Harsha, founder and CEO of Harsha Infonics. So, we are building in a hyper gamified social platform called Divi, Defines Vision. So, I go with both Telugu and English together. So, we use a lot of social media platforms and we are living in a busy time. So, we don't even get access to the information what we are looking for. So, this platform help you to, if you are planning to define your vision, so it caters all the information, whatever required, no need of searching for the multiple platforms. You get all the information in one place where you need to access within a short of your time. Within a short of time, just like how the food delivers in the 10 minutes or something. So the content you are looking for comes to your plate as you are looking for it more of rooted with the region, and particularly where you are looking for, it will be completely rooted on based on your requirements. If you are looking for the for example, as a founder, if you are looking for any funding, so your challenge is to get as a vision that it is a challenge for the funding. So then whatever the relevant things comes access to the market already available in the market is going to be access to you. So it's just showing the availability in the market. So as of now, we have more than 8,000 user base, and I'm the part of T-Hub2, the rubrics, and we have catered. We are in the stage of getting the investment in the pre-seed round. So our next by end of this year we're going to be getting our user base more than 5 lakhs. That was a plan for next 2-3 months. Yeah, thank you. Thank you, Harsha Garu. Thank you so much. And next, I would like to invite number 18, Madhusudan Nemalipuri Garu. Number 18, Madhusudan Nemalipuri Garu. Hello, Mr. Madhusudan, please. If you don't mind, I use my phone to pitch because this is one of my early pitches. Yeah, to avoid any confusion. So, firstly, a healthy morning to all the respected innovators, the delegates present here, of course, the reporters. So, I am Madhusudan Nemalipuri. We started Living Significant, a health and wellness company. So if we look at the statistics, health statistics of India particularly, we are the diabetic capital of the world, and obesity, cancer and cardiac issues are silently spreading into all our lives. So Living Significant aims at solving the healthy issues of people with science-evident holistic solutions. So we offer solutions based on two different, we address two different people concerns. One is we deal with the lifestyle disorders of people like obesity, diabetes, thyroid. So far, we have conducted a pilot run for 20 clients, and we have successful testimonials of 20 people who have reversed their disorders on the one end. On second thing, we are focusing on preventive health, where we have 4-step, like a 4D super solution. One is diagnostics, second thing is diet plans, third is delicious meal kits, and fourth is daily movement. So we have this 4D solution, which helps a diseased person to get into longevity person. So far, we are also looking for a pre-seed fund. So if you're interested, any healthcare enthusiasts or experts, I'm ready to connect, and let's make India a healthy India.
And I'm so proud to say that we've cracked the code to build a healthy India. Thank you so much, and I'm so happy that I'm being part of this event, and I'll thank you to Pitch2Press team for having us all and share our moments and network with the people like you. Thank you so much. That's great. Thank you so much to Mr. Madhusudan. And next I would like to invite number 82. Number 82 on the stage to pitch his business idea. So, a very good morning to everyone. Myself, Dinesh, a BTech second year student, who is very passionate about reducing parenting stress and making it way much easier. So, do you guys know that most of the newborn baby accidents happen at home, while bathing? Yes, it is a major problem, and because it happens because babies are very sensitive and slippery, and they should taken care a little more than compared to normal. So it happens mostly with the first time parent who are going with the first baby, and considering the today's rapid growth of nuclear and working families, these nuclear families have no elder suggestions to make the perfect bathing sessions for the babies, which can be risky in a way also. So here comes the idea where we fill this gap, the baby care. Here we provide the professional baby caregivers who maintain hygiene and a safe bathing experience for the babies. And in a way, we teach the parents also. For giving a confidence for them. And we are planning it for 0 months, from 0 to 36 months. This is a subscription-based model. And we have a 5-year vision where I want to include the personal monetization of baby to give the complete baby care experience for them, and to expand to the baby clothing brand also. And I want to collab with the baby products also. I want to just create an ecosystem where I can fill this gap. So with your support, we can make this idea to life and build a healthy baby care trusted society in India. Thank you. Thank you so much and all the very best. And next I would like to invite number 12 on the stage to pitch the business idea. Welcome. Good morning, everyone. This is Kunal from Ethomine Tech. I'm here to present Evolve 28, the world's first ultra-low magnetic wearable device for sleep and mind wellness. So coming to the problem, as per WHO and other surveys, we found that 1 in 3 adults report insomnia or poor sleep, and stress and anxiety drive a wellness around. There's a market around $180 billion, where stress and anxiety are the low-hanging fruits,
And also, one moment, yeah. So, as you can see here, so based on this market, where stress, anxiety, depression, and sleep, all these problems are causing a huge problem to the productivity and other things that and other things for the people. So we've introduced Evolve 28, and as you can see, I'm wearing it on the neck. So it's a wearable neckband device. What you do is you just wear it, install our app, and run the program, and that's it. You can use it daily. You can use it on a daily basis, anywhere, anytime. There's no, and it coming to the USP of the product, we have done 3 clinical trials, and it's a patented technology actually. So the patented technology is VCMF, Variable Controlled Weak Magnetic Field. And also, the major USP of this product is the radiation-wise, it's less than 1 microtesla. So if you can wear an AirPod or so, the AirPod is around 3 to 4 microtesla. So we are the world's first wearable device to have a radiation of less than 1 microtesla. So that's it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. And yes, here we have our chairman, Sri Sandeep Kumar Magtala Garu. So let's hear a few lines about him. So Sandeep Kumar Magtala Garu is a prominent leader in the fields of technology, social service and regional development, particularly known for his work in Telangana. He is the chairman and founder of T-Consult, a global innovation platform focused on enabling investments, bridging policy and empowering startups and institutions. He has been actively involved with the Telangana Information Technology Association, TITA. He served as global president of TITA for multiple terms, including being elected in 2015 to 18 and again in later terms where he had unanimous support from its governing council. Under his leadership, TITA launched several initiatives aimed at digital literacy, youth engagement and innovations like Telangana Early Coders, COVID-19 hackathons and other community tech programs. He has also been involved in philanthropic and cultural work in his home region, Magtal constituency. He helped form the Jai Magtal Trust to further the all-round development of Magtal. This includes efforts in education, health, agriculture, sports, cultural activities and heritage conservation. Magtala has been working to align T-Consult with Telangana's next wave of investment. For instance, he recently met with Jayesh Ranjan, IAS, head of the new Industry and Investment Promotion Cell, to explore global investor connections, innovation partnerships, and strengthening the state's role as a hub for technology and startups. He has also taken the initiative in forming meetings with international leaders. A notable example is his meeting with Carlos Slim Hello, a globally recognized business magnate in Mexico, discussing teleconsultation platforms, global investment, and expanding T-Consult's scope. Sandeep Kumar Magtala Garu is well respected for bridging technology, social responsibility, and policy. He works not just to build business structures or platforms, but to enable impact, particularly via youth empowerment, heritage culture, regional growth, and global investment. His vision seems to encompass both local upliftment and global connectivity. So that's about our Chairman Sandeep Kumar Magtala Garu. So yes, a hearty welcome. So once again to Sri Sandeep Kumar Garu. So yes, let's continue our okay, and also I would like to invite Srinivas Taluka Garu, Vice President of T-Hub. Hearty welcome, sir. And I would like to invite him on the stage to please speak. So let's welcome Srinivas Taluka Garu, Vice President of T-Hub.
to address the gathering. Good morning, everyone. My dear friend Sandeep Garu and all the dignitaries who have present here, and my dear startups and our friends media. A very, very good morning to you all, and it's a great honor to me to be on this stage. My association with Sandeep Garu is from a quite long time now. Whatever he does unique. And I was just talking to him that this concept of getting startups in front of media, I think this is the first time in the history which is happening. So kudos to you, Sandeep Garu, and your team for bringing this such a great initiative. See, what is startup required? Startup needs good mentoring. Startup needs good team. Startup needs funding. But beyond all this, startup also need media support, because startup required visibility not just because they wanted to be in the news every day, but they wanted to share their idea to the respective world, so that they are whatever the technology which they are working in, that will help them to get to the great places, great people. So the media can only have that power, and I strongly request the media people that whoever is presenting it today, I heard 2-3 startups already pitched, and out of 2 of them are my own startups, to be honest. And one of the startup which was Aether, company like Aether is a fantastic technology. The guy who presented could not give the actual essence of that Aether. The Aether product is like why people go to Himalayas to do meditation. Any guess? Why Rishis, Mahamunis, they have done meditation in Himalayas? It is very simple, because the frequency of waves is different at that particular altitude. The exactly same thing this device Aether will do, so that you have that peace, calm, it changes your brain waves. That exactly the problem they are trying to solve. So these are great ideas coming up, and media, I request media to encourage these great ideas through your power. That's one request. And I also wish and support the startups. The startups who are not aware of T-Hub is an initiative of Government of Telangana, where we help our startups in terms of 6 M's and 2 P's framework. So one of the M is that we conduct cohorts, or we conduct programs to startups in the stage of the startup. So different stage startups, we have different programs. So if anyone are looking at T-Hub support, you're always welcome. You're always welcome through TITA, because Sandeep Garu is already here. He's a great inspiration for many of our startups, not just T-Hub startups. Outside T-Hub startup, I have seen him working even at 9-10 o'clock in the office. Sometimes I get bored. I ask him that, why are you still in the office, sir? So he's dedicated his time to the startups. You please take help of all these platforms. Wherever it is possible, please make use of it. And wishing you all the best. Any support you required from on behalf of T-Hub, we are happy to do so. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So next I would like to invite Renji George Joseph, sir, from Bharosa team, who have taken various initiations for the women's safety. I would like to call upon Renji George Joseph, sir, from Bharosa team for the presentation. Welcome, sir. Thank you so much. I am Ranji George Joseph, Program Manager, Bharosa. I have Mrs. Sita Reddy, Madam. She is DSP of Telangana Police, especially looking at Bharosa initiative with corporate social responsibility. So I welcome her also onto the stage, and we'll be doing this together. Yeah, I'll hand over this to her. Good morning, all of you. What's a police officer doing on this stage? It's something different. All of you are, pitching, and then there are a lot of innovators here. And I'm a police officer.
I'm working in Women's Safety Wing, Telangana. We are here to just explain this unique concept, or what you call as first of its kind in India. This unique concept is Bharosa. As the name indicates, it is about trust, Nammakam. So what is this and why am I presenting here? Is this important? Bharosa is a unique concept and a flagship program of Government of Telangana, and it is a part of Women's Safety Wing. Women's Safety Wing looks after the victims of sexual assault, victims of domestic violence, then we have got victims of workplace harassment. So all these falls under this Women's Safety Wing. So let me talk about this Bharosa. Bharosa is registered as an NGO. And here I am representing this Bharosa, which is registered as an NGO in 2016 under the Societies Act. And the contributions for Bharosa are purely exempted under income tax as per 80G and 12A. So Bharosa is a one-stop crisis. Bharosa is a one-stop crisis center, integrated center for the victims of sexual assault, that is victims of rape and POCSO. So this is an integrated center and headed by additional DGP rank officer. In Bharosa, okay, here we have got Bharosa, she teams, CDW family counseling centers, Sahas workplace, and cyber ambassadors. These are all the unique initiatives that are being carried on under the umbrella of Women's Safety Wing, a wing of Police Department of Telangana. At Bharosa, At Bharosa, all types of assistance and support is provided to the victims of sexual assault, rape, and POCSO. What are these support systems that are available under Bharosa? Psychological counseling, we have social counseling, legal support, medical and rehabilitation facilities. And for rehabilitation, we have tied up with few NGOs like Prajwala who are supporting us for the rehabilitation of the victims. I would like to talk a few seconds about the victims. The victims of sexual assault, rape, or POCSO, they undergo a lot of trauma, and so it takes time for us to bring them into the normal society. So in these Bharosa centers, we have psychologists working, we have counselors working, we have medical staff, and also legal support systems available, and rehabilitation facilities available for the victims. In Telangana state, we have 35 Bharosa centers which are spread across all the units of Telangana. And here you can see the things in red, they are still under construction. Among these 35 centers, 17 are our own centers and the remaining are rendered out and few are under construction. Renji, would you like to add? Yeah, I would just wanted to add to this. Let us look into this as a great innovation from the side of the Telangana police in the interest of women's safety. So I'll just give you that 2 points whereby all over India, the women's safety came into a big discourse at a time when the Nirbhaya incident happened, and later on the Supreme Court gave guidelines to establish one-stop crisis centers in every district of India. So the Telangana police, in every state of India, it has been done by the Women and Child Development Ministry and so on, or Social Welfare Ministry. Whereas Telangana is the only state, the Telangana police took the initiative and brought the POCSO Act and the Nirbhaya Act guidelines, brought together into a very particular setup which has now become a model for the entire India. So these Bharosa centers, they have been recommended by the Supreme Court of India in the Nobun Saxena versus Rajasthan under this case. And in the verdict, the Supreme Court of India gave a direction to every state that one such crisis management center should be established in every district of India.
And following that, though every district of India has not come into that, we in Telangana, by this month, we have covered the entire districts of Telangana with the Bharosa centers. And that is the one biggest achievement that Telangana police has achieved with this. And now, this integrated support service centers, they are the asylum, they are the support system developed for. It is the uniqueness is, why the innovation is, these centers are away from police stations, these centers are away from hospitals, these are away from courts, but availing medical, psychological, social counseling, legal, investigation, public prosecution, and court supports in one single setup in an institution where the trauma-facing person, especially women and children, do not have to face uniformed people. No police, no uniformed gynecologists, no court procedures, but all are there in a very supportive atmosphere. This has increased. The impact is that in 2016, when the Bharosa Center started at 1, the Telangana conviction rate on POXO stood at 2%, where now we stand at 27%, leading India, where the national average is 14%. So this is the achievement that has been brought with this one. Now this does not remain as a prototype. We have expanded and saturated it in the entire Telangana state. And we are looking forward as a society. It is registered as a society with the CSR funding possible, approved by the government for CSR funds, approved for ATG contributions, individual contributions, ISR or CSR, and such foundational contributions. So the Telangana police is looking at the benevolent support from foundations, corporates, individuals, and so on to take this great effort ahead and sustain. So that is the... In addition to this Bharosa, I would like to add two more to this. We have also called CDWs. We have got Center for Development and Empowerment of Women Centers across the Tri-Commissionates, Hyderabad, Cyberabad, and Rajkonda. So these CDEW centers support the victims of domestic violence. We have a lot of cases of domestic violence, and so these CDW centers support the victims of domestic violence. Similarly, we have got what is called as the workplace harassments. So there are many corporate and many women are coming out to work, and so there's a lot of workplace harassment. So as per the POSH Act 2013, we have started SAHAS, what is called as the SAHAS workplace harassment module in our women's safety wing. And there is one interesting thing for all of you. There is a T-Safe app, Travel Safe app for the benefit of all the individuals or the women, girls traveling alone during odd times or traveling alone. You can install the T-Safe app, and then you can use the Travel Safe app, and it is a ride monitoring app, and you can use the facilities of the Travel Safe app. So all these initiatives that I have mentioned are unique only to the Police Department and Government of Telangana, and these are the flagship programs of Police Department and Government of Telangana. So here, on behalf of the NGO Bharosa, myself, I am Sita Reddy, working as a police officer in Women's Safety Wing Telangana. I am here on behalf of the Bharosa NGO. I am talking here not as a police officer, but as a part of the NGO Bharosa. So we are looking forward for any contributions or any support from the individuals or from the corporates or the entities to support this unique flagship program and supporting the victims of sexual assault. Would you like to add? No, thank you. Well put, yeah. Thank you so much. Thank you for your patience. Any doubts, you can come back to us. We are here till 1 o'clock. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for your words. Thank you so much. Just a moment, ma'am. So, please. And now I would like to invite our Chairman Sandeep Kumar Garu on stage to please felicitate both of them.
Thank you, sir. Thank you so much. And now, I would like to invite Dr. M.S. Reddy Garu on the dais for Pitch2Press. So it's not just, our Pitch2Press is not just about innovators, but for everyone who has innovation. Yes, in that aspect, I once again welcome Dr. M.S. Reddy Garu. Good morning. Thank you very much. I thank Mr. Sandeep Garu for giving me this opportunity. As I see it, almost all the innovators and some people who are presented before me are youngsters. Sort of maybe I can call them millennials or Gen Z. I am a baby boomer. I am 69-year-old, but I have a startup. Now I have some eligibility criteria here. The only thing I may request Mr. Sandeep Garu is that instead of giving 2 minutes, maybe add another 3 minutes for me as a senior citizen. Thank you very much. Today, this is briefly about, I'm a psychiatrist. This is about OCD, obsessive compulsive disorder. All of you know OCD. You have to put it very briefly in 10 seconds. If I wash 100 times before saying that my hands are clean, if a housewife turns off the switch 50 times to make sure that the stove is off, that is OCD. I think I put it in a very fairly simple things. Why are we talking about OCD? It has about, this is a treatment, we have about 3% of the population has OCD. So right now, as of now, the Hyderabad city, I can say that there are about 3 lakh patients with OCD. I think it's time for me to talk something about the OCD. What we talk is that high intensity treatment, HIT. I think when we started the program, Mr. Sajid was talking about an Apple, iPhone in one hand and then something made in India in another hand. Which one do you prefer? At this point, let me tell you, this particular treatment, high intensity treatment, HIT for OCD is a complete make in India product. It's not available anywhere in the world, even if you want to also. If anybody in the world wants to get this treatment, they have to come to India, they have to come to Hyderabad. This is about the high intensity treatment for OCD. Next, please. Next. I think this already I explained. The way you wash, the way now like the kind of hoarding they do. And if you see this picture here, he's looking at symmetry. The way he's cutting it to the last minute, I won't say in millimeter, but nanometer kind of a thing. It is, yeah, it is that part, just to explain to you. See that the way they are checking it. This is how the repetitive washing comes. Why did I call it high intensity treatment? It is really high intense. It's for 5 days. Quickly, I'll run through that. I don't take much of your time. It's a 5-day treatment, outpatient treatment. I don't admit the patient. It's morning 8 a.m. to 8 p.m. It involves individual therapies, but the most important thing is here, 30 hours of concentrated ERP, 20 deep TMS sessions, and all that. This involves, now like acronyms like HIT, what we do is PET. What do you do in HIT? PET is pharmacotherapy, compressed exposure and response prevention therapy, and TMS, transcranial magnetic stimulation. Our clinics are mainly focused on transcranial magnetic stimulation. So HIT, which is a 5-day program, it's mainly with PET. P is pharmacotherapy, E is like exposure response prevention, and T is for transcranial magnetic stimulation. I think this is what you're seeing here, pharmacotherapy, and like the family members, the clinical staff, and co-patients, deep TMS, and then ERP, what you're seeing here. I think all of you know that every psychiatric treatment involves a lot of counseling, starting from the patients to the family, and then like group therapies, the whole lot of things we do here. I have the audio in this. This is a short video. I think audio is not coming up. This is exactly what we do. This is the TMS machine where deep TMS is applied. This is what I already talked about.
ERP therapy, deep TMS, and then medication, which is definitely part of it, and then maybe, right. This is what exactly the process of exposure and response prevention. You see our psychologists and psychiatrists involved in the treatment process. We have psychiatrists, and then every patient, we take in groups of 3 to 5. Every single patient have a psychologist attached with them. This is what briefly the video about high intensity, first time in India, maybe all over the world, So what is ANC this clinics. HIT OCD? So here it is a 5-day program. It integrates the ERP sessions and the neuromodulative techniques for OCD. So in this 5-day program, the program starts at 8 a.m. and ends at 8 p.m. We take around 5 to 6 patients who are having similar obsessions and compulsions, and during which this program we give around 30 to 40 hours of ERP, 30 sessions of neuromodulative treatments, that is deep TMS. Along with this, we give family counseling, group counseling, and group therapy, during which the patients can interact with each other and help each other. I think this is briefly about this, just about a 1-minute video what you have seen. So, somebody in Telugu, OCD, usually chadastham antaru peddollu. Very commonly they used to term chadastham. Doing things again and again and again and again repeatedly, that's what it is. This is the summary of what our treatment is. High intensity treatment for 5 days, which involves PET. But let me tell you that we are not the clinic where we hit and run. It's not 5 days. It's after that there's a 6 months follow-up where we handhold the patient, which involves another few sessions of TMS, plus also almost 20 consultation sessions, both with psychiatrists and psychologists. So in summary, this is the one and only treatment for OCD. First time, not only in India, maybe across the world, this combination. This is a purely make in India product. The 5 days intensive for 6 months of follow-up. For what is the goal? Early, faster recovery in OCD, to make it possible to the best of our extent. This is a summary about our program. Thank you very much. Thanks for giving me this time. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So please to stay. And I would like to call once again Sandeep Garu to felicitate Dr. M.S. Reddy Garu. We would like to once again thank Dr. M.S. Reddy Garu for your time. Thank you so much, sir. And now next I would like to invite number 17 on the stage to pitch the business idea. Number 17. So a request to all the innovators, a request to all the innovators here. So as a maximum WordPress people and in Telugu language, you can communicate in your mother tongue. There's no problem, absolutely. So Telugulo chepte inka chakkaga the reach would be good. It's not necessarily compulsory andaru English lone me innovation ni no me business idea ni pitch cheyali anna rule em ledu. You can tell it in your mother tongue also. Telugulo kuda cheppachandi. Yes, here we have Uligama Garu. Now she'll be pitching her business idea.
First of all, good morning everyone. My name is Boyelu Uliyamma. My problem statement was నేను సరైన దుస్తులు వేసుకోలేకపోకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. అది కూడా అఫోర్డబుల్, కంఫర్టబుల్, కస్టమైజ్డ్ డ్రెస్సెస్ అన్నవి ఎక్కడ దొరకడం లేదు. సో నా సొల్యూషన్ ఏంటంటే అఫోర్డబుల్, కంఫర్టబుల్ డ్రెస్సింగ్ అన్నది ఇవ్వడం నా సొల్యూషన్. దెన్ మా యూఎస్పి డిజబుల్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చే పని లేకుండా వాళ్ళ ఇంటి వద్దకే వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయడం అండ్ అప్సైకిలింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ని అఫోర్డబుల్ కాస్ట్లో ఇవ్వడం. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దెన్ నా యూఎస్పిలో ఇంకా ఇన్నర్వేర్స్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ మై ఇన్నోవేషన్ ఐడియా. అండ్ మీడియా వాళ్ళను నేను ఒక చిన్న కోరుకుంటున్నాను. ఇది అడాప్టివ్ క్లాతింగ్ బిజినెస్ అనమాట. ఇది ఇలాంటి ఒక నీడ్ ఉంది. ఇండియాలో వచ్చేసి 10 కోట్ల మంది ఉన్నారు డిజబుల్ వాళ్ళు. ఇలాంటి డ్రెస్సింగ్లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. సో మీడియా వాళ్ళు ఇలాంటి ఒక ఇన్నోవేషన్ ఐడియా ఉందని, ఇలాంటి ఒక స్టార్టప్ బయటికి వస్తుందని దీన్ని ప్రమోట్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ. దట్స్ గ్రేట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ ఐడియా. Next, I would like to invite number 120 on the stage. Number 120, 120. Namaste, Hyderabad. So, good afternoon all. My name is Santosh. So, I'm a recently grad, like 24 pass out ayana nenu. So, anta English lo endukle gaani Telugulo maatladta. So, my company name called Jatayu AI. So, ardhamai untadi andarki. Jatayu is a name called the bird we took from the Ramayana actually. So, eda problem vachesariki endante andarki traveling tourism anedi interest andarki ikkada. Mostly everyone will travel, right? అందరికీ టూరిజం ట్రావెల్ అంటే ఇష్టం. ఈవెన్ ఒక 1 yearకి ఒక 2-3 times ఫ్యామిలీతో కానీ, ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్తో కానీ, ఈవెన్ కొలీగ్స్తో కానీ వెళ్ళాలనుకుంటారు. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లానింగ్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, ఫుడ్స్ అండ్ హిడెన్ ప్లేసెస్ మోస్ట్లీ అండ్ సైట్ సీయింగ్. ఇప్పుడు 3 days టైం ఉంది. ఆ 3 days టైంలో మీరు ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఏది ఉంది ప్రతిదీ రీసెర్చ్ చేయాలి కదా. దీంట్లో అందరికీ టైం వేస్ట్ అవుతుంటుంది. ఎక్కడ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, సైట్ సీన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ప్రతిదీ రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వై దిస్ ఆల్ రీసెర్చ్ అండ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. వెన్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు గో విత్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, లైక్ 4 to 5 అప్లికేషన్స్ జగ్ల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ సొల్యూషన్ దట్ AGI బేస్డ్ అప్లికేషన్, లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఒక AI మోడల్ని డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం మేము. ఫస్ట్ ఇంకా ఏఐలోనే ఉన్నాం కదా, మళ్ళీ AGI ఎందుకు అంటున్నారంటే ఫస్ట్ మేము ఒక ర్యాగ్ మోడల్ని డెవలప్ చేసి దాన్ని ఏఐకి కన్వర్ట్ చేసి తర్వాత AGI మోడల్కి వెళ్తాం. దిస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ మెంటర్, దిస్ యాక్ట్స్ లైక్ యువర్ లవర్, దిస్ యాక్ట్స్ లైక్ యువర్ ఫాదర్. అంటే ఈ యొక్క యాప్ మిమ్మల్ని ప్రతి ప్లేస్కి ఇన్ అండ్ అవుట్ గైడ్ చేసే విధంగా వీఆర్ డెవలపింగ్ jatayu.ai. ఇన్ ఫ్యూచర్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టార్గెట్ 450 places ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో దీనివల్ల ఏంటంటే బై 2030 30 billion crores ఆఫ్ మనీ వీ కెన్ జనరేట్ బై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. చాలామంది ఏంటంటే ట్రావెల్ టెక్ మీద అంత ఫోకస్ చేయరు, బట్ ట్రావెల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మనీ యూ కెన్ జనరేట్ ఈజీలీ. అండ్ ట్రావెలింగ్కి ఇంకా దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటంటే Tier 3 అండ్ Tier 2 విలేజెస్ కూడా ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. బికాజ్ చాలామంది మనం చూస్తుంటాం విలేజెస్లో పనులు చేసుకుంటుంటారు కానీ బయట సిటీస్లో బయటికి రారు, and they don't go for the travel and tourism. So we want to introduce in the future, like we want to pitch to the Telangana government towards the travel and tourism to bring the village people towards the tourism. So this is it. Thank you so much for giving the opportunity, Digithon and the partners of all who has just given me the opportunity. Thank you so much. Thank you. All the very best. And next I would like to invite number 32 on the stage. Number 32.
Yes, here we are seeing a very confident lady coming on the stage to pitch her business idea. Good morning, everyone. నా పేరు సురేఖ నిస్టల and I'm building an agriculture and food ecosystem. And where exactly ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పటి నుంచో ఉంది, నేను కొత్తగా చేస్తుంది ఏం లేదు, but I'm filling those gaps which are actually in the agriculture field. So zero wastage model and 360 degrees revenue for the farmers. And నేను ఫుడ్లోని ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఎట్ ద రెగ్యులర్ ప్రైజెస్. బికాజ్ హెల్త్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ రైట్ అనేది నా బిలీఫ్. హెల్త్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ రైట్ అనేది నా బిలీఫ్. అండ్ అక్కడే మనకి మేజర్లీ ఎంత కష్టపడ్డా ఎట్ ద డే అండ్ వీ గో బ్యాక్ హోమ్ అండ్ ఈట్ ఫుడ్. అండ్ దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ అడల్ట్రేషన్ కానీ లేకపోతే దాంట్లో జరుగుతున్న ప్రాపర్ ఫుడ్ టైమింగ్స్ లేకపోవడము, ఏది దొరికితే అది తినడము, జంక్ ఫుడ్. దానివల్ల మనకి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి, మేజర్లీ డిసీజెస్ పెరుగుతున్నాయి. సో ఏజ్ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్, బికాజ్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ ఇమ్యూనిటీ వైజ్ బికాజ్ వీ ఈట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్, ఫ్రెష్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఎవ్రీ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తిన్నాం. బట్ నవ్ వీఆర్ గాట్ యూస్ టు ద ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్. అది కట్ చేసి సో ఎవ్రీడే డెలివరీస్ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్లో ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ కార్పొరేట్స్ దెన్ యాక్చువల్లీ కేటరింగ్ చేస్తున్నాము. అండ్ దెన్ ఎట్ ద డే ఎండ్ ఇట్ ఈవెన్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నవ్. అండ్ వీఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్. ఇప్పటిదాకా B2B చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ ఇంక్యుబేటెడ్ ఇన్ ద US కాన్సులేట్. అండ్ న్యూట్రిజెనామిక్స్ మీద ఫుడ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న వాళ్ళంటే మన ఆయుర్వేద అండ్ న్యాచురల్లో ఎట్లాగైతే ఫుడ్ ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని వీఆర్ బిల్డింగ్ ద రెసిపీస్, కుకింగ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఫుడ్ మన ఇంట్లో కుక్ చేసుకునేదే డెలివర్ చేస్తున్నాం ఎవ్రీ డే. సో వీఆర్ కమింగ్ విత్ ద న్యూట్రీ కెఫేస్ విత్ ద హాస్పిటల్స్. దెన్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంచైజింగ్ మోడల్లోని ఈ ఫుడ్ జాయింట్స్ని వాళ్ళకి ఫ్రాంచైజ్లో ఇవ్వడము. కంప్లీట్ FMCG మోడల్లో వీఆర్ కమింగ్ విత్ కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఎట్ ద రెగ్యులర్ ప్రైజెస్. సో నేను దానికోసం లిటరలీ 25 years I researched on this, understood how actually agriculture, food and మన complete traditional works and build this model. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to invite number 47 on the stage for the business idea pitching. Number 47. Hi, Indu, welcome. Thank you so much. Namaskaram. Myself Sriram, co-founder of Sri GP Events Life Sciences Private Limited. So we know that agriculture is the backbone of our economy, where 56% of the land is being used as irrigation land. So millions of people are depending on that one. But the thing that really we see is chemical pesticides usage and also the pest attack, that's insects attack every day. So these are the daily battles that farmers are going through. But recently, in the last decade, there is a pest named Thrips parvispinus. So it migrated from all over from Indonesia, all over to India, and was first identified in the Bangalore in the year 2015. From the time, all the companies in the market have tried their best using their products to restrain or inhibit it or control it, but stood as a failure. We, Sri GP Events, we have turned toward the nature to bring out the answers. So we have isolated from the marine samples a strong, powerful strain called Bacillus pseudomycoides. Sorry. So from that, we have prepared a sample, like a solution. It's called Thrips Clear, which can be inhibiting about 92%, 92.5% of the thrips within just 5 days of usage. So this product is not just a lifeline for the farmers, but also it can be empowering by uplifting or increasing their income by usage of eco-friendly and also innovations, science-driven innovations. So our main motto is not only to protect the plants or the land, but also increase the lifeline or the empowerment for the farmers with the increase in their income with the science-driven solutions, eco-friendly products, and also manufactured, custom-based manufactured products. We also support for the dairy, poultry, and also industrial enzymes. Thank you so much for this. Thank you.
Thank you so much, Shindi. And next, I would like to invite number 25 on the stage. Number 25. Number 25. Yeah, you can just raise your hand if you're here so that we can wait for you to come to stage. I think we'll move on to the next number. Okay, number 63. Number 63. Oh, we have a very young budding entrepreneur coming on the stage. Yeah, please do clap and welcome him. Hi. Hello everyone, good afternoon. How's your day doing? I hope it's great. So, my name is Praharsha Kanaparthi and I'm the founder of SL16 and also I'm the co-founder of two other startups. One is sponsored and funded by Google and the second one is an automobile company. So, you will ask, what is SL16? So, as this is T-chip, right? The program right now is Pitch2Press, but it's related to T-chip. So T-chip, like it's semiconductors related. So I've also built something which is related to semiconductors, especially processors. So what I've built is, it's a processor, but in our laptop, it's physically implanted, right? So instead, we don't need a physical implanted processor, as the best of the best processors are mostly 64 bits. But the processor which I've built is 128 bits. As 128 bits, mostly it's graphic cards, but I've built a processor which is 128 bits, which uses RISC architecture. So this is the world's first processors. But there are 5 other processors which are digital. Those like 2 are by ARM and multiple others. So yep. So like we don't replace the processors completely. As one more thing, as Dr. MS sir had told, as a made in India device or a iPhone. So I think I would rather prefer a made in India device, especially a made in India processor, as SL16 is made in India. It's only in India and made in India. In future, it will go to other companies, as this is not replacing the processor at all. This is adding on to the processor a 32-bit, 64-bit, 128-bit processor, no, but 32, 64, and 16-bit processor. This processor, SL16 processor, will add on onto the processor which is there in our laptop or any other device and typically turn it into a super processor or typically turn the device into a super computer. So that's what we are doing. I'll tell you a nice story. Like, I'll take 1 more minute up, but I'll tell you a nice story. Actually, this I only had the idea. It was only an ideation stage. But I went to Sandeep sir, Sandeep Kumar Maktala sir. I had gone up to sir, like I wanted to meet sir, so I told I wanted to meet. So sir told me to come to T-Hub and meet. So I told my idea to sir. So the next thing what sir told is, sir wanted me to make the idea immediately, make it into a product. Unfortunately, like it's only 85% complete. It's in simulation testing, but sir wanted me to make it into a proper product, and sir was ready to give the best of the best professionals, like IT professionals, people from IIT, direct IIT. Sir is the best person, the most encouraging person in the world. I would tell that. So give a round of applause to Sandeep sir. Thank you very much.
That was great. Thank you so much, and we wish all the very best. Thank you. And next, I would like to call upon number 57 on the stage. Number 57. Oh, okay. So Dr. M.S. Reddy garu felicitate chestu unnaru. Congratulating him. Yeah, if you want, yeah, you can please come on stage, sir. Yeah, he's a 13-year-old boy. So great thoughts from a very young age. Yeah, next I would like to call upon number 57 on the stage. So yeah, nenu indaka cheppinattu, as most of our media is from Telugu. So can happily speak in Telugu andi. Telugulo మీరు కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు, మీ బిజినెస్ ఐడియాస్ని పిచ్ చేయొచ్చు. సో యూజింగ్ తెలుగు ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ రీచ్ ఉంటుంది. So good afternoon everyone. Our company is Rafa MedTech. I'm Ashish. I'm a final year biomedical engineering student at Karunya University, Tamil Nadu. So we at Rafa MedTech build prosthetics and bionic devices, and we are backed by Boeing and Perplexity AI. So you see, in India and also abroad, many people are facing amputation, also rehabilitation issues. With that, we've come up with two products. One is a bionic arm that we build using AI algorithms, which we won the Boeing event with. And also, second, we are building a SaaS-based product for physiotherapists and clients, so that we can be the bridge between the physios, between the clients, and make a CV model out of it and track every movement your physio does. And also in the next 5 years, we want to enter the medtech space. And thanks to T-Hub and the government of Telangana for this opportunity. Thank you. Thank you, Andy. Thank you so much. Next, I would like to call upon number 7 on the stage. Number 7. So yeah, once again, I request the innovators, if me mother tongue Telugu aithe, you can communicate in Telugu andi. If that's a problem, then you can happily opt for English. But if you know Telugu, I'd like to request to please communicate in Telugu and convey your business idea. Yeah. Hi everyone. This is Nagarjuna from Prink Wellness. We at Prink Wellness are trying to solve a very common issue which women face across the globe. That's the problem of menstrual cramps. In order to solve that problem, we've come up with a first of its kind solution in India. So this is our product. It's a completely plant-based product which will help women deal with menstrual cramps. It's a patented plant-based solution which we've patented, and it gives relief for up to 6 hours, and it has no side effects. We are also incubated in IIT Kanpur. We've recently finished our clinical validation and the results are really good. Our product has 80% efficacy in terms of pain management, and also it has 0% side effects. Our clinical trials results are available both in CTRI and WHO website. We're also working on similar novel products in order to help women with like different age groups with their intimate wellness problems. Thank you. Thank you, Andy. Next, I would like to invite number 113 on the stage. And also the next two numbers, I'm reading it out, Andy. So please be ready at this stage so that వాళ్ళని పిలవగానే next immediately వచ్చేటట్టు. The next two numbers are number 56 and number 90. Number 56 and number 90. So I would request them to please be at this stage readily for the next presentation. Hi everyone, I am Rajshekar from Zero Matter Tech. So we are developing a new cell with nano materials. So it's like today EVs, we see the biggest limitation in EVs is range. So our cell is 5x to 10x higher, gives higher range, and also it is eco-friendly cell, and it also emits less, 90% less toxic gases than other conventional cells while manufacturing. And also, to put it in numbers,
So normal EV gives you around 500 kilometers of range. When compared to our cell, it gives around 2,500 kilometers of range. And these cells, our ZMT cells, are not only limited to EVs, but also they can be used in consumer electronics, and also in defense applications, and also aerospace. So this is how we are redefining energy storage solutions. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Andy. All the very best. And next, I would like to invite number 56 on the stage to pitch his business idea. And yeah, within half an hour of time, Telangana IT Minister, Mr. D. Sridhar Babu garu also will be here, Andy. అందరికీ నమస్తే అండి. సో నేను డాక్టరేట్ హోమ్ అనే స్టార్టప్ నుంచి వచ్చాను. సో ద ప్రాబ్లం మేము అడ్రస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే, రూరల్లో డాక్టర్ షార్టేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల వాళ్ళకి ఐదర్ సిటీస్ దాకా ట్రావెల్ చేయడం అవుతుంది, లేదు అంటే వాళ్ళ కేర్ని డిలే చేస్తారు. దీనివల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ లేట్గా రియలైజ్ అయ్యి ఐదర్ లైఫ్ రిస్కింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అవుతుంటాయి అనమాట. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మేము అడ్రస్ చేయడానికి మేము చేసింది ఏంటి అంటే, మాదొక డివైస్ ఉంది ప్లస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఈ డివైస్తో డాక్టర్ ఎక్కడున్నా కూడా పేషెంట్ వైటల్స్ లైక్ ఈసీజీ, బీపీ, టెంపరేచర్ ఇట్లా 7 వైటల్స్ వస్తాయి, ప్లస్ హార్ట్ సౌండ్, లంగ్ సౌండ్, ప్లస్ ఫిజికల్ అసెస్మెంట్. ఈ ఎవ్రీథింగ్ మన క్లినిక్లో ఏమవుతుందో మా సొల్యూషన్ ద్వారా రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో పేషెంట్ మనకి విలేజ్లో ఉన్నా కూడా ఆల్ ద వైటల్స్ డాక్టర్కి అక్కడ లైవ్గా స్ట్రీమ్ అవుతూ ఉంటాయి. పేషెంట్తో మాట్లాడతారు, డయాగ్నోస్ చేస్తారు, ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఈ సొల్యూషన్ వల్ల మనకి ఓపీ కన్సల్టేషన్ మార్కెట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లైక్ 1.2 lakh crores. సో మనకి 90 crores పాపులేషన్ మనకి రూరల్లో ఉంటుంది. ఇది అడ్రస్ చేయడానికి మనకి చాలా వరకు రూరల్లో మనకి 80 to 90 పేషెంట్స్ పర్ డే ఒక పిహెచ్సిలో ఒక డాక్టర్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళ క్వాలిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, రిసోర్సెస్ గ్యాప్ కూడా వస్తుంది. ఇటువంటివి మనం అడ్రస్ చేయడానికి మా సొల్యూషన్ ఎట్లా పెట్టామంటే, బిజినెస్ మోడల్ వచ్చేసి 1 time సేల్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ప్లస్ SaaS సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ పేపర్ యూస్ మోడల్లో పెట్టాము. సో ఈ సొల్యూషన్ ద్వారా ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా వాళ్ళకి నియర్ బై డాక్టర్ లేరు అని చెప్పేసి వాళ్ళ కన్సల్టేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఉండాలనేదే మా విజన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, Andy, and all the very best. Next, I would like to invite number 90 on the stage. And also like to request number 67 and 65 to please be ready at the stage for the next presentations. Number 67 and 65. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. నా పేరు త్రివిక్రమ్ అండి, హైదరాబాద్ నుంచి. మా కంపెనీ పేరు ఎక్స్ మెషిన్స్. మేము రోబోటిక్స్ అండ్ ఏఐ స్పేస్లో వర్క్ చేస్తాము. అయితే అది అగ్రికల్చర్లో మేము డిప్లాయ్ చేస్తామండి ఈ రోబోటిక్స్ అండ్ ఏఐ ప్రోడక్ట్స్. ఇండియా యాజ్ ఎ కంట్రీ చూస్తే 80% ఆఫ్ అవర్ ఫార్మర్స్కి అండర్ 5 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓనింగ్ ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళకి ఏవైతే మెకనైజేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయో మార్కెట్ మొత్తం చూస్తే కనుక ట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక పక్క, వెరీ లార్జ్ ఏకరేజ్ ఉన్న ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ స్మాల్ ఏకరేజ్ ఉన్న ఫార్మర్స్ గురించి బ్యాక్ ప్యాక్ స్ప్రేయర్స్ అని, హ్యాండ్ రోటోవేటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అయితే ఎవరైతే ఈ 5 to 7 acres ఆర్ అబౌట్ 10 acres ఉన్న గ్రూప్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సరైన టూల్స్ లేకపోవడం మూలాన ఎక్కువ శాతం మ్యాన్ పవర్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇంతకు ముందు ఒక 10 years బ్యాక్, ఈవెన్ 5 years బ్యాక్ కూడా మ్యాన్ పవర్ అవైలబిలిటీ అనేది క్వైట్ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ ఉండేది. అయితే ఈ రోజుల్లో రోజు మొత్తం ఎండలో వర్క్ చేసి 200 rupees 300 rupees తీసుకోవాలి అని అనుకునే పీపుల్ అనే సంఖ్య అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. వాళ్ళు ఎక్కువ సిటీస్కి వచ్చి స్విగ్గీలో కానీ లేకపోతే ఊబర్ డెలివరీ పీపుల్ కింద కానీ కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఎక్కువ అగ్రికల్చర్లో లేబర్ స్కేర్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. అయితే దీనికి సొల్యూషన్ కింద ఫార్మర్స్ ఎక్కువ దేని వైపు చూస్తున్నారు అంటే, ఎక్కువ కెమికల్ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ వైపు వెళ్తున్నారు. సో కలుపు తీయడానికి హెర్బిసైడ్స్ ఎక్కువ కొడుతున్నారు, తర్వాత ఫర్టిలైజర్స్ మరీ ఎక్కువ వాడడము, ఇటువంటివి అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అది ఎన్వైర్న్మెంట్కి మంచిది కాదు, ఫార్మర్కి ఎవరైతే కొడుతున్నారో వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పోజర్ మంచిది కాదు. అట్ ద సేమ్ టైం కన్జ్యూమర్స్ లైక్ అస్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన టేబుల్ పైకి వచ్చే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ చాలంత కెమికల్ సెడిమెంట్స్ తోటి నిండిపోయి వస్తుంది. అయితే దానికి సొల్యూషన్ కింద మేము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఫ్యూచర్ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్లో మనిషి వర్క్ చేయడానికి కొంచెం రిలక్టెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. అందు గురించి మేము ఒక కాంపాక్ట్ మైక్రో ట్రాక్టర్స్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసామండి. అదేంటంటే ఒక మల్టీపర్పస్ మైక్రో ట్రాక్టర్, బట్ ఎసెన్షియలీ ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ రోబోట్. ఈ రోబోట్ యూస్ చేసి విత్తనాలు వేసుకోవడము, స్ప్రే చేయడము,
కలుపు తీయడము, ఫర్టిలైజర్ కొట్టడము, తర్వాత క్రాప్ని అనలైజ్ చేసి దాని హెల్త్ ఎలాగుంది, ఎక్కడ పెస్టిసైడ్ ఎక్కువ కొట్టకూడదు, ఎక్కడైతే న్యూట్రిషన్ తక్కువ ఉందో అక్కడే కొట్టే విధంగా చేయడానికి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కూడా దానికి తోడ్పడుతుంది. సరే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. దీన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఎలాగా? అందరూ ఫార్మర్స్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ అనేది ఎఫర్ట్ చేయలేరు. అందువల్లనే మేము ఎంచుకున్న బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే, ఈ ప్రోడక్ట్ని ఫైనాన్సింగ్ ద్వారా రూరల్లో ఉన్న మైక్రో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. వాళ్ళు లోకల్లో ఉన్న ఫార్మర్స్కి ఆన్ రెంటల్ బేసిస్, అంటే పర్ ఏకర్ ఎక్స్పెన్స్ కింద ఫార్మర్స్కి రెంట్కి ఇస్తారు. సో ఫార్మర్స్కి ఏవైతే టైం క్రిటికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుందో, కరెక్ట్గా వర్షం పడ్డప్పుడు కలుపు పెరుగుతుంది, దాన్ని తీయాలి, లేకపోతే సడన్గా ఒక ఇన్సెక్ట్ అటాక్ చేస్తుంది, వెంటనే దానికి స్ప్రే చేయాలి, ఇటువంటివి ఏవైతే టైం క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం అగ్రికల్చర్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక టైమ్లీ సర్వీస్ కింద మా ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ ఈస్ అవర్ కంపెనీ అండి, ఎక్స్ మెషిన్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Andy. Next, I would like to invite number 67 on the stage. Number 67. And Alani, number 23 and number 66, I request them to please be ready for the next presentations. Number 23 and number 66. Good morning, everyone. Hello, I'm Parmita. We're from GNets. And I just want to play a little game with you before we start. So there's this secret, mysterious agent in the ocean, and this creature is the reason why the equality is maintained in the ocean. Any guesses? Anyone? Okay, I'll just tell you all, it's a shark, and you might be surprised, shark, but what does the shark do? Like, how is it like maintaining the quality, right? So let me tell you, sharks are actually one of the most powerful predators of the ocean, and they maintain the food chain and the food cycle, and they help maintain the carbon cycle in the ocean. So there's actually a lot of advantages, and sadly, we aren't even tracking it enough. So we have a lot of scope for the refinement of the tracking of sharks, so we can improve our biology knowledge. So let's start. What we're trying to tackle is to build a tracker, a small tracker which is sustainable, which we will be attaching onto the shark, and by using some predictive models, we will be refining our data and noticing where the sharks are traveling, what they are eating, so we can make a better understanding of it. So that's the problem statement, and the tracker which we will use, it's an electronic device, and the device will be attached onto the shark, and we will be getting real-time data, and also via some satellite information from NASA and the space missions, we will be getting information, and using predictive models and machine learning AI, we will be refining the information so that students, scientists, and conservationists, they can all make use of it, and we can all hope for a better future. Thank you. Thank you. Thank you so much, and all the very best. Next, I would like to invite number 23 on the stage. Number 23. Are they here? Can I see? Number 23. Okay. 23. Okay. Yeah. We have number 23 here. Good morning, all. This is Anand from Alkion. Before I start, I would like to say few things. One is congratulations for everybody. 2023 onwards, we have been the world's largest populated country. Apart from that, we are also, as our friends mentioned, that we are a diabetic capital, cancer capital, so many capitals in terms of health. And post-COVID, there is a huge change of health. People are trying to be more active. They are trying to be more health conscious. They are trying to follow a lot of regimes, doing gyms, foods, trying to appoint the wellness coaches, and doing so many other things. And this trend is increasing. Wellness trend is increasing. People really want to prevent their NCDs, which is called as non-chronic diseases. And there are a lot of things which we are coming
to diagnose, post-diagnosis, something is, they will try to rectify it. But, you know, doctors are scared of one particular thing. Doctors are scared of apple because apple a day keeps a doctor away. The reason for that is apple has highest antioxidants, correct? And second thing, I'm sure everybody is aware that boiling your water and drinking makes you healthier, right? In terms of its absorption capability. Third thing is India is currently 80% mineral deficient. I mean, basic minerals such as calcium, magnesium, potassium, sodium, which is called alkali earth minerals, Indians are 80% deficit. And we try to take probably a tablet or a capsule to suffice that. And post 40 years of age in India, around 35% people are suffer with acidity problems. And they again try to take antacid or something related to acidity. What if I say, for all these things, there is one more solution which you can get naturally at your home, and that is water. Yes, very basic water. When I say water, you must be thinking, I am making a purifier. I will repeat twice, this is not a purifier. Again, I repeat, this is not a purifier. This is an ionizer which makes your clean water or a purified water healthier, which has got antioxidant properties, microcluster, and making it naturally alkaline and activating alkali minerals in water in a 100% natural way. These are filterless technologies. And you have ever heard of water menu? Like we have food menu. Have you heard about water menu? Water menu is something, not every water is standard. Not every water is constant. In human body, our energy levels from the morning till evening varies, right? And according to your energy resource, you should take separate different kinds of water, like booster water, antioxidant water, or medicated water, so many different waters. So we have made these machines called as Alkayon, where you get all the properties and water menu added without filters, chemicals, or candles. We have been doing this for last 2020 onwards. First sales started in 2021 and now we are growing, we are scaling up. My request to press and media is that if I talk about water, let's try to build an awareness how a small change of a water change can really add a lot of health benefits to the people. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Andy. Thank you so much. All the very best. And next, I would like to invite number 66 on the stage. Hi, everyone. We think we are at the right place at the right time today. We are Pro 10X Hub, an AI-based world's first platform for the business community, right from startups to women entrepreneurs to businesses to corporates, everybody. What we do is solve their business problems by generating guaranteed revenues through networking, which is totally AI-based. It is nothing which is like any normal networking that happens today. There is no human interaction, it's all AI-powered. Everybody can join that particular thing with their core, with their solutions, and not just for random leads or random businesses. I think we have so many startups here, and I think everybody needs at the end of the day is revenue, and that is what Pro 10X promises and delivers. I would like to thank my friend and my colleague Bharat Reddy for bringing this at this stage, where we are also looking at a startup being into 30 years into business, but this is what we've created. I thank everybody. I would like you to go to Pro 10X Hub and get to know what we can do for you. Thank you. Thank you, sir. All the very best. Now I'd like to invite a special guest on the stage. C.R. Gauri Shankar Garu, a senior journalist, so former political editor, Deccan Chronicle, English Delhi, Hyderabad, production assistant, Doordarshan, ex-member, Governing Council, Media Academy of Telangana State and Andhra Pradesh Press Academy, presently freelancing for Siyasat.com, Newsmeter, Velugu and other portals and newspapers. Political analyst for TV9, HMTV, Big TV and other major TV channels, who has a vast experience of
47 years as a journalist. So yes, let's all clap and welcome journalist C.R. Gauri Shankar Garu on the dais. And I would like to request Gauri Shankar Garu to please speak a few words gracing the occasion. Good afternoon, friends. It's my pleasure to be here among the IT employees and the journalists, my fraternity, and all seniors who are well versed with innovations, technology. I think mix of all, I think, top brass from the industry. And it's a pleasure that they invited journalists also, because ultimately, whatever they produce or whatever they innovate, it has to reach the people, and the best way is through the media. And journalists really play a key role in it. I'm happy that today in the afternoon we'll be having Telangana IT Minister, Mr. Sridhar Babu Garu. Then we have the host, Mr. Sandeep Kumar Maktala, WTI TTC Chairman. I have the unique opportunity to address this Pitch2Press, where 100 plus IT beat journalists from across India, especially who cover technology, startups, and innovation, are on one platform. And it's my pleasure to be among the August gathering, especially he'll be coming in the afternoon, it seems, Mr. Sridhar Babu Garu and Sandeep Maktala and others. I had the pleasure of working with Deccan Chronicle for almost 4 decades, and had interacted, unlike the media now, because you have the social media, it's very easy to promote your product or promote anything. Those days, the things were different. We have only mainstream media, and a lot of people used to come to Deccan Chronicle offices or other newspaper offices and give the handouts and saying that this is our innovation, this is our product, please promote it, please write a give it. And during my tenure, I came across very interesting things. The most interesting was, a lot of people used to come away, this is the first time in the country, this is the product that we have produced it. I still remember the AIG, Dr. Naishwar Reddy Garu, he used to come to our office quite regularly. And one day he gave a press release saying that he brought in some equipment. It's the first of its kind in India. We published it because journalists we don't really specialize in any particular subject. We are jack of all trades. And we published it. The very next day, another doctor came saying that I too have the same machine, but with different brands up. This is not the first time in the country. So journalists do learn from these kind of things, these kind of mistakes. Because we don't know, we trust people. Like somebody comes out with a statement or somebody gives a press release saying that this is the product is the first of its kind in the country or in the world. Then be careful about it. Whenever you want to sell the product, be honest and be precise. Because you can fool a person for some time, but you cannot fool the person all the time. The best thing is to be honest, sell the product, whether it's really innovative or your upgradation or something, where you want to reach out the people. Because now you have you have so much of technology, you can easily find out. If somebody produces a product and wanted to say that this is the first of its kind in India or anything, the people will immediately check up with the Google. Is it really true or false? So be honest, anyone, any innovator, tell the truth, this is what is happening. Because even now we come across so many hotels, there's the best food, best biryani, best food. Once you go and have food there, then you know, this is really lousy. So you can fool some people sometime, but you cannot fool all of the people all the time. So be honest, or whatever the product you wanted to promote, tell the media, whichever media you wanted to use it, you go to them, have a precise write-up, and give facts. Because ultimately, comment is free, but facts are sacred. So during my entire tenure in journalism, I have come across so many things.
Some people were really honest, and some products have been promoted. I still remember one guy from Mysore, he had come with a product, he said instant coffee. He said you can just put hot water and you have a mix of coffee as well as milk powder. So we, as a journalist, we really did not trust it. Ye such much hota hai, is it possible or can we have it? Then he showed us. He said, you just get a glass of hot water, sir, I'll show it. So in those days, we never used to believe that kind of, now it has become very popular. Instant food, instant products or anything. But ultimately, choose the right medium and give the facts. Ultimately, unless until you give the facts, your people will not trust you. And once you mislead the people, you are doomed. People will not trust you anymore. So it's my pleasure that I have worked with Deccan Chronicle such a long time, and I have come across so many people. And it also gives me a learning experience all through my life. That so many innovators have come, so many products have come, I had to meet so many important dignitaries and industrialists, and I learned a lot from them. And they have really made India proud. Thank you very much, and it's my pleasure that all the journalists are here. Please do interact with our journalist friends, innovators who are there. Tell them your product and see that it gets publicity very well. Thank you very much. Thank you, sir. And next, I would like to invite number 100 on the stage to pitch his business idea. Number 100. And okay, I'm calling upon the next 10 numbers, Andy. So number 55, 89, number 19, 40, 54, number 9, number 68, number 80, and number 89. So this will be the order. I'd like to request everyone to please be ready. Yeah, please. Hello, and welcome. Hi everyone, I am Vishwas. I'm Vishwas from Conway Labs. Here in Conway Labs, we work on AI sales agent, which is actually native for real estate. So when we talk about real estate, the main thing in real estate is about sale. So to convert a lead into a happy sale. So to convert a lead to a happy sale, we need main 3 C's. One is a good conversation, other is the context, and third one is the conversion to a lead to a happy sale. So in order to maintain these 3 C's, we need to be just a few seconds away to the customer's query, and which is actually humanly impossible. So that is the reason Conway Labs is here, where we create AI sales agent, where we automate whole pre-sale structure from picking up to the call to the sales. In this, our AI agent would converse with the leads, have the call, and have the same context carried away within WhatsApp and every place, so that whole context is not loosed, and we can convert the lead to the pre-sales sales office, or push the lead to the sales office. So right now we have deployed this under some really big real estate companies. We are having our pilot month this October. After in November, we will be having a very big launch for real estate companies. And after real estate, we also wanted to move into healthcare, but we want to really innovate conversations through AI agents, and also have a better sales and happy sales having through Conway Labs. Thank you. Thank you, Andy. All the very best. Next, I would like to call upon number 55 on the stage.
Number 89 and 19, I request them to please be ready at the stage. And once again, request Andy, if your mother tongue is Telugu, happily Telugulo communicate cheyandi. Please do pitch your business ideas in Telugu. If at all you don't know Telugu, mother tongue Telugu kakapothe, then please opt for English language. Thank you. Good afternoon, everybody. First of all, I would want to congratulate the Digithon team for having all of us here, and special thanks to Mr. Sandeep. All of you were students at one point of time, and some of you, I met a couple of you who are teachers and professors also. It is that pitch point from where I would want to take it. I am Sosin Revella. I'm the founder of Aaron Software Solutions and Sosin AI. So basically, I'm here to tell about the pain point. In the 20 years of experience of me, I have been training several students to get selected in the competitive examinations, and I was instrumental in training about 1,600 plus officers into All India Civil Services. So with that experience, I'm here. I found two major pain points. You all, when you were writing the examinations, you might have had this problem of getting the scripts evaluated and to know from where I have to take the MCQs, the objective type questions, the quality questions, etc. It is from that standpoint. We see that in the only field of civil services, there are about 10 lakh students who appear every year. Only 1,000 people make it to the exam. And through this process, we see that students lose a lot of time, years pass on, and lakhs of money goes down the drain, and you are not really there. So that is where we have come up with this very interesting and a very powerful product that is Sosin AI, which is already up and working. It is not a product that we are intending to design, it's already there. More than 2,800 people have already been working on it. I mean, students who have been using it. And it is here that we do things like, number one, handwritten scripts that will be evaluated, that are being evaluated by the AI with the detailed comments. And second thing is, it also gives you the quality MCQs in the dedicated area, because this is a product that's a combination of data and we have the dedicated way of working through the multi-model innovation, through which we are trying to see to it that the data is skimmed and you get the product, the MCQs or the questions which are of the required quality. The most important thing here is the time that is cut short. Each evaluator might be taking several weeks to evaluate the script. Now here the evaluation is done in less than 10 minutes. And also that you have the possibility of checking your position in where exactly you are in the competition. That's a major thing. You do not know where you stand in the competition. Here we have a comparison with your peers, with the toppers that might have crossed the exam, they got selected. So we actually are providing this analysis of the leaderboard, where you are in the competition, where you are lacking. And also that we have linked it with the behavioral aspects, meaning based on how much time you are studying, what you are studying, etc., the stress levels through which the student is actually going through. All this, and we have packed it up for B2B model also. And the idea is that going forth, we have several things like, first and foremost thing is that we are trying to do with Sosin maps, basically. This is Sosin maps is actually trying to tell you the geographically how significant a particular place is, and in the examination that would be really helpful. And second major thing that we are trying to do is multi-model evaluations, multi-LLM evaluation, and that is where we would try to see that the best of the product would actually come forth. And several of you might be going through the interviews for various jobs and examinations. It is here that we are coming up with a new thing, that is the
simulation interviews. Here we have started with UPSC actually. The examination market, the job market in India is about 3 to 5 crore aspirants. Now these 3 to 5 crore aspirants, having the problem of identifying the right material, right evaluation models, etc. It is here that we have come up with this SOSIN AI, which we have tried in UPSC, which we are trying to expand into the others like SSC, have NEET examinations or IIT JEE, etc., where we see that these 4 major things are taken care. One is where from the questions have to be done, and how the evaluation within 10 minutes of time, the entire script can be evaluated with the analysis that we can give, and the mock interviews that can be conducted even before you go to the actual interview, the robotic interviews that we would be conducting. And yeah, that is where. And we are also planning to expand it to the niche areas like Latin America and Africa, where there is a scalability issue, where there is a dependable learning. So that is where we are. Yeah, so by the end of the next year, we would want to expand this product to about 5 lakh users from various streams of learning. And that's the pitch that I have come up with. And it is actually not a product that we are going to build. It is a totally made in India product. So made in Bharat to conquer the learning territories across the globe. That is basically the idea. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much, ma'am. And next, I would like to invite number 89 on the stage. Hi, welcome. Good afternoon, everyone. Namaste. This is Dr. Pratyusha and our founder, Anusha, for Lesinio. So we see parents nowadays who wants their kids to excel in everything. They're sending them to the best schools. And when it comes to sports or extracurricular activities, probably, we don't find the right coach. We look for people and then, we call all our friends, like, do you have any sports teacher? Or do you have any music teacher? Or do you have any paints teacher? And most of the time, we don't find a coach. And that is how probably finding the right coach for extracurricular activities, we thought as a parent is one problem. And at the same time, we have seen different coaches who mastered in particular subject. However, they couldn't find right set of students, or probably they didn't know how to go to different communities, entry into community, or finding the right students. And that is how we came up with this idea of Lesinio, which is a very simple app. Just with a click, we will be able to find right coaches. And at the same time, we have the same application even for the coaches where they can enroll ourselves. So here in Lesinio, what we do is we find certified coaches and we send them to the registered students in different communities. We started this in Hyderabad last summer, where we conducted summer camp across 15 communities, and presently we are working in 5 communities in Kokapet and Financial District. So with this, a click, everything is available, the right coaches and a periodical graph of the progress of the student. Yeah. Would you like to continue? Yeah. Thank you very much. Yeah. Next, I would like to invite number 19 on the dais. Number 19. And number 40 and 54 and number 9. I would like to request them to please be ready for the next presentation. Number 19, yeah, please.
Honorable Chief Guest and the esteemed team of media, very good afternoon and namaskaram. So, right now, there is a brilliant young graduate in Karimnagar who aced her exams, who got very good marks, but was just rejected for, her dream job. Why? Because while she has a degree, she lacked practical skills the company desperately needs. This isn't just her problem, it's the problem of over the half of India's 15 million annual graduates. Here in our dynamic state of Telangana, this opportunity gap is the single biggest barrier holding back our youth and our industries. మన పెద్దవారు ఒక మాట చెప్పారు, చదువుకున్నోడు కన్నా చాకలోడు మిన్నా అని చెప్పి. సో ఇట్ మీన్స్ a skilled worker is far more valuable than a person with mere bookish knowledge. The ancient wisdom perfectly captures our modern crisis. So this is why we built MatruX. MatruX is an AI-powered ecosystem. We help graduates get job-ready skills, and we give them a personalized journey, and we create a pipeline of world-class talent for Telangana and India. We want your support in closing this opportunity gap and ensure that the next global tech leader is a proud graduate from Telangana, and we want to build future of India and Telangana together. Thank you so much. Thank you. Next, I would like to call upon number 40 on the dais. Good afternoon, everyone. Andarki, good afternoon. Can you see me here? Yes? Yes, thank you so much. Andarki namaskaram, media mitrulandarki, and special thanks to Sandeepanna for organizing such an amazing event and also giving an opportunity for all the innovators to pitch in front of media. This is a very rare and unique opportunity and చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. Yes. To present about my idea and my company that I am doing, నా పేరు నిఖిల్. నేను Digithon AI అని చెప్పి ఒక స్టార్టప్ ఎడ్టెక్ స్టార్టప్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఫ్యూచర్ అంతా ఏఐ ఉండబోతుంది అంటున్నారు. కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో ఏఐ వాడుతున్నాం. ప్రజెంట్లో ఏఐ వచ్చేసింది. అండ్ ఎవ్రీడే మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్ చూసినా కూడా ఏమైపోతుంది అని అంటే ఏఐ ఈ జాబ్స్ తీసేస్తుంది, ఏఐ ఆ జాబ్స్ తీసేస్తుంది అని చెప్పి అన్నిట్లలో మీరు న్యూస్ చూస్తూనే ఉంటారు. ఇది ఏమైపోతుంది అని చెప్తే మనకి మేజర్ ప్రాబ్లమ్ థింగ్స్ ఏమైపోయాయంటే మనకు ఆ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి అడాప్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల, టెక్నాలజీని నేర్చుకోకపోవడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ. ఈ ఛాలెంజ్ని అడ్రస్ చేస్తూ మన తెలుగు వాళ్ళందరి కోసం తెలుగులో నేర్పిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి తెలుగు ఏఐ బూట్ క్యాంప్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్తోనే Digithon AI అని స్టార్ట్ చేసాం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే డిజిటల్ టూల్స్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని ఒక ఆంటర్ప్రినర్గా ఎలా మారొచ్చు అంటే ఒక హౌస్ వైఫ్ అనుకోండి, ఒక హోమ్ మేకర్ అనుకోండి, ఎవరైనా కూడా ఏఐ ఒక సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ జాబ్స్ తీసేస్తుంటే ఇంకో సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ ఆపర్చునిటీస్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక మాకప్ లాగా లాస్ట్ 4 months నుంచి వీ బిల్డ్ ఏ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ 7,500 పీపుల్. ఒక 1,200 పీపుల్కి తెలుగులో ఏఐ నేర్పించడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్ టూల్స్ నేర్పించి వాళ్ళ బిజినెస్లో హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనే యూస్ కేసెస్ పైన మాట్లాడడం జరిగింది. దాంతో ఆల్మోస్ట్ ఒక 300+ పీపుల్ బెనిఫిట్ అయ్యి 300+ పీపుల్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మినిమం మంత్కి 50,000 రూపీస్ సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్. అండ్ ఆల్సో దీన్ని కంటిన్యూస్గా చేస్తుంటూ అక్రాస్ ద వరల్డ్ మనకి ఏంటి అంటే ఒక 10 countries నుంచి వీ హ్యాడ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ అనే కాదు, ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఏఐ ఈజ్ కమింగ్. ఏఐలో మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో వీ హ్యావ్ 40,000+ ఏఐ టూల్స్. ఇక్కడ క్యాచ్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ని మనం ఎట్లా వాడుకోవాలి అని చెప్పి నేర్చుకున్నా కూడా దే కెన్ మేక్ సో మచ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆ యాంగిల్ పైన ఫోకస్ చేస్తూ వీ క్రియేటెడ్ సంథింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కొన్ని మైల్ స్టోన్స్ చెప్తాను. లాస్ట్ 3 to 4 monthsలో వీ హ్యావ్ ఏ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ 7,500 పీపుల్. మాకు iOS యాప్ ఉంది, మొబైల్ యాప్ ఉంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తోని సైబర్ క్రైమ్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనే దానిపైన కూడా ఒక 7 trainings ఇచ్చాము.
వెరీ సూన్ వీఆర్ సెట్టింగ్ అప్ అన్ ఏఐ ల్యాబ్ ఇన్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్. స్కూల్స్లలో కాలేజ్లలో కూడా ఏఐ ల్యాబ్స్ పెడుతున్నాము. రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్లో కూడా కొన్ని కోర్సెస్ తీసుకొస్తున్నాము. ప్లాట్ఫామ్కి మంచి ఆదరణ వచ్చింది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నిన్న వరల్డ్ వైడ్గా ఒక వరల్డ్ ఏఐ సమిట్ జరిగింది. ఆ వరల్డ్ ఏఐ సమిట్లో కూడా నిన్న మాకు బెస్ట్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఎ రీసెంట్
Thank you, Andy. Next, I would like to call upon number 68 on the stage. Number 68. Yeah, and in కాసేపట్లో మనకి ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు ఇక్కడికి రాబోతున్నారండి. Just in a few minutes of time. So I'd like to request all the media people to please stay back. And తర్వాత media press వాళ్ళకి ఫెల్ స్టేషన్ కూడా ఉంది. So I would like to request them to please stay back. ఇంకొన్ని minutesలో we'll be having the IT minister here. Thank you. Good afternoon, everyone. So the problem that we are going to focus on is related to daily commute. So basically, many students face this issue of traveling long distances to their colleges. Students who use public transport find it very unreliable, as in time lo dorkadu buses aina, autos aina. Inka cab kochesarki chala expensive aitu untadi. At the same time, students bring private vehicles such as bikes and cars to colleges with empty seats. దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్యూయల్ టైం మనీ వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రైడ్ మామా అనే సొల్యూషన్ మేము తీసుకొచ్చాం. సో బేసిక్గా రైడ్ మామా అనేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ వెహికల్స్తో ఉన్నోళ్ళు దే కెన్ హోస్ట్ అ రైడ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అదర్ దెన్ ద హోస్ట్ కెన్ ఫైండ్ అండ్ సర్చ్ ద రైడ్స్ ఈజీలీ. రైడ్ షేర్ చేసే పట్టి మనీ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి చాలా ఆబ్వియస్. రైడర్స్కి లో కాస్ట్, ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఈజీ ఆల్టర్నేటివ్ దొరుకుతుంది అనమాట. హోస్ట్కేమో రోజు ప్రైస్ తగ్గేటట్టు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. కానీ రైడ్ మామా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ టు కట్ కాస్ట్, వీఆర్ ఆల్సో రెడ్యూసింగ్ ద కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అక్రాస్ ద సిటీ అండ్ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ బై ఎంకరేజింగ్ షేర్డ్ రైడ్స్ అనమాట. ఇంకా వచ్చేసరికి ఫీమేల్స్ కోసం ఫీమేల్ ఓన్లీ ఆప్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. బేసిక్గా ఫీమేల్ డ్రైవర్స్కి ఓన్లీ ఫీమేల్ కో ప్యాసెంజర్స్ ఉంటారు టు ఎన్ష్యూర్ యువర్ సేఫ్టీ. ఆల్సో హోస్ట్ అనేది 100% వెరిఫైడ్ ఉంటారు. మేము 100% చెక్ చేస్తాం ప్రతి హోస్ట్ కోసం. ఇంకా మార్కెట్కి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ రీసెర్చ్ 5 to 8 lakh స్టూడెంట్స్ అనేటోళ్ళు ఉన్నారు డైలీ కమ్యూట్ చేసేటోళ్ళు. అండ్ మేము పర్సనల్గా వెళ్ళి అడిగాం, ఎవ్రీబడి ఈజ్ రెడీ టు హోస్ట్ దర్ వెహికల్స్. మేము యాప్ కూడా బిల్డ్ చేసాం, MVP రెడీ అయి ఉంది. అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్టివ్లీ రీచ్ అవుట్ సో ఎవ్రీ కాలేజ్ నోస్ అబౌట్ అ సొల్యూషన్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ హోప్ people are open to use Ride Mama. Uh, 68. Hello everyone, good afternoon. Mana Minister Sridhar Babu garu, he's on the way and he'll be here shortly. And I have another announcement for the friends from the press. We have a felicitation program for all the press members today after Mr. Sridhar Babu garu's event. And we request, and there is also for the startups that are pitching here, we will be selecting top 3 pitches and we will be awarding them as well. And I kindly request 80 to come on stage and please present. Good afternoon, everyone. So I'm Danya, I'm founder of FloodGuard. So I just want to ask a question, like my problem and solution look velle mundu. How many of you have faced floods? Directly or indirectly, me life eppudaina impact ayinda? Can you please raise your hands that who have faced or impacted by floods? Yeah. So we have like few people who has raised their hands. Thank you. So ninnane we heard news like few parts like Musi overflow అయిపోయి పక్కనంతా ఫ్లడ్ అయిపోయి there are like 1,000 residents who are supposed to you know వాళ్ళ లొకేషన్ అదంతా కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే వీ కేమ్ అప్ విత్ అ ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మేము అడ్రస్ చేస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ మన సిటీస్ అన్నీ కూడాను దే టేక్ లైక్ ద స్టాండర్డ్ హిస్టారికల్ డేటా టు డిజైన్ ద సిటీస్ అండ్ ఆల్సో టు గివ్ అలర్ట్స్. బట్ ఇక్కడ మేమేం చేస్తున్నాం, వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 weeks ago మనకి ముషీరాబాద్ అనే ఏరియాలో 183 mm ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ రికార్డ్ అయింది. సో యూజువల్లీ 183 mm వన్స్ ఇన్ 10 years హైదరాబాద్లో రావాల్సిన రెయిన్ఫాల్ అనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనకి అది చాలా రిపీటెడ్గా వస్తుంది. వై? ద మెయిన్ కల్ప్రిట్ ఇస్ క్లైమేట్ చేంజ్.
సో ఇక్కడ మేము వీఆర్ యూజింగ్ క్లైమేట్ మోడల్స్ టు డిటెక్ట్ లైక్ ఫ్యూచర్ సిటీస్. అంటే ఇప్పుడు పాస్ట్ డిజైన్ చేసిన సిటీస్కి మనం ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసే సిటీస్ అండ్ ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసే కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ ఫ్యూచర్ దే షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్, దే షుడ్ బి రెసిలియంట్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్. కాబట్టి హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ క్లైమేట్ మోడల్స్ అండ్ వీఆర్ లైక్ ప్రిడిక్టింగ్ అనమాట టిల్ 2100 వరకు కూడా ఎంత రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది అండ్ ఎంత ఫ్లడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఏ ఏరియాస్కి ఉంటుంది అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ అవర్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఫార్ ఫ్యూచర్ అసెస్మెంట్ చేస్తాము. అండ్ మాకు ఇంకొక సొల్యూషన్ ఉంది. ఏంటి అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు అలా ఫ్లడ్ వాటర్లో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ ఒక అలర్ట్ ఉంటే బాగుండేది మాకు అని చెప్పి అందరికీ అనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ వీ కేమ్ అప్ విత్ ఎ సొల్యూషన్ వేర్ వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్. సో మనకి వెదర్ అలర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కానీ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్. సో వాట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అంటే వీఆర్ యూజింగ్ AI and satellite data to train our models, and we are building it. And right from day one, we are part of T-Hub, and we have been incubated at T-Hub and V-Hub. And thank you, Digithon, for the opportunity. Thank you so much. So yes, Innovators andarki kuda it's a great platform andi. We are all live. Manaki various media channels lo we are going it in live. So Nijanga, it's a best platform. Please do utilize this opportunity. Because 2 minutes of time ni ketayinchadam jarugutundi. In this 2 minutes of time, please present your best. And yes, next I would like to call upon number 87 on the stage. Number 87. So, ikkada as nenu indak cheppinattu, as we are live on various channels, so akkadi nunchi kuda people are voting for you andi, for your business ideas. So last lo ippudu varaku ఎవరెవరైతే అందరూ కూడా వాళ్ళ బిజినెస్ ఐడియాస్ని పిచ్ చేశారో సో వాళ్ళలో నుంచి టాప్ 3 బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియాస్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, వాటిని రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో yes, I would like to request all the innovators to please stay back till the completion of the program to see whether మీరు పిచ్ చేసిన బిజినెస్ ఐడియా టాప్ 3లో ఉందా లేదా అన్నది you can know it. Yeah. Can I have number 87 on stage? 87. Number 87 is he there andi? Unnara ikkada number 87? Can you raise your hand if you're here? Okay. Number 36, please. Can we have number 36 on stage? Next numbers I'm calling upon andi 75, 77, 76 and 59. I would like to request them to please be ready at this stage. 75, 77, 76 and 59. Thank you. Hello, so welcome. Thank you. Greetings to everyone. Myself, Mendu Srinivaslu. I am co-founder of AgriFabrics, Samruddhi Eco AgriFabrics. I also represent All India Professionals Congress as a national head for Agri Professionals vertical. The problem what we are trying to solve is that the Indian farmers, 14 crore Indian farmers who largely represent small and marginal farmers, around 85%, they have a lot of uncertainties and their income is around only 10,000 rupees per month, which is very low, which is reflecting their loss of dignity and prosperity. This is as a result of lack of a lot of key stakeholders integration and digital ecosystems. So these are the things which, this is one side. Another side is that the consumers, 140 crore population, what we have that they don't have the healthy food supply chain. This is again a result of, lack of proper function of 70,000 farmer producer organizations and 1 lakh plus cooperative societies and 300,000 plus dealer network, which is the supply chain, which is very inefficient and lack of transparency. So at AgriFabrics, we are actually building a credible digital ecosystem, which is actually connecting all the credible stakeholders, which will be regulatory compliant and also promoting sustainable and climate smart agriculture solutions, which will be addressing both the problems of the farmers and as well as the consumers by creating a sustainable and healthy food supply chains. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I would like to invite number 75 on stage. Hello,
Hello everyone, Namaskaram. Thank you for the opportunity first. I am Subbu Peteti. I am a writer, director and a producer in television and films and ad agencies across the globe. I make films in the UK, in London, and now I'm joining Green Gold Animations, which is a production company in Hyderabad. And I'm sure you know the company because everybody knows Chota Bhim. I'm the creative producer there. Now my pitch is very simple. And it's a feature film that I am going to make in London. It's very simple. Green Gold Productions lo nene concepts approve chestanu kabatti this film will be produced in Green Gold animation. And the story is very simple. Why this click and nenu COVID time lo లండన్లో కేర్ వర్కర్గా పనిచేశాను. కేర్ వర్కర్గా పనిచేసేటప్పుడు ఒక నాటీ ఐడియా వచ్చింది దట్ ఎవ్రీ పేషెంట్కి మోషన్ అవటానికి బ్యాక్ సైడ్లో గొట్టం పెడతాం. నా స్టోరీ కూడా గొట్టం అనే స్టోరీ. సో ఈ గొట్టం పెట్టినప్పుడు ఎలాగా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అవుతాయి అనే దాని మీద ఒక కథ రాశాను. ఆ కథ ఇప్పుడు గ్రీన్ గోల్డ్ యానిమేషన్లో ఓకే అయింది. So we are looking for funding and the concept is very simple. It's just 3 crores of rupees and you will get back 25% of the money from London Borough because ee filming anta London lo jarutundi kabatti you will get back 25% back and we have the buyer which is Netflix who's going to buy the film. So 30% of ROI is guaranteed from Netflix and 25% the London Borough is giving back. So 55% of your money is already back. So the risk is very less. So I would appreciate if there's any investor in the crowd, just we'll catch up. Thank you for the opportunity and thank you Sandeep for this opportunity. Thank you guys. Cheers. Thank you, sir. All the very best. And next I would like to invite number 77 on the dais. Number 77. Are you there? Yes, please. Yes, next number 76 and 59. I would like to request them to please be ready at the stage only. Number 76 and 59. And yes, in that cheppinattu, after the completion of all the pitching, we'll be selecting the top 3 best business ideas and they'll be recognized as top 3 best business ideas for today's event. Hi friends, I'm Rajeshwar Rao from Warangal and my background is commerce. నేను ఇప్పుడు మోదీ గారి ఆలోచన యునైటెడ్ ఎలక్షన్స్ జర్మనీ ఎన్నికల దాని మీద చిన్న ఇన్ఫర్మేషను నా యొక్క ఆలోచన మీకు చెప్పబోతున్నాను. సార్ మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్ రియల్ ఓట్. This is an integrated democratic election project and on the day of election, wherever you are on the globe, you can cast your vote for your constituency reaching to nearby polling booth conducted by Government of India, in India or abroad. And when you cast your vote, it's not possible to again go to some other polling booth and cast your vote. So there is no ringing at all. Moreover, entire India or entire globe, only one day election for Indian country and same night result will be there. That too digital and counting VVPAT slips. Both will be equal. That is the main thing. And moreover, at the time of elections, if somebody wish to manage the booth by disturbing it, single vote also will not be lost. Because in my system, all the data will be gone to central server within fraction of seconds after casting your vote. So nobody can do anything. Moreover, if
some party wish to... Over? Yeah. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. All the very best. Next, I would like to call upon number 76 on the stage. Number 76, yeah, please. So next, number 59 and 73, please be ready. Welcome. Good afternoon, everyone. My name is Vikram. I am co-founder of Minify, an AI-powered plug-and-play e-commerce technology platform. So, మనకు ఎప్పుడు వినే ఉంటారు లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో రిసెషన్ అయితే వస్తుంటుంది, కానీ ఇండియాలో మటుకు యూజువల్గా రాదు. ఎనీ ఐడియా వైడ్, ఎనీ గెసెస్? బికాస్ మన బ్యాక్ బోన్ వచ్చేసి ఎంఎస్ఎంఈ రీటైల్ సెక్టర్. వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ రీజన్ వై వీఆర్ నాట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ యట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హార్డ్లీ సీ ఎనీ రిసెషన్. వచ్చినా కూడా వెరీ ఫాస్ట్గా, వెరీ రెసిలియంట్గా విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ విత్ retail is getting digitized now. We are seeing that quick commerce is taking ahead in the race. Online business anni online avvali. Marketing anta Instagram lo jarugutundi. If you are running a business offline, you need to be present over online. Otherwise, you are becoming irrelevant. So now we are solving two problems here for the D2C brands and retailers who are willing to go to online. So storefront create చేయడం అనేది ఒక ఛాలెంజ్. ఫోటోగ్రఫీ తీయాలి, టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్స్ రాయడం తెలియాలి, డిజైనింగ్ చేయగలగాలి, షిప్పింగ్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి, పేమెంట్ గేట్వే ప్రొవైడర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం తెలియాలి. సో ద ఫస్ట్ సొల్యూషన్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ ఈజ్ ఎ ప్లగ్ అండ్ ప్లే మోడల్ విత్ AI powered engine where using AI they can just upload the pictures randomly took in the mobile, which will generate the photoshopped images. It can be a model wearing a dress with beautiful backgrounds created, automatically writing the title description with built-in payment gateway, built-in shipping solution between WhatsApp integration. So that means in 1 hour, a brand can go online. That's the first solution. Okay, website వచ్చేసింది, సేల్స్ ఎలా? ఆఫ్లైన్లో ఏంటి, మన ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ విత్ మల్టిపుల్ రిటైలర్స్ వేర్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. బట్ ఓవర్ ఆన్లైన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ కస్టమర్స్ టు యువర్ వెబ్సైట్. But how can we replicate this model over online? That's where we are giving digitization model where one website, every brand can create multiple digital sales partners and all the products will be automatically synced to thousands of websites. Now the power of digital distribution you understood, right? That's our solution. Thank you. Thank you, sir. All the very best. Next, I would like to invite number 59 on the stage. Yes, we are live on various TV channels and like ETV, NTV, Sakshi, BBC, ANI, ABP. Good afternoon all. My name is Arun Kumar Pasladi. Thank you for this opportunity to present my innovation product. Yeah, we all know about global problem that is plastic pollution. So I am doing here the biodegradable bags manufacturing. It is made with cornstarch material. మొక్కజొన్న పిండితోటి ఇది తయారవుతుందండి. ఈ చట్నీ ప్యాకింగ్ కొరకైనా అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కవర్స్ వీఆర్ డూయింగ్. దిస్ ఈజ్ కస్టమైజ్డ్ షాపింగ్ మాల్ చాట్ మహారాజా చాట్ షాప్కు మేము దీన్ని సప్లై చేస్తున్నాము. అండ్ ఎయిర్ ఇండియా గార్బేజ్ కవర్ కూడా మాకు రీసెంట్గా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయండి. సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ మేము చేస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ కాన్స్టార్చ్ మెటీరియల్ తోటి విత్ ఇన్ 3 monthsలో మనం డిగ్రేడబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఏదైనా క్యారీ బ్యాగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఈ కాన్స్టార్చ్ మెటీరియల్ తోటి చేయొచ్చు. సో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేది మన అందరికి తెలిసిన ప్రాబ్లం. ఓషియన్లో 91% ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఒక 2050 లోపల మనకు ఫిష్ల కంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ ఓషన్లో ఉంటూ ఉంటుంది. సో ప్లాస్టిక్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ చాలా మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. సో ఇది నేను వరంగల్లో స్టార్ట్ చేసిన 2019 నుండి నేను దీనిపైన వర్క్ చేస్తున్నా. ప్రజెంట్ చాలా మార్కెటింగ్ ఉన్నది, చాలా ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటున్నాయి. ఇండియా మార్ట్లో మా ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, రిడీమ్ ఇండస్ట్రీ మాది. ఇండియా మార్ట్లో ఉంది, జస్ట్ డయల్లో ఉంటుంది. లోకల్ వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం కూడా మేము సప్లై చేస్తూ ఉంటున్నాం. హైదరాబాద్లో బొల్లారంలో మా యూనిట్ ఉంది, స్టాక్ పాయింట్. సో ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ చాలా వస్తూ ఉంటుంది.
దీని తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఒక హోటల్లో రెస్టారెంట్లో కలవడానికి వెళ్తున్నా, వాళ్ళకు కూడా ఆర్డర్ ఉన్నది. సో మేము ఇంకా మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి మాకు ఫండింగ్ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది చాలా హ్యూజ్ బిజినెస్. కవర్ అనేది చాలా చిన్న విలేజ్ నుండి ఎంత పెద్ద సిటీ వరకైనా కవర్ కావాలి. సో కవర్ చాలా మందికి అవసరం కాబట్టి చాలా మార్కెట్ ఉంది, హ్యూజ్ డిమాండ్ కూడా ఉంది. ఇంకా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి వీ నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫండింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Great, Andy. Thank you. All the very best. And next, number 73, please. Yeah, I would like to invite number 73 on the stage. And also number 15, 3, 8, 31, and 30. Please be ready at the stage. I am Sikindar Reddy, co-founder and CEO of Bharat Smart Services. So, andarki common problem, why my electricity bill is high? Na current bill enduku ekku vastundi and etla reduce chesukovali. So, first major problem endante we get overall bill annattu. We don't get the breakdown. So, as Bharat Smart Services, any customer, if he subscribe to our services or if they book our home appliance audit or industry appliance, industry equipment audit services, we'll help them to get the clear breakdown. ఏ అప్లయన్స్ ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుందనే ఒక ఆస్పెక్ట్ తీసుకురాగలుగుతాం. ఇంకొకటి ఇండస్ట్రియల్ కస్టమర్స్కి ఏంటంటే రీసెంట్గా తెలంగాణలో దెర్ ఇస్ అ న్యూ రెగ్యులేషన్. సో కేవీహెచ్ బిల్లింగ్, ఎవ్రీ కేవీహెచ్ కస్టమర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంపాక్టెడ్ అన్నట్టు. కన్జంప్షన్ పెరగలేదు, ప్రొడక్షన్ పెరగలేదు, కానీ బిల్ ఎక్కువ వస్తే ఛాన్స్ క్వైట్ హై అన్నట్టు. సో ఆ రెగ్యులేషన్ ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి. యాజ్ ఏ తెలంగాణ స్టార్ట్అప్, భారత్ స్మార్ట్ సర్వీసెస్ విల్ పుట్ ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ వెరీ డిజిథాన్ అండ్ Pitch2Press stage. I am saying you, we are already putting and will continue to put every effort required to help Telangana businesses. ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్సెస్ బిల్ పే చేయకుండా మేము 100% హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ సర్వీసెస్, వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. అన్ని ప్రొయాక్టివ్గా వీల్ ఎనేబుల్ సచ్ ఎ సింప్లెస్ట్ మెకానిజం. ఓకేనా? సో దట్ యూ నెవర్ హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ సర్ప్రైజెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ భారత్ స్మార్ట్ సర్వీసెస్ కీప్ ఇన్ anyone, ఇక్కడ కూడా చాలా మంది this very hotel can be our client and they might be paying some excess bill. Post while leaving this hotel, I'll definitely try to check with them. Thank you very much. Thank you, Andy. All the very best. Next, I would like to call upon number 15 on the stage. Number 15. And the line number 3, 8, 31 and 30. I would like to request them to please be ready for the next presentations. Thank you, Digithon, for giving the opportunity. Okay, today I'm here to pitch in about the medical coding. So medical coding ante prati okka medical record ki will assign the medical codes. Prati okka disease ki, procedure ki, drugs ki. So US lo, Australia and UK, all developed countries lo prati medical record ni they assign the medical codes. And the codes vall emotante we get the data. From this data they get the intelligence. So from this intelligence we understand which drug is working properly, how to treat the patient as per the data. So this way, we can improve the quality of healthcare and we can improve the transparency. So for this medical coding, we have an academy called Medicine. And we give training for the young graduates and pharma students. In 3 months training, once they pass the medical coding exam, they become a certified medical coder and they get the jobs in all BPO companies with excellent salaries. As of now, we trained more than 25,000 people from past 15 years, and day by day, demand is increasing abnormally. And India lo kuda, next 3 years lo, we are going to implement medical coding across all hospitals. Imagine 140 crore population of India lo, if we start medical coding, healthcare quality will improve a lot, there will be more transparency, and also the cost of healthcare will decrease. So you can see as of now, only 20% of Indians have the health insurance. If it moves to 40-50% in the next 3 to 4 years, medical coding is going to become vital for the hospitals and organizations. So future is more for the medical coders. So for this, we are going training for the graduates on the medical coding. So without coding, you don't get the data analysis. Suppose if I ask a question, in India, how many people has cancer? There's no answer. If I ask anyone, in Hyderabad, how many cancer undi? How many people are diabetic in Hyderabad? How many people has BP? How many people has dengue fever as of now? There's no data. Why? Because we don't assign the medical codes. So when you assign the medical codes, we get the proper data. When you have data, you have the control,
you can do prevention, and you can improve the quality of healthcare. Thank you. Okay, thank you, sir. All the very best. And next, I would like to call upon number 15 now on stage. Number 15. Welcome. Thank you, madam. Good afternoon to everyone, and good afternoon to fourth pillars of our democracy. This is Vinod Reddy from InTown. I am the founder for InTown. యూజువల్గా మనకి లోకల్ మార్కెట్, మన ఎకానమీకి లోకల్ మార్కెట్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నది ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 18 lakhs crores. లోకల్ మార్కెట్ అంటే మన కాలనీలో కావచ్చు, మన స్ట్రీట్లో కావచ్చు, మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లోకల్ మార్కెట్. అండ్ మోర్ దెన్ 18 million people are 18 million families are depending on లోకల్ మార్కెట్. మీరు కిరాణా అనుకోవచ్చు, ఒక చిన్న సెలూన్ అనుకోవచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయబిలిటీ మార్కెట్, లోకల్ మార్కెట్. మనం ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా లోకల్ మార్కెట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ టఫ్ కాంపిటీషన్. ఆన్లైన్ నుంచి టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంది, వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఉండదు, తర్వాత బిగ్ గెయిన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకి లోకల్ మార్కెట్ని స్లోగా కిల్ చేస్తున్నాయి. వి బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్ లోకల్ మార్కెట్కి ఫుట్ఫాల్ని ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మనం చిన్నప్పుడు మనకు బాగా గుర్తుంటుంది, మన చిన్నప్పుడు మనకి ఒక లోకల్ షాప్స్లో ఒక బాండింగ్ ఉండేది. మనం లోకల్ షాప్స్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని విష్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. బాబాయ్ అనో అబ్బాయి అనో ఒక పర్సనల్ బాండింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం మిస్ అవుతున్న పాయింట్ ఆ పర్సనల్ బాండింగ్. మన కాలనీలో ఉన్న షాప్స్లోనే మనకి బాండింగ్ లేదు. దానికి మేము వాళ్ళకి ఫుట్ఫాల్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వీఆర్ రన్నింగ్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్. మీరు ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ జస్ట్ టైప్ చేయండి, మీ సరౌండింగ్స్లో, మీ కాలనీలో, మీ ఏరియాలో ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడైతే అవైలబుల్ ఉంటుందో ఆ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి చూపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్. మీకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్, నో కూపన్ కోడ్స్, నో పాయింట్స్, నో క్రెడిట్ పాయింట్స్, నథింగ్. సింపుల్గా మీకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ మై ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ షాప్ లోకల్, సేవ్ ఇన్స్టంట్, ప్లీజ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ స్ట్రాంగ్ లోకల్ కమ్యూనిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈజ్ వినోద్ రెడ్డి ఫ్రమ్ InTown. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. All the very best. Next, I would like to call upon number 3 on the dais. Number 3. Number 3, are they here? Can I see them, number 3? Okay, can I have number 8 on the dais? Please, ma'am. Welcome. Very good afternoon to one and all. Namaskaram. Nenu Krupala. I'm a BITS Pilani alumni with 20 years of experience in technology. So I am the founder of a company called Papa. Papa ante parental access and parental auditing. So ఇప్పుడు అందరూ వచ్చేసి AI గురించి మాట్లాడారు, టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడారు. Now I'm talking about screen time reduction. Every parent can resonate with my thought process. As a working mother, I have 2 kids. సో ఎప్పుడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ వచ్చిందనుకో, వాళ్ళకి ఫోన్ ఇవ్వాలి అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతాను అనమాట. ఒక కైండ్ ఆఫ్ గిల్ట్, స్క్రీన్ గిల్ట్. సో దట్స్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ ఆఫ్ స్టార్టప్ కాల్డ్ పాపా. అందులో మేము ఏం చేస్తాము అంటే ఫేజ్ వైజ్ పిల్లలకి స్క్రీన్ టైం ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలో చూస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ వాళ్ళ హార్మ్ఫుల్ కంటెంట్ ఏం చూస్తున్నారు అంటే, స్క్రీన్ టైంలో మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకి ఇన్అప్రోప్రియేట్ కంటెంట్, అంటే వాళ్ళు చూడకూడని కంటెంట్ చూస్తున్నారు. సో దాన్ని మేము రెడ్యూస్ చేస్తాం. మా దగ్గర ఒక IP ఉందన్నమాట, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, వేర్ 3 minutesలో వాళ్ళు బ్రౌజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ ఎంతో మనం ప్రిడిక్ట్ చేసి వాళ్ళకి రైట్ కాంటెంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ దట్టు మా దాంట్లో ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే, స్టాప్ స్క్రోల్, ఒక చిన్న బటన్తో స్టాప్ అనగానే వితిన్ 2 seconds రీల్స్ అన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి. అంటే జస్ట్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పుష్ అవుట్ అవుతారు అనమాట. సో చైల్డ్ ప్రొఫైలింగ్, నా ఫోన్ని మా పెద్దమ్మాయి ఫోన్ లాగా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అండ్ యాప్స్ ఇవ్వచ్చు, మా చిన్నమ్మాయికి కావాల్సిన యాప్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఇవ్వచ్చు విత్ లిమిటెడ్ టైం. సో కంప్లీట్గా పిల్లల్ని ఫోన్ నుండి దూరం చేయలేం, కానీ స్లోగా వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద రైట్ నాలెడ్జ్. ఇందాక ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు, 13 yearsలో ఎంతో ఫౌండర్ అని చెప్పేసి బోల్డ్ అని నేర్చుకున్నాడు. సో టెక్నాలజీ కెన్ బి యూస్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే పాసిబుల్, కానీ ఎంతమంది దాన్ని రైట్గా యూస్ చేసుకుంటున్నారు? సుబ్బు గారేమో ఇందాక చోటా భీమ్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అది చూడకూడదు అంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. బట్ దెర్ షుడ్ బి సమ్ లిమిటెడ్ టైమ్ దట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద కిడ్స్, అండ్ వీఆర్ ఆన్ ఎ మిషన్. ఇట్స్ లైక్ నాట్ అన్ యాప్ యాజ్ సచ్, ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ, అండ్ దట్స్ రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్స్ papa.community. ఒక మూమెంట్ లాగా స్టార్ట్ చేసి పిల్లల స్క్రీన్ టైం రెడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మై మిషన్ ఈస్ టు స్టార్ట్ హ్యావింగ్ అ చైల్డ్ డీటాక్స్ సెంటర్ ఇన్ ఎవ్రీ సిటీ with the help of government. Thank you so much.
Thank you, Andy. All the very best for your papa. And next, I would like to invite number 31 on the stage. Number 31. Yeah. Welcome, Andy. Hi. Good afternoon, plenary. This is Vamshi Krishna, founder of PyDot. If I have to answer what are we doing or what is PyDot doing in one line, it would be making Indians corporate relevant. What do I mean by that? Okay, over 1 crore Indians are graduating every single year. But how many of them are employable by corporates? Roughly 55%. Okay, we all know a distant relative, our own children, or a distant friend of a friend who is looking for a job, and we know for a fact that our company is hiring the way we are working right now, but they are not fit for that role. Why is that? Because there's a gap between what institutes are teaching and what corporate wants. And as Narayana Murthy clearly said, we hire over 20,000 graduates every single year, but most of them are in 3.5 lakh per annum category. Why is that? Because students are not corporate relevant. And we are solving that one big problem, making students corporate relevant with the power of AI and simulation learning experiences. Therefore, reducing training time after onboarding a student from 12 months to less than 30 days. And this is what PyDot is doing. And we already did a pilot program with Watson University. And we already are in talks with Mari Lakshma Reddy Institute of Technology and Avinash College to take this further. I would want to take this moment to ask the press and the dear delegation here if they have any contacts with MNCs and MSMEs looking forward to building case studies towards hiring individuals. As I mentioned, we are a role-based simulation process learning platform, which enables MSMEs to hire people as per requirement of their particular hiring cycle, which is highly customizable per department and per category. Here, this is a great opportunity for me to present it to the entire audience. Thank you, and I would love to connect with you all further. Thank you. Have a great day. Thank you so much. All the very best. And next, I would like to call upon number 3 on the dais. Number 3. And number 30, 116, number 116, number 119, 45, 46, and 26. I request them to please be ready. Hi, everyone. My name is Vishnu Memla. I'm the CEO at Spryple. Spryple is a HR tech platform especially designed for MSME community of India. Why MSME? If any entrepreneur started the journey, they starts with only one. But the next step is adding one more. That's where the operations starts come into the picture and the challenges comes into picture. This is the problem solution where we identified with the India MSME and our founder, Mr. Venkat Bora. He especially like this MSME segment, he dreamed about delivering a best solution in the HR tech platform for MSME, whether it is irrespective of the how many employees and all those things. Today, Spryple is a AI-built HR tech platform. We are having multiple solutions that is accelerating the MSME growth, and we are happy to say that we enabled 500 plus multiple communities across India, and now they are enjoying the ROI within few months, everyone. And our happiness is to get the ROI within few months. And many MSMEs, they shared their feedback. Sir, you are the only one solution that you are giving, whether my employee strength is 2 or 3 or 200. Today, we are having people like having the employees for 5 employees to 500 employees and 5,000 employees. Very soon, we are hitting many of the corporate branches in Hyderabad. And any startup here, please visit our demos here. Like we are having a exhibit, and you will be having a deep discount, especially for this event. And our Chandragar is a sales head. Hi guys, good afternoon.
Seems nobody has the break, what is called, waiting for the lunch again. So the problem is productivity hours and performance management across any organization is the biggest challenge. Out of that, we have 6 to 8 crores of MSMEs across India, but many of are not using the applications. But we are here, the solution providers for the MSMEs with a high range of solution to meet their expectations and requirements in Spryple software. So anyone here can connect us and get the solution done. So that in a short time, we crossed 600 plus clients across India. In every state, we have one customer at least. So that is the Spryple actually. So Spryple in the sense, Spry is the energy PLE taken from the people. So Spryple, HR is the energetic person in the organization, so that this is specifically meant their job easy to take care of their business objectives apart from the regular HR activities. Thank you. Thank you, Andy. Thank you, both of you. Next, I would like to invite number 30 on the stage. Number 30. Anya, inka ఎవరెవరైతే మీ బిజినెస్ ఐడియాస్ని పిచ్ చేయలేదో ఇంకెవరెవరైతే ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వలేదో ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ చెక్ విత్ అవర్ టీమ్ అండి. సో ఇక్కడ కన్సోల్ దగ్గర వీ హ్యావ్ అవర్ టీమ్. ప్లీజ్ డూ చెక్ విత్ దెమ్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఇంకా మీ టర్న్ రాకపోతే ప్లీజ్ లెట్ us know. థ్యాంక్ యూ. హలో అండి, వెల్కమ్. Hello everyone. Good afternoon. I know it's been very late for the lunch break for everyone, but let me take some time of yours to introduce one of the developer tool what I'm going to introduce you here. So many of you here introduce a lot of startups, medical applications and edtech platforms and many. But one of the important thing that we are always missing here and the problem that already exists in this expansion of AI as a development and also in the education sector, the way that you reach to the public, the way and how efficiently that you are able to deliver your products at a range of scalability. So we are introducing dflow. Dflow is a developer tool that bridges the gap between product development and product delivery in the range of software development. So in this era of booming of AI, everyone was able to create some sort of tools using AI, but how do you deliver it to millions of people? How do you reach it to other members? And within the research orientation of AI in universities and also in other manners, here dflow is trying to bridge the gap between AI and research institutions and also the gap between the development and installing applications onto the cloud server. I would like to quickly give you a small example how this can be useful in an example scenario. Let's assume take care of hospitals or government institutions. Each and every institution needs some kind of deployment tool to make their applications go live. But because of the compliances issues and many other issues, they are supposed to use the infrastructure within on-prem. They can't take advantage of the growing cloud infrastructure, be it in Azure or AWS anyway. dflow helps you to connect your local infrastructure to the application software layer and provides all the best practices what these cloud giants are trying to provide you. Like Government of India is releasing a lot on the semiconductor improvements and subsidies on AI and creating a lot of indigenous chips within India. And dflow as a software on top of these indigenous chips can actually shape the way how we are developing applications and deploying to millions of people. Yes, thank you. Thank you so much. Next, I would like to call upon number 116 on stage. Number 116. Good afternoon, everyone. We are from Auto Hire. We have developed a product. Actually, the hiring today is slow and expensive and biased. So we have developed a tool, which is an agentic AI tool. We have developed an LLM. For example, if you search for the resumes,
for the Java and the keywords C, C++ or any other technologies are there, it will give the wrong resumes to us. So we have developed an LLM model where it reads the complete job description using AI and gives the relevant resumes to us. And not only the resume screening, and we have also, our product also schedules the automated AI interviewing and agentic AI models and dashboards where we can integrate to the ATS and other the job boards. And this is about our product. And you can visit our website at autohire.cv. Thank you. Thank you, Andy. All the very best. Next, I would like to invite number 119 on the stage. Yeah, and number 45, 46, and 26, I request them to please be ready for the next presentations. Good afternoon. My name is Ram Chintalapudi. I'm the founder and managing director of Skinska Pharmaceutica in India, United Kingdom, and United States of America. We are a niche skincare company. Our problem, what we noticed is there are so many fake or kind of products being introduced to the Indian market. There are efficacy-wise, quality-wise, there are a lot of issues. What Skinska is trying to do is, we try to apply technology-infused skincare product to the Indian market. And the same range of the products being introduced to the US. So we got our products approved at the US FDA and UK Cosmetic Council as well. Apart from that, Skinska is offering technology-infused artificial intelligence tool. So users can use the website or app to scan their face and find the instant results through our app. So we've been operating from last 7 years in India, and we are doing about 7 to 7.5 crores annual turnover. More than 1,000 plus dermatologists been prescribing our products in the Indian market, and we recently launched our products to the US, UK marketplaces as well. So we are trying to bring the innovative molecules from West countries like Switzerland, France, UK kind of countries. And likewise, we are taking some ancient Ayurvedic products from India to the UK and US markets. So that is what we're doing. Thank you so much. Thank you, sir. All the very best. Next, I would like to invite number 119 on the dais. Number 119. You're 119. Okay, sorry. Okay, number 45, please. Number 45. Hello, sir. Welcome. Yeah, good afternoon, friends. I am Ratnarao Gandla, Executive Director for Group of Companies of Kalan Industries Limited. And we have two companies, Kalan Industries and Transil Sustainable Services Private Limited. What does Sustainable Services to India? This Transil Sustainable Services Limited is giving the vehicles, mainly the battery, scooters, bikes, autos, we deploy all over the country to riders, that means commuters, and this B2B means some companies like Jeep and other companies, they are also putting the e-commerce platforms. And we are actually manufacturing, and we got almost 4 years orders in advance in India. And we are also manufacturing hugely at Hyderabad. And Telugu States is a pride. And also, you know very well, in Delhi, mainly, the air pollution, because of the air pollution, there are 135,000 children, babies, infants are dying. And this may happen in other metro cities and other common type C cities also. But that's why we have a solution. Actually, now there are 80 lakhs commuters, vehicles and gig workers are there in India. By 29-30, it is increasing, going to 4 crores. So we want to replace that 4 crores of vehicles for e-commerce platforms. Thank you so much.
Thank you, sir. All the very best. Next, I would like to invite number 46 on the dais. Number 46. And next, number 26, 48, 95. I request them to please be ready. Yeah, good afternoon. Thanks for everyone. And here I'm representing the Kalan. My name is Kishore. I'm a chartered accountant. Yeah, here we're taking care of the means regarding the EVs. Nowadays, the EVs are means booming in a way. And in India, means total EVs manufacturing and utilization is only up to 3%. And as per the trends, it is going for the 30% in coming 3 years. So to the extent we are unable to produce. And the major problem is here, we are unable, suppose everyone is interested to buy EV, but the facility is not able to, is providing, if you want to go means out of the city. So here also we are facilitating the EV charging stations, and also we want to go for the EV charging stations, and also we want to implement the quick chargings also. Now, if you want to go for any EV, that is going to give the charging, it will take more than 4 hours, 5 hours, up to 6 hours also there. Means, and we are implementing the situation, means if quick charging, that is, will take only 15 minutes. So for this one, we are giving the, means expansion our projects, and also the project value is costing only 3 to 5 CR, and also payback period is less than 1 year, and up to the 2 years also. Here we are also inviting the investors. We have the multiple schemes also there who are interested to go for like the venture capitalists, some money as HNIs also. We are going to give the 60% returns and 40% returns. So that is those are the issued returns. And we are giving the collateral for our vehicles also. So it is means boost for everyone who are interested to go for. It is an equity method, and also we are giving the investment process also for everyone. Thank you very much. Thank you, sir. All the very best. Next, I would like to invite number 26 on the stage. Number 48, 95, number 1, 2, and 4. Please be ready at the stage. Good afternoon, everyone. I am Shirisha at C5. We address major unorganized sector in SMB. So we help them organize using C5. The SMB sector is main backbone of the economy and the family. So for them, we developed one application. Nowadays, everyone using Android mobiles. So we come up with a mobile app where the small scale sector business people are using. They can monitor their sales and where they can record their sales and expenses. They can send the invoices through WhatsApp. So for them, it is easy to operate and easy to affordable. My product is made focus on the street vendors like food trucks, vegetable markets, curry points. Those are selling clothing business sales from their houses. They can easy to afford the market price. Thank you for this giving opportunity. Thank you, ma'am. All the very best. Next, I would like to invite number 48 on the stage. Please, welcome. Namaskaram. My name is Prithvi. I am the founder and CEO of Skill Edu Varsity. నేను తెలుగులోనే చెప్తాను. నేను లాస్ట్ 20+ ఇయర్స్ నుంచి నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దాని మీదనే. సో మై రీసెర్చ్ టైటిల్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద వరల్డ్. ఈ ప్రాసెస్లో నేను కొన్ని సిస్టమ్స్ డిజైన్ చేశాను, మ్యాట్రిక్స్. అది అక్రిడిటేషన్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్స్కి నేను ఆ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేశాను. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి నేను బ్రిక్ అండ్ ఏషియా ర్యాంకింగ్ ఇప్పించాను సార్, అండ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఇప్పించాను. ఆ ప్రాసెస్లోనే వన్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేషన్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఈజ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ది స్కిల్ ఎడు వర్సిటీ అనేది ఒకటి ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి బాటమ్ టాప్ మోడల్గా తీసుకొని నేను స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ యంగ్ ఏజ్ ఆన్వర్డ్స్ స్టార్ట్ చేశాను.
పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకి నేను ఏఐ, ఐఓటీ, 3D ప్రింటింగ్, డిజైన్ థింకింగ్, స్పేస్ సైన్స్ ఇట్లా రకరకాల ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. ఈ ఇన్నోవేషన్స్, ఈ ట్రైనింగ్ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ స్కిల్స్, వాళ్ళ ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మేము 5 వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ అవార్డ్స్ కొట్టాము. 80+ ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయి మావి ఇప్పటికీ. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేషన్, ఒక స్మాల్ ఇన్నోవేషన్ విచ్ ఐ ప్రెజెంటెడ్ హియర్ ఈజ్, ఇది వర్షం పడ్డప్పుడు రైతులు వాళ్ళ ఒక వ్యవసాయ ప్రొడ్యూస్ వాళ్ళు ఎండబెడతారు కదా సార్, అది వర్షం పడగానే ఇమీడియట్గా ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అయిపోయి కవర్ చేసేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఆ సిస్టమ్ మేము డిజైన్ చేసాం ఫర్ ద ఫార్మర్స్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్, ఫార్మర్స్ వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ వాళ్ళ ఫీల్డ్స్ కళ్ళలలో పెట్టినప్పుడు కూడా వర్షం పడ్డప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత మార్కెట్ యార్డ్కి తీసుకొచ్చి అమ్మడానికి తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా ఏంటంటే అది అక్కడ కూడా వర్షం పడ్డా వాళ్ళకి లాస్ అవుతుంది అండ్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో అక్కడ మేము ఏం చేసామనంటే ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ డిజైన్ చేసాము. ఒక 10 to 12 మోడల్స్ ఉన్నాయి అందులో డిజైన్స్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద డిజైన్ ఇది, దీని స్కోప్ ఏంటంటే ఇది ఈవెన్ స్పేస్లో కూడా సార్ కొలనైజేషన్ ఆన్ మార్స్ అండ్ మూన్కి కూడా ఈ సేమ్ మోడల్ డిప్లాయ్ అవుతుంది. దీనికి ఎనర్జీ సోర్స్ కూడా వచ్చేసి మేము విండ్ అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టాము. వర్షం పడగానే ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అయిపోయి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫర్దర్గా కూడా దాన్ని లోపల డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ కూడా చేస్తుంది. సో దిస్ ద ఇన్నోవేషన్ బై విచ్ వీ వుడ్ లైక్ టు ప్రొటెక్ట్ ద 14% of the Indian produce which is getting wasted because of the unforeseen rains and other things. Thank you. Great thought, sir. Thank you, all the very best. Next, I would like to call upon number 95 on the dais. And the line number 1, 2, 4, 75 and 21. I request everyone to please be ready at the stage. Welcome. Good afternoon, everyone. So, I am Dr. Pavitra Das. I am presenting here a tiny device. It's called Senson. So, previously we have heard that many speakers they're talking about the diabetic capital, hypertension, and the cardiovascular disease. So basically, we are coming up with this tiny device that provides the solution for all those problems. Because if we know the diabetes and the hypertension monitoring system, currently we use BP machine and glucometer. So BP machine needs a cuff to hold here for few minutes, and the glucometer, it's required continuous pricking. And that pricking basically very painful for the patient. So one solution, this tiny device providing a prickless, cuffless BP monitoring, blood glucose monitoring, as well as using this particular device, you can see the 12-lead ECG and continuously monitor the other vitals like heart rate, SpO2 and respiration rate. And behind these, we are coming from IIT. So we have done a rigorous research on this particular product. And we have 12 patent and many journal publication based on this, we developed this design. It's backend engine drive by AI. Only 30 seconds data required, and on your mobile screen, you can see all your vitals. Basically, this particular device reducing the overall hospitalization and cost and helping millions. Thank you. Thank you, Andy. Next, I would like to invite number 1 on the stage. Yeah. Hi, welcome. Hello everyone, a very good afternoon. My name is Deeptashree Ghosh and I am a PhD scholar in Microelectronics and VLSI department from IIT Hyderabad. So today I'm going to talk about a medical condition that is upper limb paralysis. So there are few conditions where due to stroke, due to neuromuscular disorders and nerve breakage, so many people suffers from hand paralysis. So this is basically a problem that happens like worldwide. Million of people are suffering like every year.
So sometimes it happens that the only person, the breadwinner of the family, he suffers from paralysis, and because of that, not only that person who suffers, the whole household suffers. So there are the traditional methods to tackle with this kind of paralysis is basically physiotherapy. But for physiotherapy, a patient need to frequently visit the clinics to get the sessions, the exercise sessions. And another way is the physiotherapist can come to your home. So in both the ways, it is very much costly. And maybe few people from the society, they can bear this kind of expenses. But for the middle class and the lower middle class people, this is a bit difficult. So this is where the idea of our product comes. This is actually an AI-enabled smart glove. So this glove will be a sensor embedded and actuator embedded glove, so which you can wear in your hand, and you will have a mobile application by which throughout this, with this mobile application, the patient, the physiotherapists, the doctors, the caregivers, everyone can get connected. And the patient can just wear the glove in his hand, and using the mobile app, he can set some exercises, some basic physiotherapy exercises in his hand, and he can perform the exercises, and the doctors can get the results and the updates from the patients, and based on that, the doctor can recommend the next set of sessions. So this kind of few gloves are already in the market, but they are all foreign made, and they're very much costly, about few lakhs. So our target is to, so that we can make it in a very nominal price, and we can serve this glove to the middle class and lower middle class people of our society. Thank you so much. Thank you, all the very best. Next, I would like to call upon number 2 on the dais. Number 2. And next, I would like to request number 69 and number 75 to please be ready at the stage. Hello, welcome. Hi, good afternoon. I am Shaurish Shahu, a research scholar from IIT Hyderabad, and I'm working on battery management system. So currently in India, whatever battery management systems are available, most of them are imported from outside India, mostly China. And the problem of battery management system is that they are not reliable. With battery ages, the accuracy get lost. So we don't know what kind of algorithm is there inside battery management systems. So we have developed our own algorithm, which is compared with the existing algorithms, which like our algorithm performs with more accuracy, and when battery ages, then also it doesn't lose the accuracy. So it's robust. So for the first time, we are coming up with our custom BMS board, BMS card. This one is for 16S 80 ampere configuration. Okay, so you know, several times we need to do this prototyping. We need lots of money. We have invested in that. Since we incorporated our company, we are mostly surviving on the research grants. Already we have worked with DRDO, ARCI, NXP, POREV kind of companies, but this is our own product. We are expecting good amount of response from users. This is a B2B company, so from companies we are expecting, we will see the interest. We want to make this more user-friendly, more customized, and we can make customized BMS board, like whatever battery configuration you have, we can design according to that. So I think that's all from my side. Thank you, all the very best. Next, I would like to call upon number 75 on the stage. Number 75. Hello, good afternoon, everyone.
This is Srinivas P. Mahindra, co-founder of Bright Solar Solutions. He's an official MNRI vendor, and also we execute a couple of solar rooftop system projects. And currently, if you see, the India is growing like anything in any sector of industry. And electrification also, we are progressing very high, but still millions of people are lacking for the, especially in rural remote areas, the power and the power cuts, and as well as in every segment, we are facing issues of the power. So, and with this one, we are unable to progress in such things, especially in remote areas and rural areas. So, we come up with some solution like Sonest. Sonest is the solution. Sonest is a smart microgrid where we can power the homes, street vendors, as well as the any kind of small micro business people with this microgrid. So this Sonest is a affordable, portable, as well as IoT-enabled solar source kit. And this available in 3 variants. One is Light, Pro, and Home. So everyone can buy, install, and upgrade this, which starts from the 7,500 rupees actually. See, and our vision is to electrification of the homes and everyone, okay? And the thing is, we would like to deploy 2,500 plus units in the next couple of 2 years, and it will affect the 25,000 households, as well as 2,000 tons of carbon emissions can be reduced. See, Sonest is not a product. It is a movement to make the solar power available to each and every individuals in India and businesses also. Thank you. Thank you, sir. All the very best. Next, I would like to invite number 75 on the dais. Number 75. Number 75. Okay, moving on to the next number. Can I have number 65 on the dais? Number 65. And also I request number 98, number 24, number 42, number 96, and number 74 to please be ready at the stage for the next presentations. I repeat, number 98, 24, 42, 96, and 74. Now I'm inviting number 65. Yeah, please. So we're having number 98 now on the stage. Welcome. Thank you. Hey everyone. A quick poll. How many of you are having websites which are making money? Is your website making money? I think we don't have the focus. Hello, hello. Do we have everyone's attention, please? Okay. Is your website making money? No? Okay. What if I tell you Zomato has 2 crore pages online? 1 MG has approximately 25 lakh pages online. That's how they get more than 4 or 5 crore visitors on their website, right? So what we do is we help founders build gigantic presence on the internet. We have an AI tool that sits on top of your website and help you create content, understand your visitors end to end, identify who are your high-paying customers, and then convert them, all without needing developers ever, right? So this is the tool, we can help founders who are running causes, who are doing NGOs, who are building enterprises, SaaS, agri-tech. All of you need visibility, and the only thing that you control on internet is your website. So stop wasting time on social media, doing smaller stuff, running ads early. If you are trying to scale, use our platform and make a gigantic presence on the internet, yeah? Thank you so much. Thank you so much. All the very best. It's number 65 here. Number 65. Okay. Can I have number 24 on the dais now? I'd like to invite number 24. Number 24.
Yeah, it's number 24 here. Yeah, please. 42, 96 and 74. I request them to please be ready at the stage for the next presentations. Hi, so welcome. Hello, good morning, everyone. Warm welcome to media people. Yeah, actually, my name is Viresh Nalkal. I'm from pharma background. Okay, I'm here help to a pharma small scale industry to growth to big scale. Okay, we are in pharma. We are producing export things, but we are not exporting from India to other countries. That is a biggest problem. And GMP wise, GMP is good management practice, okay? And we are in so many things now. We are introducing a satellite IoT. In the middle of ocean also, we can track our product. We have to do our product safe, and we are doing so many things now. And in that, we are doing exports, and we are helping small scale industries. We are tied up with so many universities, and we are helping IDMA people and BDMA people. IDMA is Indian Drug Manufacturing Association, and BDMA is Bulk Drug Manufacturing Association. And we are helping so many people grow and export the things. We plan, our company name is Irzen Pharma Private Limited. We are helping people. We want to help really to grow pharma industry in Telangana and India. Okay, so many people doing good manufacturing, but they are not supplying or they are not exporting the things in all the circles. I'm from 10 to 15 years in pharma industries now. Okay, I see that gaps. Okay, it's GMP gaps, and moreover, tech-driven. We are using a cutting-edge technology like blockchain and SIoT, and we want to introduce ourselves technical conditions. Shravya, please continue. So Irzen Pharma Private Limited, we introduce innovative AI tech-driven pharma solutions. So the basic challenges that are faced in Indian pharma SMEs are there are gaps between the buyer and the seller, and there are limited export certificates restricting global market access. We have poor traceability, reducing trust among international buyers. Slow adaptation of blockchain and SIoT and hindering authenticity and compliance. So we came up with innovative solutions. In global export strategy, we focus on AIPs and bulk drug exports using cold chain logistics, which help in maintaining the real-time control temperature, and satellite IoT for sensitive drugs. And we introduced blockchain and satellite IoT to ensure the product's authenticity, real-time tracking, compliance, and shipment insurance claims. Next, SME acquisition strengthen ecosystem and product capabilities. We collaborate with Woxen University for talent pipelines. And we are using satellite IoT for real-time shipment, so it will be easier for our buyer and the seller to track their products. So this builds trust and traceability among the global export markets, which helps us be more innovative. And all the global export companies, we are the first to develop this from Telangana. This helps bridging gaps from all the small scale industries and global market. So we have a vision of seed funding goal of 40 crores to 50 crores from the growth from 2025. And our mission is to turn Telangana's pharma SMEs into a global pharma capital via tech-driven innovation. And we want to build this because it will be easier for all the exports, and helps it easier for
pharma innovation. Thank you. Actually, our real device is here, which is Thank you. we are inbuilt. Yeah, I want to show this satellite. Yeah. So this is a project model. This is the protocol device. Satellite connectivity, it's a real-time data. We did it in-house. Yeah, we can use in oil and gas, and we can use in logistics. We can use in pharmaceuticals for sensitive drugs. They don't have. We can trace this in middle of the ocean and rural places. Yeah, this is. We are a first mover in this. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. All the very best. And next, I would like to invite number 42 on the stage. Number 42. Number 42, are they here? Number 42. Can I see the hand? If they are here, number 42. Please. So, yeah, inka evaraina midterm రాని వాళ్ళు ఉంటే you can please contact our team అండి. We are almost done. So inka ఎవరి members అయినా రాని వాళ్ళు ఉంటే you can please contact our team at the console. Thank you. Hi. Good afternoon, team. So I'll just take a couple of minutes from you. See, every day a lot of students are coming to the market by completion of their graduation or engineering, and students are coming. And there is a gap between them to go into the corporate sector. We have many job portals, but there are not skill-based job portals. So we are here to give a solution for the students and even to the corporate sectors, wherein a skill-based sector can be introduced with the help of AI. AI job portal with skill-based. And I'll introduce Mr. Shyam. He will continue with the presentation. Yeah, hi. Hi, everyone. Yeah, good afternoon. So, myself, Shyam. So, I am founder of the iScience Cloud Technologies. I have a lot of products field development. The platform given to T-Hub, Telangana government of the state. And launching of the NJobs is a different products launching. So, NJobs is a main agenda will be this a gap between employees and employers. To say collaborate, but Naukri and other platforms, so not any collaborate, because they say access of the database, but we give the free database to the everyone. So launching. Hello. Yeah, coming the features, the jobs, searching for the skill-based jobs, apply the multiple companies. So applied. So the filtering of the skills and jobs, all the things for the AI, the implementation, the machine learning, algorithms, all the things. So main agenda of the other platforms like that, Naukri and time jobs and everything, the no collaborate of the employees and HRs, but we given the collaboration, the communication, both of the platform like the ATS. So ATS platform is the application tracking system, is the monitoring of all the things. So resume assessing, resume building, all the things for the AI. So it's launching, it's coming soon. Thank you for all. The supporting of the TOP consultants, all the things, and TOP Sandeep sir, and TOP CEO, Vice President, all the things of the Srinivas sir and everyone. And my development team also supporting a lot of things, and innovation of the mindset, all the things that are supporting to me. So coming soon, we launching the NJobs career portal. It's a provider of the implementation. It's a pre-job posting of the all the companies, the based on the skills requirement, the assess the candidates, the selected portal of everyone. So thank you for all supporting me. Thank you all. Thank you. Thank you. So next I would like to invite number 96 on the stage. Number 96. Hi, welcome.
Good afternoon, everyone. I'm Swarnalata, representing Hyperbrains Media. So every ad we see in the digital platform, like any of your devices, like desktop, mobile web, mobile apps, and your smart TV and OTT platform, there is a bidding technology behind it. And we are one among the bidders in the world where we can take any brand campaign from hyperlocal level targeting to the global level targeting. Are we really interested in watching any ad completely? Or we'll just wait to skip the ad? So most of us will wait to skip the ad because of the lack of relevance. So irrelevance is a major problem, and here comes Hyperbrains. Hyperbrains is coming up with the self-serve platform for brands to reach right targeted audience at right time in the right device with the first-party data and personalization. So how we will how we will add the value for the digital publishers like the media houses. So along with the traditional bidding technology for your ad slots in the digital platform, we are also coming up with some direct deals wherein we will inject our own algorithm and make sure we will deliver a personalized and the customized ad for your audience and increase their retention rate. So for any brands, if you want to have a proper marketing strategies and have a global targeted audience, please reach Hyperbrains Media. And we are sitting at T-Hub, Math Lab, and having our presence in California too. Thank you so much. Thanks for the opportunity. Thank you. All the very best. Next, I would like to invite number 74 on the stage. And I request number 98, 24, 42 and 96 to please be ready. Good afternoon, everyone. I'm Jogeshwar, co-founder and CEO of Forte Technologies. We are actually developing AI-powered products for customers. Currently, we are developing a B2B SaaS product in HR tech industry, addressing key challenge of employee attrition and retention. It is about revenge quitting, which is a new workforce trend in 2025. It is not only about resigning a job, it also includes extreme dissatisfaction, disengagement, lack of recognition, and also toxic work environment. Why it is a problem is when people quit the company, balancing the workload is a key challenge, and high attrition is equals to high cost. That means companies lost productivity and also in rehiring and retraining, and also they lost key talent. So that is why it is a problem. And there is a survey for identifying the reasons for that. Some of them say money is the issue, which is salary. However, salary is the not only issue, but also include lack of recognition, feeling undervalued, disengagement. That is also issues. That is why we are developing an AI-powered system, which is Forte Nexus. That is actually developed on a three-dimensional approach, which is historical performance, current engagement, and also future potential. And we are also developing a performance review cycle that is powered by agentic AI, aligning companies' goals and also role competencies. And it is also takes multi-input feedback and survey, which is conducted by agentic AI from the employees. That's how we are building our product, and we are targeting mid to large level of enterprises where addressing attrition risk employees is a key challenge when there are huge number of employees. And currently we are in pilot launch stage, and we are eagerly looking for early adopters and investors. Thank you. Thank you. All the very best. Next, I would like to invite number 115 on the dais. Number 115. And also I request number 28, number 49, number 91, number 99, and number 79 to please be ready at the stage for the next presentation. So I repeat, number 28, 49, 91, 99, and 79. We are the co-founders of Snazzle. So Snazzle is basically a quick commerce fashion platform. So basically, in this Gen Z and millennial era, all the young shoppers want everything at all. Like they wanted instant deliveries
and their personalizations, customizations, and everything. And what do they get instead? They get endless scrollings, lack of personalizations, lack of customizations, and delayed deliveries. But with Snazzle, it's different. We offer them AI curated outfits, bundles, hyperlocal delivery of 30 minutes, and whatnot. And not only that, but we also give them an eco package, eco packaging with a sapling inside, because style shouldn't cost earth. So basically our model is very lean. We have curated outfits and bundles delivered by us to the customers from our partnered brands. So we have no heavy inventory, we have no wastage, we just focus on speed and sustainability. So right now, as of 2024, the Indian online fashion market is at $18 billion. And this will cross $40 billion by 2030. So we are starting in Hyderabad, which is India's top retail hubs. And excuse me. Yeah. So we already have a lot of brand partners partnered with us with Snazzle. So our basic mission is to be the go-to destination for the Gen Zs and the millennials in India. I invite you all to join us as we redefine fashion. Thank you. Try it, slay it, sustain it, guys. Thank you. Thank you so much. All the very best. Thank you. Next, I would like to call upon number 28 on the stage now. Number 28, please. Yeah, there she is. And also I request once again number 49, 91, 99, and 79 to please be ready at the stage for the next presentations. And alane inka every turn anna rakapote, please do come and meet our team at the console andi. Inka every turn, inka every number anna inka rakapote, still you are left out. Please do come and contact us. Thank you. Hi everyone. Na peru Shrija and director and founder of Shrija Green Galaxy Private Limited. సాధారణంగా ప్రతి నర్సరీలో పెంచడానికి బ్లాక్ పాలిథిన్ కవర్స్ అనేటివి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ బ్లాక్ పాలిథిన్ కవర్స్ అనేటివి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్. సో ఇవి పర్యావరణానికి చాలా అంటే చాలా హానికరం. సో నేను ఈ సమస్యని గుర్తించి దీనికి ఏదైనా ఒక పరిష్కారం ఉండాలి అని ఆలోచిస్తూ అగ్రో వేస్ట్ అయినటువంటి గ్రౌండ్ నట్ షెల్ తోటి బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్ను ఉపయోగించి ఈ మనం నర్సరీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ నర్సరీలో కూడా అన్ని నర్సరీలో కూడా నేను తయారు చేసిన బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్ను దాంట్లోనే పెంచాలి అనేది నా ఉద్దేశం, అదే నా లక్ష్యం. ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేసి వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మార్కెట్లకు కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో నేను ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రోజుకి కేవలం 5 నుండి 6 బయో పార్ట్స్ని తయారు చేసేదాన్ని విత్ మై ఓన్ హ్యాండ్స్. అప్పుడు చాలా డిఫికల్ట్ అయ్యేది నాకు. సో ఈ తెలంగాణ ఎకోసిస్టంలో ఉన్న టీఎస్ఐసి కానీ, టీవర్క్స్ కానీ, హ్యాగప్ కానీ ఇవన్నిటి సహకారంతో మిషనరీస్ని తెప్పించుకొని మా ఊర్లోనే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూనిట్ పెట్టి అందులో పార్ట్స్ని తయారు చేస్తున్నా అనమాట. ఇప్పుడు నేను నెలకు 10,000 పార్ట్స్ని తయారు చేస్తున్నా. ఈ 10,000 పార్ట్స్ని తయారు చేస్తూ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి నా కంపెనీలో ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చిన అనమాట. సో ఒక చిన్న స్కూల్ స్టూడెంట్ లాగా ఇన్నోవేషన్ తయారు చేసి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్థాయికి రావడం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందకరంగా కూడా ఉంది. సో ఈ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. తర్వాత ఏంది అని అంటే ఈ జర్నీ నేను 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు 8th క్లాస్ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఇలా జరుగుతూనే ఉన్నది. సో దీన్ని ఇంకా నేను పెద్ద స్థాయిలోకి తీసుకెళ్తాను అనే గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
థ్యాంక్ యూ. ఆ హ్యాపీనెస్ అంతా కూడా మీ ఫేస్లో కనిపిస్తూ ఉంది. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ నెంబర్ 49 ఆన్ ద డయాస్. నెంబర్ 49. Please, welcome. Namaskaram everyone. I'm Sharad. I'm here from Sevak AI. I'm the co-founder. My wife Manaswini is the founder. She's not able to be here. అందుకు నేను ఇస్తున్నా ఈ పిచ్ తన తరఫున. సో చాలా సింపుల్గా చెప్తాను, చాలా ఆలోచిస్తున్నా ఎట్లా చెప్పాలని. Sevak AI is basically an urban company, but for babysitters, elderly care, pet care, maids, cooks, ఇట్లా. మేమే రీసెంట్గా సైదాబాద్ నుంచి శ్రీనగర్ కాలనీ మూవ్ అయినప్పుడు చాలా తలనొప్పి ఉండే మాకు టు గెట్ రిలయబుల్ హౌస్ హెల్ప్. మాకు ఎవరు తెలియదు మా అపార్ట్మెంట్లో. ఫస్ట్ పరిచయాలు పెంచుకోవాలి, వాళ్ళ ఇల్లు ఎట్లుంది చూడాలి, మా ఇల్లు బాగుంటుందా లేదా, ఇవన్నీ ఆలోచించి ఎసెన్షియలీ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇస్ వీ ఆల్సో రియలైజ్ మా డ్రైవర్స్ వీళ్ళు గుంటూరు నుంచి, కాకినాడ నుంచి, వరంగల్ నుంచి మూవ్ అయిన వాళ్ళకి మగవాళ్ళకి పని ఈజీగా దొరుకుతుంది, కానీ ఆడవాళ్ళకి పని దొరకట్లేదు. నమ్మకం వల్ల అప్స్కిల్లింగ్ లేకో ఆర్ చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, ముందే పని చేస్తే అదే చేయాలని. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కిల్ ఇండియా నుంచి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి వీళ్ళని అప్స్కిల్ చేసుకునే ప్లాట్ఫామ్స్ ఇస్తున్నాయి, కానీ వీళ్ళకి తెలియదు ఇవి ఉన్నాయని చెప్పి. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ సేవాక్ ఇస్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ ఉమెన్ విత్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీస్, basically either helping them upskill or find the right job. Mavi 5 main USPs. First thing is voice onboarding. Ma Sevak ఎవరైతే వర్కర్ ఉన్నారో మొత్తం వాయిస్లో ఆన్బోర్డ్ అవుతారు. వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మరాఠీ, తెలుగు, కన్నడ ఎందులో అయినా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. మా ఏఐ ప్రొఫైల్ మొత్తం క్రియేట్ చేస్తుంది. క్లయింట్ సైడ్ కూడా క్లయింట్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ టెక్స్ట్లో అయినా వాయిస్లో అయినా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. ఆర్ ఏఐ డస్ ద మ్యాచింగ్ ది ఎవ్రీథింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్స్. మీకు 3 ప్రొఫైల్స్ వచ్చేస్తాయి 24 అవర్స్లో. మీ క్రైటీరియా అంతా మ్యాచ్ చేసి వీళ్ళని వాళ్ళనంతా 80% స్కోరా 90% స్కోరా అని. మా మెయిన్ యూఎస్పీస్ ఏంటంటే, ఒక క్లయింట్ ఆల్రెడీ ఆ మనిషి వీడియో ఇంటర్వ్యూ వాయిస్ విని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకొని సరే అని ఇంటికి పిలవచ్చు. బోత్ సైడ్స్ టైమ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్. మా ప్లెడ్జ్ ఏంటంటే 5% ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్వేస్ గో టు ఉమెన్ వెల్ఫేర్ NGOs. And another main pledge which we have is we'll never take a single rupee from a worker. We are monetary goal is something like a matrimony site. We're only using ourselves as a platform just to connect the worker with the client. Ante, we'll never charge a single rupee from the worker or take a cut from them or anything. That's Sevak AI. Thank you. Oh, no? Okay. Thank you so much. And next 91 is also yours. Okay, fine. Please continue. Malli hello andi. Again, last time చెప్పలే, thank you so much Digithon and Government of Telangana for hosting this. Another product, because నాది data analytics background, what we created is a product called Zetai. మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే, ఇప్పుడు ప్యారడైజ్ బిర్యానీ ఉంది, ఒకప్పుడు అందరికి ఇష్టం, అది ఇప్పుడు ఎవరు పోవట్లేదు. ఫ్రాంచైజీలు ఇచ్చినప్పటి నుంచి రేటింగ్స్ పడుతున్నాయి వాళ్ళవి, క్వాలిటీ పడుతుంది. బట్ యాజ్ అన్ ఓనర్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఫ్రాంచైజెస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ అంటిల్ ఇట్స్ టూ లేట్. నేను అంతా అయిపోయినాక అరే వీడేంటి 3.4 ఉంది సైదాబాద్ వాడి ప్యారడైజ్కి, సికింద్రాబాద్ ప్యారడైజ్ ఒకటే మంచిగా చేస్తుంది అని చూసి రియాక్ట్ అవ్వడం కాకుండా, అండ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే 40 ప్యారడైజ్లు ఉన్నాయి. మన జస్ట్ డయల్ ఉంది, జొమాటో ఉంది, స్విగ్గీ ఉంది, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంది. ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఒక ఓనరో ఒక సిఎక్సోనో అన్ని ప్లాట్ఫామ్ రివ్యూస్ ఒక దగ్గర చూడలేడు. సో ఒక మనిషి ప్రస్తుతం ప్రతి ప్లాట్ఫామ్లో లాగిన్ అయ్యి దే హ్యావ్ టు సీ నా గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఎట్లుంది, ఏ లొకేషన్కి ఎట్లుందని. Our dashboard aggregates all these reviews into one dashboard. Our platform aggregates all these reviews into one understandable dashboard, giving you actionable insights. మీ రివ్యూ ఇవాళ పడిందంటే మీకు ఇవాళ రాత్రి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఈ బ్రాంచ్లో ఎట్లుంది. ఎవ్రీ వీక్ మీకు నోటీస్లో వస్తాయి, టాప్ 4 బ్రాంచెస్, టాప్ 3 బ్రాంచెస్ ఇవి, బాటమ్ 3 ఇవి. మా AI సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ వాడి ఎందుకు బాటమ్ 3 ఇవి, ఎమర్జింగ్ ఇష్యూస్ ఏంటి, హైజీన్ అని 6 మెన్షన్ చేసిండ్రు 4 ప్లాట్ఫామ్స్లో. ఇట్లాంటివి కాక్రోచ్లు దొరికాయని 3 మెన్షన్ చేసిండ్రు లాస్ట్ 2 వీక్స్లో ఈ సో అండ్ సో బ్రాంచ్లో అని. Our goal is eventually to be with like a Marriott or a Hyatt or a Taj, integrating వాళ్ళ inbuilt ticketing systemతో where ఈ emerging issues చూసి ఆటోమేటిక్గా టికెట్ రేజ్ అయ్యి వాళ్ళ HR టీమో కస్టమర్ సక్సెస్ టీమో ట్యాగ్ అయ్యి ఇట్లా. We also want to do a citizens app for bureaucrats where people in districts can actually voice their problems, electricity wise or whatever, and bureaucrats, corporators, MLAs, ministers, వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా తెలిసిపోయేటట్టు using the same dashboard. That's what Zeta is. I'm Sharad. Thank you guys so much for this opportunity.
Thank you. Next, I would like to invite number 99 on the dais. Number 99. And I request number 79 and 29 to please be ready for the next presentations. Thank you. Hello, welcome. Hello everyone. Namaskaram andi andarki. Meer ikkada slide chuste you can understand the problem statement. Akkada unna numbers chuste chalu inka. You'll understand the core problem. We are here talking about climate change. If I just to make it simple, ikkada enta mandiki weather climate ante sudden ga answer telusu okasari raise cheyandi hand. Oh, that is what I was expecting. There are no hand raises, so that means there are very less people who are aware of what climate change is, and there are many schools and colleges which we are being educated. Kanakada, the plantation drive been going on, but there is no proper structure andi where climate literacy can be made part of their education and curriculum. Ninna chuskunte there's Chadarghat an area, old city lo, core old city area. Akkada Moosi overflow ayi Chadarghat lo unna 100 households unna slum anedi mungipoyindi. And the children there, the youth there are in a situation where they don't know how to react, because we are never thought of such situations anmata. We are never thought of what climate change is and how will it impact lives and how will it impact every one of us in coming days. Where we are talking about global innovations, we are talking about India being the third largest economy. We should also keep in mind that youth have great potential, and youth should be guided in a way where they also have equal opportunities. And there's everyone talking about AI and all the stuff with technology and all. I don't know how much of it will actually impact, but if we can actually go in green jobs and green skills, there's a lot of future. And there are many companies, big MNCs are waiting for people who have climate ready skills and knowledge about green economy and green skills and matter. When you go and LinkedIn looks a search and green jobs, there's a rise. And so the solution which we are proposing is, we are Earth Leaders, first digital platform which helps youth and students and anyone who are who think they can do something for planet Earth can participate in our climate literacy programs, and they can also turn it into skilling, where they can where we help them get certified skill ready for the green skill and green jobs. And also we connect you to the green innovations where you can be entrepreneurs, green entrepreneurs. And we have great potential in coming days, because the next change is climate change and we are all experiencing it. And just to be ready, just to be aware, there's a famous saying, winter is coming. There's also something called as climate change is also coming. So let's be ready, let's be equipped, let's be Earth Leaders. Thank you so much. I'm Prashant, founder of Earth Leaders. Thank you, and wishing all the very best. Next, I would like to invite number 79 on the dais. Hello, welcome. Hello, everyone. I am Anusha. I am the founder of a mental health startup called Anshap. I think everybody is hungry because it's lunchtime, but I would want your attention for just 2 minutes. Basically, why we started this company is by 2050, according to Harvard business study, 1 in 2 people will definitely have some sort of mental health disorder, right? And in India, according to the National Crime Record Bureau, suicide is the #1 and the leading cause of death in the age group of 18 to 29. I'm not here to scare you, but these are the facts. So when it comes to, let's say, shopping, if you want to buy something, the first thing that comes to your mind is either Amazon or Flipkart or apps like this. But when it comes to mental health, it could be stress, anxiety. You're really unaware as to where should you go, whom should you talk to, and at what point should you even try talking to a psychologist. A lot of people are confused like this. So that's how we created Noah. Noah is an AI-powered, personalized companion
which helps you in your day-to-day interactions. It helps you in stress, figuring out stress, anxiety, and multiple other things as well, right? So what we say is 2 minutes with Noah you talk to on a daily basis, you're already 2% better. So it's like your immediate friend who's right in your pocket when you do not know what to do. And Noah doesn't really get into a lot of mental health because it's again an AI companion, right? But it's more of a triage, you know, when there are problems where you really want external help, where you want to talk to a psychologist especially, Noah will connect you to the psychologist as well. And you don't have to worry about giving your data to the psychologist because Noah already has the dashboards created based on your everyday interactions with Noah, right? So we're live on Play Store, App Store, and WhatsApp as well. So it is called Ansh, ANSH on Play Store. And we want to be the next Amazon for mental health in the world, building from Hyderabad and Telangana. Thank you. Thank you so much. All the very best. Next, I would like to call upon number 29 on the stage for the presentation. Number 29. Yeah, and after this, inka evaraina mee presentation ni inkoncham detail ga cheppali anukunte you're most welcome on the stage. And if you like to talk something, meer edanna maatladali anukunna, or if you want to explain it in elaborately, you are most welcome on the dais. Next. Thank you. Thank you for the opportunity, T-Consult, and my name is Bapi Raju, and it's about creating mass economy, and we are doing that through enabling we are enabling mass economy through initially starting with subsurface mapping for resource identification and cosmic rays, and there's so much cosmic rays and space radiation happening in the outer space, and for that also we do provide protection and all, and also we do focus on infrastructure for mass habitat. That's about it. Thank you. Thank you. All the very best. Opportunities in sports, fitness, arts. Welcome to Lizinho, your one-stop app to book coaches, join classes, and explore opportunities in sports, fitness, arts, and life skills. Looking for the right coach? Lizinho makes it easy. Browse verified coaches across sports, arts and crafts, life skills, and fitness, book one-on-one sessions, or join exciting group classes with just a tap. Lizinho isn't just about coaching. Discover upcoming events near you, book venues for your activities, and explore our shop for gear and essentials, all inside the app. And for coaches, Lizinho is a powerful platform to grow your revenue. List your expertise, set your schedule, manage bookings, and get paid instantly. We empower you to focus on what you do best, teaching and inspiring. Lizinho, where passion meets opportunity. Learn,
train, grow. Download today and be part of a community that thrives together. Your one-stop app to book coaches, join classes, and explore opportunities in sports, fitness, arts, and life skills. Looking for the right coach? Lizinho makes it easy. Browse verified coaches across sports, arts and crafts, life skills, and fitness, book one-on-one sessions, or join exciting group classes with just a tap. Lizinho isn't just about coaching. Discover upcoming events near you, book venues for your activities, and explore our shop for gear and essentials, all inside the app. And for coaches, Lizinho is a powerful platform to grow your revenue. List your expertise, set your schedule, manage bookings, and get paid instantly. We empower you to focus on what you do best, teaching and inspiring. Lizinho, where passion meets opportunity. Learn, train, grow. Download today and be part of a community that thrives together. Yeah, hello everyone. In 10 minutes, we'll be having our IT Minister here. ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో our Honorable IT Minister will be here, Andy. Thank you everyone for your patience.
2025. చాలా మంది స్టార్టప్స్ కి how to start, where to go, how to move forward. There is a big question, right? The T-Consult ద్వారా. Today I got everything done for my company in a week's time. That is what through T-Consult is helping so many startups to achieve their dreams. నా జర్నీలో 50% టీటానే ఉంటుంది. నా జాబ్ ట్రయల్స్లో కానీ ఈవెన్ ఇంటర్న్షిప్స్లో ఈ టీటా ప్లాట్ఫామ్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది. యాజ్ అ సమకాలీన జీవితంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్ళకి ప్రతిరోజు కాదు ప్రతి గంట కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చి మానవ జీవన ప్రయాణానికి ఒక కొత్త సౌకర్యాన్ని, సౌలభ్యాన్ని, వేగాన్ని జోడిస్తున్న ఈ తరుణంలో ఇలాంటి వేదికలు చాలా అవసరం. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించి బహుశా సందీప్ విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే ఆయన మనసులో తోచిందో ఏమో. బహుశా మీలో చాలామంది తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారన్న విశ్వాసంతో నేను తెలుగులో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఒక దాదాపు 5 దశాబ్దాలుగా వివిధ వేదికలపై వ్యాఖ్యాన రంగంలోనూ ఆకాశవాణి ప్రసార రంగంలో 3.5 దశాబ్దాలు సేవ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ వేదికకి నాకు నేనుగా స్వచ్ఛందంగా రావడానికి కారకుడు, ప్రేరకుడు అన్నీ అయిన తమ్ముడు సందీప్ మక్తాల. సందీప్ కుమార్ పరిచయమైన మొదటి నుంచి ఆయనలో ఉన్న ఒక సుగుణాన్ని నేను గమనించింది ఏమిటంటే, ఏ రాయిని, ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదలకుండా, అంటే విద్యార్థులు, ఔత్సాహికులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, అలాగే ప్రజాసేవా రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు, అధికారులు ఈరోజు ఒక కొత్త చాప్టర్ ఆరంభిస్తున్నారు. మన Pitch2Press. ఒకేసారి ఒకే వేదిక పైన అనేక మంది ప్రచార మాధ్యమాల ప్రతినిధులను ఆహ్వానించడం ఒకెత్తు, ప్రచార రంగాలు అనగానే గుర్తొచ్చేది ప్రెస్ అకాడమీ. ఆ ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా ఉన్న వరిష్ఠ పాత్రికేయులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మరి దాదాపు 4 దశాబ్దాలకు మించిన తమ అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకొని ఈ పాత్రికేయ రంగంలో ఉన్న పెద్దలు గౌరీశంకర్ గారు, ఇంకా ఎందరో ఉన్నారు. వారందరికీ నమస్తే తెలియచేస్తుంది వేదిక. ముఖ్యంగా బంగారు అద్దానికైనా గోడ కావాలి అనేది మనందరికీ తెలిసిన సామెత. ఎంత నైపుణ్యం ఉన్నా, ఎంత విద్యార్హత ఉన్నా, ఎంత అనుభవం ఉన్నా దాన్ని గుర్తించి ప్రోత్సహించేవారు కావాలి. అమంత్రమక్షరం నాస్తి, నాస్తి మూలమనౌషధం,
అయోగ్యో పురుషం నాస్తి యోజకస్తత్ర దుర్లభ. నిజానికి ప్రతి అక్షరానికి మంత్రశక్తి ఉంటుంది, ప్రతి ప్లాంట్ రూట్కి మెడిసినల్ వాల్యూ ఉంటుంది, అలాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఉపయోగపడతాడు. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ పొటెన్షియల్ టు యూటిలైజ్ టు బి ఏ మీడియం ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్ ది హ్యుమానిటీ. వ్యక్తి స్థాయి, కుటుంబ స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి దాటి విశ్వమానవ స్థాయికి ఎదగాలి అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి టాలెంట్ను మనం ట్యాప్ చేసి వేదిక కల్పించాలి. మరి లేనిది ఏమిటంటే యోజక స్తత్ర దుర్లభ, ద రైట్ మేనేజర్ అంత ఈజీగా దొరకరు. నిజమైన సామర్థ్యాన్ని గమనించి ప్రోత్సహించే వేదిక ఈ సందీప్ కుమార్ మక్తాల గారు నిర్వహించటం. మరి ముఖ్యంగా వాయిస్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటర్స్గా ఒక అద్భుత వేదిక కల్పించటం. Pitch2Press అనేది ఒక వేదిక అయితే టీచిప్ అనేది మరొక వేదిక. దీనికి సురేష్ కుమార్ మక్తాల గారితో పాటు బాలా గారు, వంశీ గారు కూడా బాధ్యత వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఒక మహిళా హస్తం ఉంటుంది అంటారు. మరి భాగ్యలక్ష్మి మక్తాల గారు సందీప్కి అన్ని విధాల సాంకేతిక రంగంలోనూ పరిపాలనా రంగంలోనూ చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ కార్యక్రమాన్ని విజయం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రత్యేకించి భాగ్యలక్ష్మి గారికి కూడా మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి వేదిక నుంచి. ఇక తైవాన్ ప్రతినిధులు, మలేషియా నుంచి, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ నుంచి వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, TSMC, ARM లాంటివి. అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు పాల్గొనడం ఒక ఎత్తు అయితే, మన టీహబ్ కానీ, టీవర్క్స్ కానీ, మెడ్టెక్ జోన్, ఫార్మా లాంటి మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పాల్గొనడం ఇంకో ఎత్తు. ఈ వేదికను సద్వినియోగం చేసుకొని మరి కొద్దిసేపట్లోనే ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ IT ఇండస్ట్రీస్ దుద్దిళ్ళ శ్రీధర్ బాబు గారు వస్తారు. ఇవాళ ఉదయమే 65 ATCs, ఇదివరకు మనం ITA అనుకునేవాడు. ITA అంటే ఏదో ఎలక్ట్రీషియను, ఫిట్టరు, మెకానిక్ లాంటి పదాలు, అలాంటి ITA రూపం మార్చి ఆనరబుల్ CM రేవంత్ రెడ్డి గారు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్గా మార్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 65 ATCsని ఆరంభించారు. ఆ సభలో ఆనరబుల్ CM వాజ్ అప్రిషియేటింగ్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ IT శ్రీధర్ బాబు గారు. వారి వ్యక్తిగత శ్రద్ధ తీసుకొని శ్రీధర్ బాబు గారు మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి అయిన మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు కలిసి టాటా వాళ్ళతో ఒక MOU చేసుకొని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారి కళ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి టాటా వాళ్ళు ఎలా సహకరిస్తున్నారో చెప్పారు. ఆ వేదిక నుంచి మళ్ళీ మనం శిల్పారామంలో టూరిజం కాంక్లేవ్, ఆ తర్వాత శిల్పకళా వేదికలో Group 1 అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్, ఇలా అనేక పండుగలు ఉన్నాయి. అన్ని పండుగల మధ్యన ఈ యూత్ని, యువతీ యువకులు, విద్యార్థులు, ఔత్సాహికులు, ఇందాక చాలామంది వాళ్ళ గుండెల్లో దాగి ఉన్న కోరికల్ని ప్రజెంట్ చేశారు. వేదిక పైన ఇలాంటి వేదిక ఒక ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి, ఇన్వెస్టర్స్కి, వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులకి, విద్యార్థుల్ని, యువతను ప్రోత్సహిద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి, ఎవరైతే జీవితంలో విజయం సాధించి వాళ్ళ 70s, 80sలో ఉన్నారో, దేర్ 30s to 60s వాళ్ళు సాధించిన ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో మనీ అండ్ గుడ్ విల్ అన్నీ కలిపి ఈ యూత్ని వాళ్ళు ప్రోత్సహించేందుకు ముందుకు రావాలని కోరుతూ ఈ అర్థవంతమైన వేదికను మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం దొరికినందుకు హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ నమస్సులు అందజేస్తూ, ఆనరబుల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గౌరీశంకర్ గారు ముందు వరుసలో ఉన్నారు, ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ముందు వరుసలో ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళ నుంచి మరి యూత్ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పొందాలని. నిజానికి ఇప్పుడు ఇందాక గద్వాల నుంచి ఒక అమ్మాయి మాట్లాడింది. మనం ఏ వాతావరణంలో ఎక్కడ పుట్టాం, ఎక్కడ పెరిగాం అన్నది కాదు, ఎక్కడ నిరూపించుకున్నాం అన్నది ముఖ్యం. అలా మరి అడవుల కిలా లాంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నేను చదువుకున్నప్పుడు కరెంటు లేదు, బస్సు లేదు, ఒక గుడిసెల్లో తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడగలిగే అవకాశం గత 5 దశాబ్దాలుగా వివిధ రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా మాట్లాడే అవకాశం దొరికిందంటే అది మీలాంటి యువత నుంచి మేము పొందిన స్ఫూర్తి. డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క వయోవర్గం నుంచి ఒక్కో రకంగా స్ఫూర్తి అందుతుంది. మీరు సైతం విజయాలు సాధించాలని, ఖుదీ కో కర్ బులంద్ ఇతనా కే హర్ తఖ్దీర్ సే పహలే ఖుదా బందే సే
ఖుద్ పూచేకే బతా తేరీ రజా క్యా హై అన్నారు. అంటే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎంత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అంటే మన లలాట లిఖితం అంటే విధిరాత రాసే ముందు సాక్షాత్తు దేవుడే వచ్చి అడగాలంటారే, నీకు ఇన్ని క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఇంత పొటెన్షియల్ పర్సనాలిటీ, నీకు ఇంకా నాకు రాయడానికి ఏం మిగిల్చలేదురా బాబు అని. అలా మీరందరూ ఎదగాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది ప్రత్యక్షంగా విన్న వాళ్ళకి, వినబోతున్న వాళ్ళకి, రికార్డింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. సో మా ఫోటో జర్నలిస్ట్, వీడియో జర్నలిస్ట్ అండ్ వీడియో అండ్ ఆడియో టీమ్, ఎస్పెషల్లీ యాంకర్ అనూష, ఎందుకంటే నేను కూడా యాంకర్ని కాబట్టి మా వ్యాఖ్యాత్రికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీమడిపల్లి దక్షిణామూర్తి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ స్వాతి ఆచార్య గారు ఆన్ ద స్టేజ్ టు గివ్ హర్ presentation. So let's welcome Swati Acharya garu for the presentation. Hello ma'am, hi, welcome. And also I welcome Mr. Tapiza Gawaza from UK for the presentation. Please, sir. Good afternoon, everybody. I'm delighted to be here in Hyderabad, Telangana, and to be presenting our presentation on water and the future of water sustainability. We've been working in this sector for the past 25 years, and what we've learned is that every city, London, Paris, Hyderabad, Mumbai, Delhi, has got a major river that passes through it. But the life of the city is all footprinted within its rivers. And we know that the Musi River bears the history of Hyderabad. But we can certainly do something about that river because we love that river. And I can say 70% of the people that are in here are today responsible for polluting the Musi. For the simple reason that 70% of the sewage that goes through the city goes untreated or goes semi-treated into the Musi and then causes us a lot of problems. I'm here with my colleague, Professor Acharya, who is going to talk a lot more about our technology. Good evening, everybody. Thank you very much for this opportunity. So Musi River is the lifeline of Hyderabad. In fact, I'll say it is a lifeline of all of us because it's directly related to our health. Now, in spite of several decades of crores of money, thousands of crores running into reviving Musi, because we all know it is in a deep problem, because the wastewater from the industries, wastewater from different domestic and with rising encroachment, it is becoming a big deal to revive Musi in spite of several thousand crores of funding. Why is that we are missing the target every time? The reason is that I guess we are not identifying the technological gap. So there are three main things which we require very strongly for reviving River Musi. One, a very powerful monitoring technique at different scales, from satellite imagery to the real-time monitoring, correlating them. Second, having a good circular master plan before getting into anything else, because that is where we can design our systems in such a way that the wastewater, we are drawing water from the board, using it and directly emitting it to the river back. That is a linear water thing. But what we now have to learn that there is a technology, an advanced technology by which we can actually treat the reject water and reuse it, making the whole system circular. And third, very importantly, an advanced material-based technology which enables us to reject water recirculation. For example, RO rejects almost 50% water. The sewage treatment plants, untreated sewage dumped into the river because there's a lack of a proper tertiary polisher which can take care of that.
So that is where we come in. We come in with a whole lot of experience. I'm also a professor at University of Hyderabad, and I'm representing water offset here. So here you can see that we are coming with the technology of nanotech water in water treatment, also AI and digital twin, and also real-time monitoring techniques. So the next slide, please. Please give us this click. The click for the slide. Can we move to the next slide, please? Can we move to the next slide, or can you give us the click, please? Okay. So we know that Hyderabad's population is exploding. It's one of the most popular cities in India, and will be 15 million people by 2030. As I've said before, 70% of the sewage directly goes into the Musi. This doesn't only come from people, it comes from industry, pharmacy, it comes from companies that are building big AI data centers. And so we are all responsible for what's happening within the river. But we could also all be responsible for finding a viable solution. So at Water Offsets, we have looked at different technologies to come up and actually find a solution to this very big problem, which Professor Swati is now going to talk about. Yes, we have this persistent problems, all of us are aware. The phase 1 of the river restoration project, which is currently starting, you can see that the level of BOD, the level of COD, the level of heavy metal ions because there are several studies which have proved that what are the different levels and how it is soaring high. So we are in an urgent need of technology which can deal with such a solution, some innovation, and also a strong policy which would support this kind of innovation. Next slide, please. Yeah. So at Water Offsets, what have we done? We have worked with many cities in the UK. We're working with cities in Africa. We're working with cities in Latin America. And there's a common philosophy that has happened. All of these cities are designed using the linear system. Now, river systems can cope with the linear system if the population density is low. And remember that drainage system that we all have in all countries was predicated as a health response to do with cholera and to take dysentery away from cities and to protect urban populations. Now that the populations have become bigger and greater, these rivers can no longer dilute the sewage that goes into them. So we need another alternative solution. Our solution is predicated on starting from the top. We use satellite imagery to understand the macro environment, where the rivers, where the aquifers, and where indeed is the opportunity for us to circulate water. We look at water in catchments and look at the hydrological cycle, and we try to mimic each and every location of water such that we're recycling the water from the sky to the ground, into the ground, and back. We also do that with our technology using circular design. And one of the key elements that we really push for is for recycling at the point of use, whether that's at industry level or that's at household level. We can treat water up to 85% at residential level or at industrial level within 10 minutes. And our system uses real-time monitoring, AI, which means that you can actually see the quality of the water that you're going to take a shower with, that you're going to take a bath with, the water that you're going to use in your washing machine, and so forth. So this technology is integrated because water is very unique, because if man had created water, or if man had molded water, or had come up with an idea of water, it wouldn't be so forgiving. So between 1 degree and 100 degrees, you can do anything with water. You can use it multiple times. And that's what we try to do with our system. How can you use water multiple times such that you do not create a pollution load, which is the same problem that we now have with the government strategy to give water to all rural areas, because you're now creating, if you don't give them infrastructure to deal with that water, you're now creating a health problem. You've given them the water, but then you now have a sanitation problem. So wherever you're using water, try and recycle it and make a use associated with it. So this is our online monitoring platform. It does what it says on the tin. It monitors real-time data. It looks at different parameters. You can have as many parameters as you want: heavy metals, biological, BOD, COD.
and you have the real-time data, by next year we'll be able to actually include E. coli and other bacteria within 30 minutes. So you can spot whether you are actually going to have a significant biological issue. The great thing about this, it's also AI-driven, which means that it can look for patterns and trends. So if there's any fault that is likely to occur within the machine, it can give us a prompt, it can give our clients a prompt, and you can be anywhere in the world and you can still be monitoring the water quality. Over to you. So here we present to you a revolutionary patented nanotechnology treatment. So this involves a very special advanced material-based wastewater treatment, which is able to resolve the issues which we had previously, due to which there was such millions of liters per day of waste. So that can remove heavy metal ions, it can remove the TDS. May the next slide, please. TDS, the TSS in the solutions, the dyes, the nitrates, phosphates, bacteria, antibiotics, and surfactants, which essentially means that we can cater to the different kind of waste generated by textile industries, chemical industries, pharma industries, which for Hyderabad is very, very relevant. Then for different other industries like sugarcane industries, which involve several, water purification is required. So we have been working on field rigorously for past several years. More than 25 years of experience has come into this. And we have been able to formulate this technique. And it is not only one technology, but an integration of multidisciplinary technology, through which we are able to provide a holistic solution, a holistic circular solution. And the good news is that it is not a unique problem of Hyderabad. It is a global problem. There are several such lakes and rivers running through major cities globally, which face such kind of problem. So one of the examples that we have already worked on and working is remediation of Lake Shivoro in Harare, which is in the capital of Zimbabwe. So there, Lake Shivoro is the primary source of drinking water, yet there the same problem is that much of the untreated waste is being dumped there, and the city really needs a very strong solution to deal with this. So that is exactly, again, where we come in with our circular technology, which starts with monitoring, identifying the sources of pollution, not to blame them, but to help them with our technology. So first, identifying the source. Second, proposing a circular design. Third, enabling AI-based real-time monitoring, studying the water quality. And third, and finally, providing a bespoke solution, nano solution, to clean that water, to be able to reuse that water. This is the other project, please. So this is another project that has been given to us as a challenge. We've been working in Mexico, Cancun, to be specific. And Cancun is one of the biggest tourist areas in the world, but then they've got the same big problem of water pollution. They're polluting the ocean, and because of they are polluting the ocean, it means that all of the coral reefs and the attractiveness of that resort area is now lost. So with this project, which is a $5 billion, we will be the lead consultants advising on the water strategy for it. It's got a very pristine beach, and the water should be kept clean. Our solution for this development is completely circular. There is not going to be a single water loss. We'll collect rainwater, we'll recycle water from the bathrooms, showers, and the washing machines, and you can use that water for bathing again, for toilet flushing, for your swimming pool. We'll also be able to treat surface water on site. So this entire industrial tourism complex is going to benefit from a totally circular system that is going to be monitored all the time using both satellite data and IoT sensors, such that we've got a control board that's going to be monitoring the water quality at all times from all sources of pollution. And each individual hotel will have its own monitoring system and treatment system. So on the top right-hand corner, that's Cancun, and we're working there. We actually have a live pilot that's currently running at 10,000 liters per day. We've looked at a number of interesting opportunities
here in India. We think that with the growth that's proposed, there's scope for us to really implement water savings between 50 to 80% in any city, in any community, be it gated, be it the future city that's proposed for 2047, and so forth. Now, this future that we want, the Musi Riverside development, we can deliver a totally water circular community there. We can significantly reduce the water consumption that will be required to service this development by more than 80%. And we can actually build a digital twin of this, such that during the master planning stage, we will know exactly how much water we'll need, how clean the water will be, what treatment processes we need to take. And one of the great things is that our treatment system only takes between 10 to 15 minutes, whether it's industrial or domestic water use. In terms of the savings, currently on the right-hand side, that's the system that India uses. We take water we combine black water and toilet water, and we recycle it using STPs. I don't know if any of you live in any gated communities. You know problems with STPs. After a while, the STP starts to fail. You have smells. You also have coloring of the water, and that's a big problem. Our tertiary system deals with that. But if we go currently with that kind of system that we have, for 100,000 residents, we'll consume nearly 12 million liters per day. Using the current system, we'll only save 2.4 million liters per day, which means that we'll actually need about 10 million liters to provide on a daily basis. But with our system, you can save 8.4 million liters per day. So which means that over the course of the year, you're saving billions. And it also means that you're not losing water throughout your infrastructure because you're saving it locally. And you're maximizing all of the water that you can draw from this community. So integrated, satellite, digital twin, we are using deep tech to advance water neutrality here in Hyderabad. And the great thing is Hyderabad is known to be one of the greatest cities when it comes to IT and technology. We want Hyderabad to be the water tech city of the world using this project. So here's what our domestic system looks like. We use this for hotels, for gated communities, particularly in Europe, where it's allowed for us to use grey water recycling for bathing and toilet wash as well. This is a Rainmaker 10. It takes water from the washing machine, air conditioning system, from the shower, and it treats it within 10 minutes. And you'll be able to use it for the washing machine again, for toilet flush and external use. That's how you manage to get significant savings. This machine can be put at household level or at state level. And we're actually administering this technology throughout Europe and Latin America. Because of the efficacy of our technology, we have actually joined forces with Vitra, which is one of the biggest sanitary water companies. They've got a footprint of 80 countries, and they've liked our technology, which proves to you and to us that our technology has got a great market and it's got a great future. And we are now working with them to expand the delivery of our products within their suite, within those 80 countries, which has been quite tremendous for us. So I think one of the biggest questions that we always get is, how much does it cost to actually install and get your money back? One of the great things is that we've achieved a payback period of 18 to 24 months. We can do this in any economy. In India, for instance, if you consider a 1,000 people development, you typically use a very big STP, very big, that takes 2 or 3 stories of your basement. We can replace that STP with our grey water recycling system, which means that we reduce your water consumption by 85% on a daily basis. So your STP is going to be much smaller. And all the structural costs of you installing a big STP, losing all car parking spaces, they go away. So from day one, you're already profitable. And you've got a significant reduction in energy use as well. Okay.
I think we now have a malfunction, but I think just to conclude, we think that we can significantly make a difference in this market, and we want Hyderabad to be the water technology city of the world. Yes. Thank you very much. I would like to extend my heartfelt thank and gratitude to Sandeep Garu for giving us an opportunity for presenting what we are doing. It is with deep passion we are carrying out this work, and we really, especially with a lot of youth here, we would really want you to join hands with us, come together, because this is a very, very multidisciplinary thing which we are doing, and we are very passionately working on it like a mission. Thank you very much. Thank you. Hello, good afternoon, everyone.
Yeah, here medical advisor detailed presentation. What I have briefing you earlier. So medical advisor is majorly addressing the all health related issues. Medical advisory healthcare services. Here we provide all health related services. We collab with hospitals and we give best service to the society. Majorly, we are targeting rural area health issues. Welcome to the medical advisor. We are launching AI integrated medical advisor mobile app. It is going to be available in Android and iOS. About medical advisor, we have lots of services we are providing. One of such kind is home care services. Usually aged people or retired people, for them it is very difficult to go to the hospitals and take all the health related services by their own, because their all family members are with their own jobs. So here we are on top priority, we are servicing them directly for old age people. Monthly, twice, thrice, our own medical advisor people with medical advisor emblem, they will go to the patient and the requirement what they had, we will give that service to them, health related. So it is very user-friendly mobile app. Just now, this is our primary service. Home care service is the primary services. And another service is rehabilitation service. Through the app, we give the beauty and innovation and uniqueness in this service is majorly we reach to the patient within 15 minutes. That is the mechanism we are going to build in our organization. And usually inpatient, outpatient, we see in hospitals. So such kind of services also we give to the society. And medical equipment related services also we provide through our medical advisor app. So usually for the patients, for them it is very tough to know that where the equipment's available, for them to get to know, and that will be take so much time for them. So directly they can in a call contact, we provide all the services within a day. And for every service, we have a tracking ID. So by the tracking ID, our team will chase them to resolve their issue. It is not, once they come to us with service, so from that time onwards, it is not their service. That is purely our service. That is purely our problem. So until unless that got resolved, so we have process and we have a completion of the request. So process and completion of the request, we chase to resolve that, like one of their family members, medical advisor enact with them, medical advisors will sit them, and they resolve the issue, whatever the issue will be. And so many rural area people or IT sector people also, exactly what government is providing in our Argosy, exactly we all don't know much. So that also one of the services we added.
So which hospital is giving best service, and hospital to hospital there is some privileges, hospital to hospitals there is some permissions, government permissions. So a patient doesn't have that knowledge. So we give that knowledge and we resolve that. So it is completely all the services what we are providing, it is completely free to the patients. Health insurance service also one of the service in medical advisor. This also because 20, 30 years experienced people we hired as advisors in our medical advisor. So they know very unique domain knowledge in the insurance sector. So based on the requirement, the capacity of the customer or patient, so our advisors give you advice to that. So here, basically my intention is we are addressing all the health-related issues in Telangana and Andhra Pradesh. That is our agenda. Within very short period, we have been developing this project last 4 to 5 years, and it is coming to an end, and we are waiting for our CM sir, Chief Minister Revant Reddy sir. Once he permits us, so we are going to launch our medical advisor app as well. And so usually, the demand of the service, how much it requires. So here, majorly the current service, how many people are addressing the issues, health-related issues, it is very lesser and lesser. So there is lot of gap in health-related things because, see, everyone wants benefits from someone. But here, medical advisor, we are here to give the best service those who are in need. They are patients. So purely we don't charge anything from any patient. We don't do, it is not business-oriented service. It is purely customer-based and free service. So service is our primary agenda and business is no more here. That is where we are going to stand in the market because there is a needy people, we are here to help them. So this is our app. As a pilot project, we did it in Panjagutta and it went really well, and few of the NRI's parents, they got service from our medical advisor app, and they given a feedback as where we are. Even USA also doesn't have this service. Why? Because his father has an issue and he altogether come from USA to Hyderabad to take care of his father. Here, he has seen our medical advisor service and he requested one service that my father is struggling with an issue. He is an aged person and this is a COVID time. We cannot go to the hospital. Could you please help us on this? So our team immediately, proactively addressed the issue and we created a mini hospital in their home. Within 15 days of time, that issue got resolved and he is normal and his entire family out of danger. Why? Because head of the family in an issue. That time, if they went to the hospital, they have to spare their time. How can I say, one by one, they can give attention to the parent. But here, how much 100% dedicatedly the kids giving attention to their parents, our medical advisors advise the issue. Our medical advisors stood with the patient like their own people. So the beauty here, we respect the patient. We respect the issue what they are going through and we are intent to resolve the issue. This is the only innovation
what we had in a medical advisor. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So, Inka Everaina, if you want to give any presentation, you are most welcome, Andy. If anyone are interested, you are most welcome on stage. To give the, okay, please welcome. Andy. Yeah, you can come on stage. Here we have another gentleman coming up on stage for the presentation. You need to prepare for the presentation. Yeah.
startups ki how to start, where to go, how to move forward. There is a big question, right? The T-Consult dwara. Today I got everything done for my company in a week's time. That is what through T-Consult is helping so many startups to achieve their dreams. నా జర్నీలో 50% టీటానే ఉంటుంది. నా జాబ్ ట్రయల్స్లో కానీ ఈవెన్ ఇంటర్న్షిప్స్లో ఈ టీటా ప్లాట్ఫామ్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది. యాజ్ అ స్టూడెంట్ మనం బయట కంట్రీలోకి వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ అండ్ ఆ ఆపర్చునిటీ మనకి సందీప్ అన్న ఇచ్చారు. పొజిషన్ కోసం వర్క్ చేయొద్దు, వర్క్ చేస్తే పొజిషన్ వస్తుంది. సంస్థ నడపడం అంత ఈజీ కాదు. మీరు అనుకున్నట్టు చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. మరి 65 దేశాలలో తెలుగు వాళ్ళని కలిపి ఒక అసోసియేషన్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చుతున్నారంటే చాలా గొప్ప విషయం, చాలా సంతోషం. అన్టాప్డ్ ఇన్వెస్టర్ పూల్ అనేటువంటి ఒక పూల్ని మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో అట్లాంటి దానిలో ఫస్ట్ నేను కూడా ఇన్వెస్టర్ పూల్లో ఉంటాను అని చెప్పి అశోక్ యాదవ్ గారు ముందుకొచ్చి ముందు వరుసలో నేను ఉంటా అని చెప్పి హామీ చేయడం అన్నది ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్టార్టప్స్ అందరికీ కూడా ఒక గొప్ప విషయం. నేను సందీప్ గారికి రాజకీయ పరంగా కానీ, బిజినెస్ పరంగా కానీ, ఆర్థికంగా కానీ నాతోటి అయినంత సాయం నేను చేస్తానని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా కోరుకుంటూ. ఎంబసీ అని జనాలందరూ అంటారు. ఈ ఎంబసీ ఎట్లుంటుంది? నిమ్స్ చూసినా కావచ్చు, గాంధీ హాస్పిటల్ చూసినా కావచ్చు, పోలీస్ స్టేషన్ డీజీపీ ఆఫీస్ చూసినా కావచ్చు. ఎంబసీ మనకేం పని ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎంబసీ చూపించినాక ఎంబసీ నుంచి వెళ్ళి అమెరికా దాకా పోయించిన ఆ ఘనత సందీప్కే. సందీప్ జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి శిరస్స వంచి పాదవందనం చేస్తా ఉన్నాను. అమ్మా నాన్న మీ ఇద్దరు జన్మ ధన్యమైంది. ఒక నిజాయితీ, ఒక దమ్ము, ఒక నిస్వార్థం, ఒక చరిష్మా ఉన్న నాయకుడిని కన్నందుకు ఆ నాయకుడి జన్మ చరితార్థమైంది. చాలా ప్రత్యేకంగా ఐటీ రంగానికి సంబంధించిన వ్యవస్థలో ఒక ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. Sandeep Mattal, I really need to thank you for really being strong supporter of this. ఇది మా బీసీ ఫార్మర్ సంబంధించిన Keep going. Congratulations. కలెక్షన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ సమానంగా
in education and working So, with... ఇంకొక few minutes లో we'll be having our Honorable IT Minister here, Andy. So, let's continue our Pitch2Press program. I invite on stage Bapiraju garu. Bapiraju గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Hi, welcome. Thank you for thank you T-Consult and everyone here present. Welcome and thanks for allowing me to speak here. So I will begin with Jeff Bezos' quote. The Jeff Bezos quote I begin with. If you speak, if you double down the number of experiments you do per year, you're going to double your inventiveness. This is by Jeff Bezos, and here behind me you see a number of languages from various nations belonging. There are 115 nations in Outer Space Treaty of United Nations and 193 nations from United Nations. And at United Nations, President of Switzerland gave a good speech in that. I liked one word, which is freedom. Any nation should have freedom that enables better decision making. And the tough times ahead, like European Central Bank has called for discussing a topic related to next financial crisis. And so Hyderabad is an emotion. We build companies from Hyderabad, India should build for the world. For example, Google, Google and Apple and Amazon started with less resources, focused towards building narratives which creates global impact and world as their markets. And I would like to say one game theory, which is a theory from a game theory, which is a niche. Okay, game theory, the concept called the dilemma, where two entities actually tries outpace each other, and but at the end at the expense of other ones. But what game theory suggests is, if they both collaborate, there will be a win-win situation. And so likewise, G20 Africa has been added with the help of India, where we see an indication that there's a collaborative atmosphere from India as well. And innovation actually, innovation is different and invention is different. We need to adapt to a society where we invent while innovating enough. Google, Apple, like I said, they've been their world is their market right now, and world is their market right now. We from Hyderabad, India, have to build companies that has world markets, that is having world as a market. And so about space belief, we create Mars economy and habitat development on Mars,
as it is a strategy. And Eric, founder of Google, is also focusing towards a space sector that's been known about. And finally, business leaders, especially from India, Hyderabad, shall have a brave heart. Thank you for this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యూస్ మన Pitch2Press కార్యక్రమానికి ఇప్పుడు విచ్చేసినటువంటి గౌరవ తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీ దూదిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారికి హార్టీ వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ ద అకేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. And next I would like to invite Swati Garu and Mr. Tapiwa Gawaza on the dais for the presentation. Thank you very much for this opportunity. Yes, so I am Professor Swati Ghosh Acharya. I am Professor University of Hyderabad and also associated with Water Offsets. And I am here to talk about our project, that is our dream project, that is revival of Musi River. So River Musi is integral to the health of Telangana and also our own health. It is very integral. So we know that River Musi is constantly being dumped with almost 70% of untreated waste, and we realize that the technological gap which is there, which we require to fill in, is that we need a very powerful real-time monitoring unit which can monitor the sources which pollute Musi to help them come up with a new technology which we have, that is a nanotechnology through which we are able to do a remediation of very strong toxins like heavy metal ions, dyes, different types of bacteria, different types of pollutants, the other pollutants, microplastics which are there. And also we come with 25 years of experience in circular design, which helps us in giving this confidence that we can overcome this technological gap. We have with us Mr. Tapiwa Gawaza, and I would request him to proceed. Anderu Bagunara. Thank you, Chief Minister. Thank you for having me here in Hyderabad. I thank you so much because what's happening in Hyderabad is very similar to what's happening in England, where I stay. It's very similar to what's happening in Latin America, and it's very similar to what's happening in Mexico. But I'm glad to say that in this city, which is the IT city of the world, we can use deep tech to really solve the problem with the Musi River. We're already doing it in Mexico, we're doing it in Harare, and we want to do it in Hyderabad. Thank you so much. Our solution uses satellite imagery, AI monitoring, and also nanotechnology to treat water within 10 minutes from pharmacy, hotels, and industrial pollution. So we really want to find an opportunity to work and deliver this project, the Musi River redevelopment, and the future city. Thank you. Thank you very much. Thank you so much and wishing you all the very best. And next I would like to call upon Dinesh on the dais for the presentation. Hello, good evening everyone, and respected IT Minister Sir, and investors, journalists, and fellow innovators. So I'm Dinesh, a researcher and entrepreneur from IIT Hyderabad, and I represent Sense Health Technologies Private Limited. So the pain point that we are trying to address is we are losing tens to hundreds of billion-dollar investments and the market of the AI chips, and that too to the US chip makers and the Chinese chip makers. So we are the first in India to develop the AI chip, and it's part of the Made in India initiative, and proudly developed and designed in Hyderabad and Telangana, and that we are proud to announce, and we have launched the chip today. And we are not just offering the chip, we are offering the holistic software stack solution with built-in security in the chip. And this is validated with Qualcomm, AMD, and ARM Corporation, and multiple other organizations, and we delivered it to the Indian Defense. So this is the plan, and we have the various other timelines to build the new chips.
Until now, we raised around $2.5 million from various industries and government grants, and now we are actively seeking for $10 million investment and be an independent entity from IIT Hyderabad and be on our legs. And I feel like this will be setting a classic example for the electronics and CS engineers of Telangana, that we can design these things because we have done with five-member team. We pulled this off with just 5 members. So I think everyone, like this semicon ecosystem will be developed in Telangana, like if this story is being told everywhere. Yeah, I feel like, and also I'm from Hyderabad, and I'm really happy that these pitches and the cohorts are happening here in Hyderabad, and I'm really thankful to the government of Telangana for doing it so. And I thank Sandeep Garu for inviting us here. Thank you so much. Thank you, Mr. Dinesh. That was a good job. Thank you. And next, I would like to call upon Ms. Srija on the dais for the presentation. Yeah. Welcome, Srija. Good evening to all. Na peru Srija and founder and director of Srija Green Galaxy Private Limited Company. సాధారణంగా ప్రతి నర్సరీలో మొక్కలు పెంచడానికి బ్లాక్ పాలిథిన్ కవర్స్ అనేటివి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ బ్లాక్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అనేటివి సింగిల్ యూస్ బ్లాక్ పాలిథిన్ ప్లాస్టిక్. సో ఇవి భూమిలో అంత తొందరగా కరిగిపోవు, తర్వాత మనకు చాలా హానికరం. కాబట్టి నేను ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా అగ్రో వేస్ట్ అయిన వాటి గ్రౌండ్ నట్ షెల్ను ఉపయోగించి బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్ను తయారు చేశాను. ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్ నర్సరీలో వాడడం వల్ల మన భూమి అనేది చాలా సారవంతంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే అందులో చాలా రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ అనమాట. ఆ ప్రోడక్ట్లో చాలా మినరల్స్ ఉంటాయి. సో మొక్కకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. తర్వాత గ్రౌండ్ నట్ షెల్ వేస్టేజ్ కాబట్టి రైతులు ఎప్పుడైతే దాన్ని అమ్ముతారో అప్పుడు రైతులకు అనేది అడిషనల్ రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. తర్వాత నేను ఫస్ట్ చేతులతో తయారు చేసేదాన్ని. ఒక్కరోజు ఎంతో కష్టపడితే కానీ 5 to 6 తయారు చేసేదాన్ని. తర్వాత మన తెలంగాణలో ఉండే ఎకోసిస్టమ్స్ ద్వారా మిషన్స్ని తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గద్వాలో ఒక యూనిట్ని పెట్టి అందులో పర్ మంత్ 10,000 బయోడిగ్రేడబుల్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక స్టూడెంట్ నుండి ఎంటర్ప్రెనర్గా వచ్చి ఇప్పుడు నా కంపెనీలో 3 మెంబర్స్కి వాళ్ళకు ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చారనమాట. సో నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తర్వాత ఈ గ్రౌండ్నట్ షెల్ తోటి తయారు చేసిన బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్సే కాకుండా ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా నేను వినాయక ఐడల్స్ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా నేను ప్రస్తుతం 2000 ఐడల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఈ వినాయక చవితికి 2 lakhs జనరేట్ చేసిన అనమాట. సో చాలా అప్పుడు నేను మన మినిస్టర్ ఐటీ శాఖ మంత్రితో కూడా నేను సార్తో కూడా నేను చూపించాను. సో సార్ బ్లెస్సింగ్స్ వలన మంచి జరిగిందని ఫీల్ అవుతున్నాను. చాలా థ్యాంక్స్. దట్ వాస్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ శ్రీజా. నీ వాయిస్లోనే నీ థాట్స్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ yes, Voice of Digithon. So Voice of Digithon is an organization where innovative ideas of budding entrepreneurs will be encouraged and the idea will be kept on life with the help of Voice of Digithon so that your innovative ideas, thoughts turns into reality. So yes, now we'll be watching AV of Voice of Digithon on the screen. Okay, just a moment, Andy. Please. శ్రీజా ఏదో చెప్పాలట. థ్యాంక్ యూ. నేను మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇంకోటి నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన ఘటన. అది ఏంటి అని అంటే, నేను 8th క్లాస్లో నాకు పిచ్చింగ్ అంటే తెలియదు, ల్యాప్టాప్స్ అంటే ఏం తెలియదు, అసలు నాకేం తెలియదు. నిజంగా ఒక మారుమూల గ్రామం, చింతలకుంట గ్రామం. టీటా అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మా స్కూల్కి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి నాకు వాళ్ళు మా స్కూల్లో కోడింగ్ అంటే ఏంటిది, మెయిల్స్ ఉంటాయి, మెయిల్స్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్స్ని ఎట్లా ఆపరేట్ చేయించుకోవచ్చు అని మొత్తం నాకు చెప్పిండనమాట. నేను ఎంత ఎక్సైటెడ్ అయినా అంటే ఆ రోజు ఆ ల్యాప్టాప్స్ని చూసి అట్లా టచ్ చేసి నేను ఆ రోజు మా స్కూల్లో నాకు సొంతంగా ఒకటి మెయిల్ కూడా క్రియేట్ చేయించుకున్న ఫస్ట్ టీటా నుండే. సో వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అనేది ఒకటి పెట్టారు. సో నేను ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్కి వాళ్ళ ద్వారానే వచ్చిన తర్వాత
అక్కడ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి అన్నీ చూపించారనమాట. అసలు ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటిది, పిచ్చింగ్ చేయడం అంటే ఏంటిది, అదంతా నాకు నేర్పించారు. పిచ్చింగ్ ఈరోజు నేను మీ ముందు చేస్తున్నానంటే అది నిజంగానే టీట వాళ్ళు నేర్పించిందే నాకు, వాళ్ళు చెప్పడం వల్లనే. సో ఆ రోజు పిచ్చింగ్ చేసి ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకు వచ్చింది. అది నాకు చాలా నిజంగా అది చూసుకున్నప్పుడల్లా నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతా. నాకు పిచ్చింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రైజ్ గుర్తుకొస్తుంది అనమాట. ఆ ప్రైజ్ని చూసినప్పుడల్లా నేను చాలా సంతోషంగా ఆడతా. సో థ్యాంక్ యూ సందీప్ సార్, చాలా నిజంగా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు దీన్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమన్నా చెప్పాలని ఉంటే చెప్పేస్తా ఇప్పుడు. అయిపోయిందా? గ్రేట్. బట్ సచ్ అ ప్యూర్ సోల్ అండి నిజంగా. తన మాటల్లో కావచ్చు, తన బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ ఆల్ ప్యూర్నెస్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ శ్రీజ వన్స్ అగైన్. అండ్ యూ నౌ విల్ బీ వాచింగ్ ద AV of Voice of Digithon on the screen. Welcome to the dawn of a digital future. This is the launch of Digithon. A vision, a purpose, a mission for the people. Every big change begins with a small step. అంటే డిజిటల్ అవేర్నెస్ ని తీసుకురాబోతున్నాం. అట్లీస్ట్ ఒక 1 lakh టార్గెట్ చేస్తున్నాం. That's how the Digithon journey started. From the very first milestone to the revolutionary concept of the digital village. Digital empowerment is not just about technology. It is about knowledge and the future. It is decided that TITA will start digital literacy program by name Telangana Digithon under the tagline of cultivating digital literacy. Through the coding literacy program, students, youth and entire communities are discovering new possibilities. మొదటగా నిలిచిన టీటా సంబంధించిన సందీప్ గారి మిత్రులకి హృదయపూర్వకంగా 12 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా ముందుకు నడిచినందుకు వారు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ద డిజిథాన్ these people have launched in my own native village. My native village is 100% literate now. It's a very, very remote area. అందుకోసమే నేను సందీప్ గారికి వారి టీం అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే అక్కడ ఎమ్యూనిటీస్ లేకున్నా వచ్చి ఒక ప్రయత్నం చేసి, ఐటీ అంటే తెలియదు, అసలు కంప్యూటర్ అంటే తెలియని ప్రదేశంలోకి వచ్చి ఈరోజు ఈమెయిల్ ద్వారా వారి పిల్లలకి, ఈరోజు అమెరికాలో యూరోప్లో ఉంటున్న వారి పిల్లలకి ఈమెయిల్ ద్వారా వారు కరెస్పాండ్ చేస్తూ ఉంటున్నారంటే ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ to give all the due credence for this TITA WTITC. Specifically TITA, I've been working with them for the last 4 years from my time in GHMC. So they have been extremely supportive of all these initiatives. Behind every great initiative is strong leadership. Our ministers have not only supported Digithon, but fueled its growth through their vision, words and contributions. And today, another milestone begins. The launch of the Digithon magazine, a celebration of stories, achievements, and the journey ahead. Yeah, that was Voice of Digithon. Innovation speaks here. Yes, next I would like to call upon Praharsha on the dais for the presentation. A very budding entrepreneur who is only a 13-year-old boy, but with a lot of great thoughts in the mind. Hello everyone, good afternoon, namaste. So how are everyone doing? So I would like to thank two people for this great opportunity. One is Sandeep Kumar Muktala sir for calling me to this event and also taking me till here. And also the second person is our Honorable IT Minister, Sridhar Babu sir. So thank you very much for this great opportunity. So my name is Praharsha Kanaparthi. I'm studying in 9th grade and I'm 13 years old. So right now I have
two companies. I'm working as a co-founder for two companies. One is funded by Google, and two, it's an automobile company. And also, my product, which I brought here, is a chip. So chip as in physical chip? No. I made a digital chip. One special point which we need to notice, I didn't even plan of making the digital chip first of all. First, I just got the idea. I didn't even plan of implementing it, but the person who told me to implement it is none other than just Sandeep sir. Sandeep sir told me to implement it. He told me he'll give me the best IIT students and the best IT people who can help me out. And he was the one who encouraged me to make this product first of all. So thank you very much, sir, for encouraging me this much. As what is ASL16? You may ask. So ASL16 is typically a processor, so it's a digital processor. It won't be replacing the traditional processor. As if we see, the best of the best processors are only 64 bits. But the processor which I've built is 128 bits. It's the world's first processor which is 128 bits, and it's the world's first digital processor which uses RISC architecture. So just one more minute, I won't be taking too much of your time. Sorry for the inconvenience though. So this won't be replacing the processor at all. This will be fusing with the processor which is there in our laptop. It will be fusing with the processor and combining and typically turning the general processor into a supercomputer. So that's what we are doing. So a little 30 more seconds. So one thing, like a special person whom I want to talk about is Sandeep sir, because why you'll ask me, he was the one who encouraged me. No sir, it's mandatory. So he was the one who encouraged me and brought me into multiple areas. As I even remember the date. I met Sandeep sir on November 30th, 2024 at a Code Basics event. Actually, I had met sir and sir encouraged me a lot. I spoke with sir. I told him what I was doing, what I had done, and he encouraged me a lot. First of all, actually, Sandeep sir, due to Sandeep sir, I was able to meet Sridhar Babu sir at August Fest, due to Sandeep sir. And also, I got to know a better thing. Sandeep sir and Sridhar Babu sir are very close friends. That's what Sridhar Babu sir told me. As I told, Sandeep sir was my mentor. So due to that, I was able to meet Sridhar Babu sir at August Fest. So Sandeep sir is building a whole enterprise around him. He is the best leader, best mentor you can find, as he had built TTAR, WTITC, T-Consult, TIHN, and Expand Me and multiple more. So thank you, sir. Thank you for inspiring every one of us. Thank you very much, sir. Wow, that was superb, Praharsha. You know, that's fantastic. So generally, ee age lo, everyone will be thinking, అసలు ఇప్పుడు స్కూల్ తొందరగా ఎప్పుడు అయిపోతుంది, ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్దాము, సో ఇలాంటి థాట్స్లో ఉంటూ ఉంటారు. బట్ యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, ప్రహర్ష, అండ్ సో యాజ్ యువర్ థాట్స్ ఆర్, యాజ్ వీ కెన్ సీ. దట్స్ గ్రేట్. విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ కెరియర్ అండ్ ఫ్యూచర్ అహెడ్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, that's great once again. And now we'll be watching the AV of T-Chip on the screen. In the heart of India, a revolution awakens.
learning from the world, bringing it home, building India's future. A global talent arm awakens. By 2030, Telangana won't follow the future, it will lead it. Step by step, Telangana builds the future. Talent, design, production, innovation, all coming alive. The edge lies here. Telangana is ready. That was T-chip AV, and now we'll proceed for the lamp lighting. So yes, for that, I invite Munduga Gaurava Telangana IT Minister Sri Sridhar Babu Garni Vedik Midaki Sagaurvanga Ahvanistu Unnamu Jyoti Prajulanakanu, and also I invite Voice of Digithon Chairperson Sandeep Kumar Makthala Garu on the stage, and also I invite Press Academy Chairman Srinivas Reddy Garni Vedik Midaki Ravalsindiga Ahvanistunnanu Jyoti Prajulanakanu. And also I request Voice of Digithon leadership and T-ship leadership to please come on stage for the lamp lighting. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసినందుకు గాను అందరికీ ధన్యవాదాలండి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ our respectable IT Minister and Sandeep Kumar Garu to please stay on the stage itself. So we'll be now having Voice of Digithon magazine launch andi. And also I request Srinivas Reddy Garu to please join for the magazine launch. Yeah. So I invite magazine team totally on the stage. Bhavya team, Anusha Reddy team, Sham team. Okay. I request the magazine team to please join on the stage for the magazine launch. వాయిస్ ఆఫ్ డిజిథాన్ మ్యాగజైన్ని మనం లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీ దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా.
Yes, let's all give a great clap, great round of applause for our voice of Digithon magazine. Thank you, everyone, for the magazine launch. Thank you. So yes, now I invite our voice of Digithon chairperson, Sri Sandeep Kumar Maktala Garu, on the stage to speak a few words gracing the occasion. Yes, let's then invite the man behind all this, the main pillar, Sandeep Kumar Maktala Garu. So, good evening everyone. అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా మా శ్రీధర్ అన్న చాలామందికి అంటే ఫ్రమ్ 2010 I have started Telangana Information Technology Association in 2010 in this IT corridor. And almost took a 15 years journey anna ikkada IT corridor ki sambandhinchi connection. దాంతో పాటు మల్టిపుల్ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నవి చేస్తుండే. దానిలో ముఖ్యంగా డిజిథాన్ అనేటువంటి కార్యక్రమం. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ డిజిథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015. సో 2015 నుంచి ఈ యొక్క డిజిథాన్ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. కంప్యూటర్ అక్షరాస్యతని మారుమూల గ్రామాలకి తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా 2017 నవంబర్ ఆ టైంలో మీరు ధన్వాడ అనేటువంటి గ్రామాన్ని ఎంచుకొని మీ స్వంత ఖర్చులతోని ఆ యొక్క గ్రామాన్ని 100% కంప్యూటర్ లిటరేట్ విలేజ్గా తీర్చిదిద్దడం అన్నది డెఫినెట్గా కూడా మా అందరికీ ఇంకా కూడా ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తుంటాయి. మీ విలేజ్కి మేము అంత దూరం ట్రావెల్ చేసి అక్కడ పడుకొని, సో ఇట్ వాస్ రియలీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న. దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు మేము చేసినటువంటి విలేజెస్ ఆల్మోస్ట్ 146 డిజిటల్ లిటరేట్ విలేజెస్ని ఇప్పటివరకు చేసినాము. అది మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ అన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దాని తర్వాత మీకు గుర్తుంటే కర్ణాటకలో ఒక కార్యక్రమం బెంగళూరులో విడెడ్ అలై బలై ప్రోగ్రామ్. సో ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో కూడా మీరు వచ్చి కన్నడ రాష్ట్ర తెలంగాణ అసోసియేషన్కి సంబంధించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. సో ఈవెన్ దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఈవెంట్. కర్ణాటకలో కూడా ఎంతో గొప్పగా మీ యొక్క సపోర్ట్ మాకు లభించింది. అయితే శ్రీధర్ అన్న ఫ్రమ్ పాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుంచి మీతో కనెక్షన్ ఉంది. అండ్ అక్రాస్ ద వర్టికల్స్ నేను చాలా క్లోజ్గా చాలా మందితో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన బెంగళూరులో ఉండేటువంటి, అక్కడ కర్ణాటకలో ఉండేటువంటి ఐటీ మినిస్టర్ ప్రియాంక ఖార్గే గారు తీసుకోండి. దాని తర్వాత అక్రాస్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ ఐ వర్క్డ్ అన్న. ఏ పొలిటికల్ పార్టీలో ఉండేటువంటి పొలిటీషియన్ని నేను కదిపినా కానీ మీ గురించి మాట్లాడితే శ్రీధర్ అన్న నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు, వెరీ నైస్ పర్సన్, రీచబుల్. అసలు మీ గురించి పాజిటివ్ వర్డ్సే అక్రాస్ ద పార్టీస్. అండ్ దెన్ అక్కడ బెంగళూరుకి వెళ్తే బెంగళూరులో కర్ణాటకలో మీ గురించి మెయిన్ అక్కడ ఐటీ మినిస్టర్ గారు ప్రియాంక ఖార్గే గారు, అక్కడ ఉండేటువంటి దినేష్ గుండూరావు గారు, అక్కడ సిస్టమ్ చూస్తే అక్కడ కూడా శ్రీధర్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. అంటే అక్రాస్ ద పార్టీస్, అక్రాస్ ద రీజియన్స్, అక్రాస్ ద రిలీజియన్,
ఏదైనా తీసుకోండి, మీరంటే ఒక అత్యంత హయ్యెస్ట్ గౌరవం ఉంటుంది. అది డెఫినెట్గా కూడా మా అందరికీ కూడా చాలా, అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీ గురించి ఎంతో హై లెవెల్లో చెప్తూ ఉంటారన్న. ఇవాళ కూడా ఒక మాట ఇచ్చినారు పొద్దున వస్తా అని చెప్పి. సో మార్నింగ్ 11 o'clock ఈవెంట్ ఉండే, కంటిన్యూస్గా కూడా పిచెస్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ చాలామందికి కూడా ఈవెన్ లైవ్లో చూస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఆ గొప్పతనాన్ని మనం కంపల్సరీ మర్చిపోవద్దు. ఇవాళ ఆయన వచ్చింది ట్రావెల్ చేసుకుంటూ, ఇక్కడికి వచ్చింది మెట్రో రైల్లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ WTITC మా టీమ్ మెంబర్స్, ఇంటర్నేషనల్గా ఉండేటువంటి ఒక 73 చాప్టర్స్లో నా యొక్క ప్రజెన్స్, WTITC ప్రజెన్స్ ఉందన్న. లైవ్లో కూడా చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరి తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక మెట్రో రైల్లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ మా గురించి వచ్చినారంటే థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇవాళ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసరికి, ఇవాళ మనం చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ Pitch2Press. నార్మల్గా పిచ్చింగ్ అనేటువంటిది మా శ్రీనివాస్ తాలూకా గారికి తెలుసు, టీ హబ్ నుండి. పిచ్చింగ్ సెషన్స్ మార్నింగే చెప్పినారు. పిచ్చింగ్ సెషన్స్ అన్నవి ఇన్వెస్టర్స్కి ఇస్తూ ఉంటాం. బట్ జర్నలిస్ట్కి ఇచ్చేటువంటి పిచ్చింగ్ సెషన్ అన్నది ఇదే తొలిసారి. ఇట్స్ అ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఒక జర్నలిస్ట్కి గనక మనం పిచ్ చేస్తే గనక, చాలా రోజుల నుంచి జర్నలిస్ట్ మిత్రులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు చాలామంది, ఐటీ బీట్ చూసుకునే వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు సుపరిచితమే. అట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది కూడా ఐటీకి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఇన్నోవేటివ్ స్టోరీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చెప్పి రెగ్యులర్గా నన్ను పింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. వన్ సైడ్ అంటే జర్నలిస్ట్ సైడ్. సిమిలర్ వే అఫ్కోర్స్ మీకు తెలుసు, చాలామంది ఇన్నోవేటర్స్కి ఎక్కడ పబ్లిసైజ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ని ఎట్లా పబ్లిసైజ్ చేసుకోవాలి అని చాలా తక్కువ మందికి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఆ యొక్క కార్యక్రమమే ఇవాళ జరిగినటువంటి Pitch2Press. ఇవాళ 111 ఇన్నోవేటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వేదికగా మీడియాకి పిచ్ చేయడం అన్నది డెఫినెట్గా కూడా ఇది చరిత్రాత్మకం అని చెప్పొచ్చు. అందులో భాగంగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ ఇవాళ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్, తెలంగాణ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ ఏదైతే ఉన్నారో, చెప్పగానే కూడా ఆయనకి వేరే స్కెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ థ్యాంక్స్ సార్, మేము ఆ రోజు వచ్చినాము, యూ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ యు ఆర్ హియర్, థ్యాంక్స్ అలాట్. సో అట్లాంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు నిర్వహించుకున్నాం. అండ్ దీని అవుట్కమ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్లో మనం అనుకునేటువంటి ఇది, అంటే ఎంతోమంది ఇన్నోవేటర్స్కి ఇప్పటిదాకా శ్రీజాన్ చూసినాము, అట్లనే ప్రహర్షాన్ని చూసినాము, దినేష్ IIT నుండి ఫస్ట్ AI ఇండిజీనియస్ చిప్ తీసినాడు. అట్లాంటి వాళ్ళకి గుర్తింపు ఇవ్వడం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అట్లాంటి యొక్క గొప్ప కార్యక్రమాన్ని Pitch2Press అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ నిర్వహించుకున్నాం. దాంతోపాటు డిజిథాన్ అనేటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ని మనం లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు టీచిప్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్, సెమీ కండక్టర్ ఇనిషియేటివ్, ఇంకా కొద్దిసేపట్లో 7 o'clock స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అది దాని పేరు టీచిప్ సెమీ కండక్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సమ్మిట్. టీచిప్ సెమీ కండక్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సమ్మిట్. సో వీఆర్ designing the constitution for T-chip ecosystem. And thanks sir, Indian Electronic and Semiconductor Association నుంచి డైరెక్టర్ గారు KG విశ్వనాథ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్ హియర్. అండ్ ఈవెన్ TTPOs నుంచి మీ టీం అందరికీ కూడా, TPOs టీం అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ మేడం, మీ టీం అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్ హియర్. టీచిప్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మొన్నే మేము తైవాన్లో ఉండేటువంటి ఎకోసిస్టమ్ని చూసుకొని వచ్చినాము. సో వన్స్ అగైన్ లేట్ అయిపోయింది చాలామందికి అనేసి ఇదున్నా కానీ, అంటే లైవ్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. అందులో మీరు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి విధానం చూస్తుంటే అక్కడి నుండి రేపు పొద్దున హెడ్లైన్స్ అవుతుండొచ్చు అన్న, ఇదే ఇక్కడ Pitch2Press కన్నా కానీ మీరు అక్కడి నుంచి వచ్చినారు అని.
Again, all credit goes to me. థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ అందరికీ కూడా, ఇన్నోవేటర్స్కి, ముఖ్యంగా నా జర్నలిస్ట్ మిత్రులకి ఇప్పటి వరకు కూడా, సో జర్నలిస్ట్ మిత్రులు ఎంతోమంది మార్నింగ్ నుంచి చాలామంది వెయిట్ చేసి ఉండే. సో చాలా క్లోజ్గా జర్నలిస్ట్ టీం అంతా కూడా మా ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అంటే తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 3,26,000 కోట్లు ఉండే. ఇవాళ ఉండేటువంటిది ఆల్మోస్ట్ మనము 57,000 crores ఉండే. అంటే హెడ్ కౌంట్ 3,26,000 కోట్లు, హెడ్ కౌంట్ ఏమో 57,000 ఉండే. 57,000ని ఇవాళ 1 million అంటే హెడ్ కౌంట్ దగ్గర ఒక 10 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.7 lakh crores ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే అంత పెద్ద ఎత్తున మాకు ఆ సపోర్ట్ డెఫినెట్గా కూడా మీడియా నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మా టీమ్ మెంబర్స్ గత లైక్ 1 week నుంచి షార్ట్ లిస్ట్ చేయడము, మార్నింగ్ నుంచి ఆ టైమర్స్ని పెట్టడము, 111 పిక్చర్స్ని వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అన్న. ఇప్పటిదాకా మీ ముందే వాళ్ళు ఇంకా నాకు ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Sandeep Garu. Thank you so much. I would like to request Sandeep Garu to please come on stage once again. Yeah. So there will be a MOU on the now. I would like to request Sridevi Garu to please come on stage, Chairman of Indo-American Chamber of Commerce. Yeah, Sridevi Garni Vedik Mediki Ahwanistu Unnamu, Chairman of Indo-American Chamber of Commerce. And from Voice of Digithon, as we have Sandeep Kumar Garu on the stage. There will be a MOU now between Voice of Digithon and Indo-American Chamber of Commerce. So Sridevi Garu just a couple of days back chairman ga బాధ్యతలు తీసుకున్నారు Indo-American Chamber of Commerce ki. Yes, can we hear some claps, please? And I would like to request Sridevi Garu to please speak a few words. Respected IT Minister Garu, Sridhar Babu Garu, and Reddy Garu, and press Sodarilu. Thank you so much, Sandeep. Sandeep has been a dear friend and a brother for the last 15 years, and Indo-American Chamber of Commerce is a body which promotes trade between India and US. It's a bilateral trade body. So we felt that we both are working towards the same goal in strengthening our state as far as trade and business is concerned. Why not join hands and do programs together versus working in silos? So that's this MOU is the result for that. Looking forward to working with you, Sandeep. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Sridevi Garu, and thank you, Sandeep Garu. So now I would like to invite Press Academy Chairman Srinivas Reddy Garu on the dais to please speak a few words. Griffith occasion. Welcome, so once again. ఇవాళ నేను ఒక ఏలియన్ వరల్డ్లో ఉన్నానా అనిపిస్తుంది.
సందీప్ గారు చెప్పారే, శ్రీధర్ బాబు గారి గురించి. వారిని చాలా సంవత్సరాలుగా ఎరుగుదును. అప్పుడప్పుడు అనిపించేది, శ్రీధర్ బాబు గారు ఈ రాజకీయాల్లో రాణించగలుగుతారా అని చెప్పి. రాణించటంతో పాటు ఇవాళ ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థలో లెజిస్లేచర్, అసెంబ్లీలో లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్గా కొంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి మనగలగటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి గత ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేశాయి కాబట్టి కొంత అనుభవం ఉంటుంది. కానీ ఐటీ మినిస్టర్గా రాణించటము అనేది నాకు అర్థం కావటంలా. ఐటీ ఏలియన్ ఫర్ పొలిటికల్ లీడర్స్. ఆయన మైండ్ ఒక చిప్ అనుకుంటున్నాను. ఇంత వాస్ట్ ఏరియాలో ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఐటీకి సంబంధించి, పరిశ్రమలు అంటే అర్థం చేసుకుంటాం. లెజిస్లేచర్లు అసెంబ్లీ జరిగినప్పుడు వారి రోలే కీలకమైంది. లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్గా ఇటు ప్రతిపక్షాలను, మరోవైపు అధికార పక్షాన్ని ఇది చేయటం అనేది నిజంగా ఇవాళ తెలంగాణని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో హైదరాబాద్ని ప్రపంచ మ్యాప్లో ఎక్కించటానికి, విస్తరించటానికి చేసే కృషి హర్షణీయం, అభినందనీయం. ఊహించని రకంగా హైట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ని తీసుకెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సందీప్ గారు, ఇతర వారి బృందం ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినప్పుడు పిచ్ టు ప్రెస్ అని చెప్పే పదం నా బుర్రకెక్కలే. ఏమిటి పిచ్చేది, ప్రెస్ ఏమిటి? అప్పుడప్పుడు క్రికెట్ నాకు అది పెద్దగా తెలియదు. క్రికెట్ మాట్లాడే వాళ్ళు పిచ్ గురించి అని చెప్తుంటారు, ప్రెస్కి ఎట్లాగా ఇది సాధ్యమో అని చెప్పి ఆలోచించాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రావటానికి ముందు కొద్దిగా చదువుకున్నాను. మీ అందరి ముందు మాట్లాడాలంటే కొంత ధైర్యం రావాలా. ఐటీ పరిశ్రమ ముందు నిలబడటం అంటే చాలా ఎక్సలెంట్ కార్యక్రమం ఇది, పిచ్ టు ప్రెస్. నేను ఈ సందర్భంగా మా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను, మీరు అకాడమీని పెట్టింది జర్నలిస్టులను ఎడ్యుకేట్ చేయటానికి, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్. ఈ ఐటీకి సంబంధించి, ఐటీ పరిశ్రమకు సంబంధించి, విస్తరణకు సంబంధించి, ఐటీ పరిశ్రమలో వస్తున్న అటువంటి స్టార్టప్స్కి సంబంధించి శ్రీధర్ బాబు గారు, మీరు మా అకాడమీలో జర్నలిస్టులకు ఒక క్లాస్ తీసుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా. ఇంత విస్తరణ, ఈ రకమైనటువంటి అంశాలు, నిత్యము రాజకీయాలు, ఇవాళ మీడియాలు, ఇవాళ అభివృద్ధికి సంబంధించి వస్తున్నటువంటి ఐటీ తప్పనిసరిగా ఇది సమాచారాన్ని అందించటంతో పాటు స్టార్ట్అప్స్కి, ఇతర ఐటీ పరిశ్రమలకి అనుసంధానం, ప్రజలతో సంబంధం, అవసరాలు, కన్జ్యూమర్సు, ప్రజలకు సంబంధించి అర్థం చేసుకోవటానికి
ఇప్పుడు ఇది తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడుతుందని Pitch2Press యువతులతో ఐటీలో పరిశ్రమలు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ముందుకొచ్చి దీన్ని చేపట్టినందుకు మనసారా అభినందిస్తూ ఇది విజయవంతం అవుతుందన్న విశ్వాసంతో ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నేను కూడా కొంత నేర్చుకున్నానన్న విశ్వాసంతో మీ అందరికీ సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ స్టేజ్ మీదే ఉండాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ అండి. ఒక్క నిమిషం. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ ఒకసారి సందీప్ గారిని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వారిని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. లైక్ టు ఇన్వైట్ సందీప్ గారు ఆన్ స్టేజ్ టు ఫెలిసిటేట్ ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సో వన్స్ అగైన్. అండ్ ఇలా కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు ఎక్కడున్నా అటువంటి కార్యక్రమాలకి వస్తూ తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వాటిని అభినందిస్తూ వారి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించేటటువంటి గౌరవ తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీ దూదిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. ఒక్కసారి గట్టిగా మీ చప్పట్లతోటి లెట్స్ వెల్కమ్ తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీ డి శ్రీధర్ బాబు గారు ఆన్ ద స్టేజ్. సో అందరికీ నమస్కారం. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. First of all, I would like to congratulate my good friend, Mr. Sandeep Maktala, over a period of decade and a half, has shown the leadership, has shown his commitment, has shown his conviction in making and trying to make every citizen a computer literate. Started his innings to start to literate each and every citizen of Telangana. A computer literate is a very hard job for him to do, but he's trying to do his level best. And I congratulate you and your team for showing the trust in you also and sailing with you. Congratulations to everybody. గౌరవ పెద్దలు, మరి ఇప్పుడే మాట్లాడిన సీనియర్ పాత్రికేయ పెద్దలు, ఈ రాష్ట్రంలో పత్రికలు చదువుతున్న వారికి కానీ మా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ తెలియకుండా ఉండదు వారి పేరు. ఈరోజు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా వారి సేవలు అందిస్తూ ఉన్న పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా నేను బేసికలీ ఐఎమ్ అన్ అడ్వకేట్. సో వెల్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రాక్టీస్, my senior is also here, Arkara Srinivasrao garu. Mari one more senior journalist friend from here, Gauri gariki. Ee roju ikkada chaala mandi patrikeya sodarlandaru unnaru, variki and pratyekanga the young innovators, the startups and future leaders ikkada andaru kuda unnaru. వారందరితో పాటు మరి ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ కూడా ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు. ఈరోజు డిజిటాన్ అనే కాన్సెప్ట్తో మొదలై టీటాను స్థాపించి WTITC పరంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ప్లాట్ఫామ్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఈరోజు మరొక ప్లాట్ఫామ్ Pitch2Press అనే ప్లాట్ఫామ్ను కూడా క్రియేట్ చేసి ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న సందీప్ గారు, ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కూడా బతుకమ్మ పండుగలు మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇక్కడ అనేక మంది మరి టెక్ లీడర్స్ కానీ టెక్ పార్ట్నర్స్ కానీ దాంట్లో పనిచేస్తూ ఉన్న అనేక మంది మిత్రులకు బతుకమ్మ విశిష్టత గురించి
బతుకమ్మ కార్యక్రమం మనం చేయాలని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అనేక మంది మన రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న వారికి కూడా బతుకమ్మని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి సందీప్ గారు. బికాజ్ నేను పోయాను వారికి ప్రోగ్రామ్స్కి. నేను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నా, మన ఈ మధ్యలో ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు మలేషియా. A friend of Sandeep has met me, and he is also a very renowned person and very high-held, esteemed person. He is the parliament member from Malaysia. So atani introduction cheskunnappudu nenu Sandeep friend ani cheppadu. So he came to meet me. Basically Sandeep would have told him. So nenu em cheptanante, that is the influence Sandeep has. But Sandeep looks young, although he's smart, but his presence definitely has an impact all over. And worldwide lo kuda nenu chepta unnanu, Sandeep ki sambandhinchi mana Telugu speaking టెక్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, టెక్ కంపెనీస్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారో, లేకుంటే ఎన్ఆర్ఐస్కి సంబంధించి కూడా అనేక మంది, ప్రత్యేకించి టీటాలో భాగస్వాములు అయిన వారు కూడా చాలామంది కూడా మన ఈ తెలంగాణకు సంబంధించిన సంస్థ పరంగా పనిచేస్తూ ఉన్న ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన మిత్రులందరూ కూడా టెక్నాలజీ ఈరోజు సాంకేతికపరమైన పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా పరస్పర ఉపయోగాలు ఏ విధంగా ఉండాలనే ఆలోచన చేసే ప్రక్రియ భాగంలో టీటా నడుస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఇవాళ ఇక్కడ ఉంటాడు ఆయన, రేపు బెంగళూరులో ఉంటాడు, దాని తర్వాత శ్రీలంకలో ఉంటాడు, అమెరికాలో ఉంటాడు నిత్యం. మరి వారి ఆవిడ సంబంధించి కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు అంటే ఉన్నా కానీ ఇక్కడ వారు కూడా ఉన్నారు, శ్రీమతి గారు ఎప్పుడు బయటనే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఈ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశం విషయంలో రాజుపడరనే ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కానీ హీఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ జాబ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు సే గ్రేట్ జాబ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సందీప్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ Pitch2Pressలో ఇద్దరు ఇన్నోవేటర్స్, నేను ముగ్గురిని చూశాను ఇక్కడ, కానీ ఇద్దరు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి రూరల్ ఇన్నోవేషన్కు సంబంధించిన ఒక చిన్నారి వచ్చి గణపతి బొమ్మ సంబంధించి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తోని చేసే క్రమంలో ఒక చిన్నారి ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చి తన ప్రతిభను తన నైపుణ్యాన్ని హైదరాబాద్ లాంటి టెక్ క్యాపిటల్లో ఇంత ప్రధానమైన ప్లాట్ఫామ్ పైన ధైర్యంగా చెప్పడం అనేది ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన సందీప్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పింది. A young graduate, young guy of 9th standard, chip processing, next level super computerని సంబంధించి ఆవిర్భావం చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కలిగించిన సందీప్ గారిని, two are young people, maybe the other innovation partners who have come to reflect and showcase their products may have different ideas. Two young brains, young minds who need some platform to pitch in their products and to provide some sort of a confidence, trust, and visibility. It's not a small job, it's a big task. So I would like to really congratulate all the TITA people and especially you and your team for creating these sort of platforms. Why, I was also thinking when, the team from here has come to invite me for this program. I asked Sandeep, what is Pitch2Press? What is press has to do with technology or with innovation right now? So in fact, he told one thing. ఒకటే మాట చెప్పడం జరిగింది వారు. టెక్నాలజీ అంటే పెద్దలు ఇప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డిగా చెప్పినప్పుడు కాంప్లెక్స్ అనుకుంటాం మనం. సార్ ఐ థింక్ బికాజ్ ఫర్ ద past 2 years, maybe my tech people are here, with all due respects for them, it's not something rocket science, sir. It's something where we can understand on the broader scale. As a policy maker, I have to understand on the broader scale. I need not go in for coding. I need not know about the other languages of IT. But at the policy level, I have to know few things where I can make them leverage to go to the next level. That's what I have
literally learnt over the period of past 2 years. So nothing more, sir. ఎందుకంటే నేను కూడా నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాను. సో ముందుకు నడిచే కార్యక్రమం భాగంలో ప్రపంచంలో మారుతా ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దాన్ని ఉపయోగించుకొని మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మన మేధాశక్తి, ప్రత్యేకంగా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన గ్రే మ్యాటర్, విచ్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, విచ్ ఈస్ మోర్ వైబ్రెంట్, which has created lots of talent to attract American investors or European investors or the investors from the world. మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే నైపుణ్యత. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో ఉన్న నైపుణ్యతను మనం ఇన్ని రోజులు కూడా, ఈరోజే 10 సంవత్సరాల క్రితమే దీని గురించి ఆలోచన చేయలేదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ వన్స్ మోర్. ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు దేశానికి సంబంధించి రాబోయే కాలం అంతా కూడా టెక్నాలజీ సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కూడుకొని ఉందని ఆ రోజు చెప్పారు. ఎప్పుడు 87, 88, 89 he was speaking about it. సో 91లో పెద్దలు పివి నరసింహారావు గారు రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మనం ముందుకు నడవాలని ఆ రోజు సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా తీసుకున్న ఒక ప్రధానమైన నిర్ణయం అన్ని రాష్ట్రాల్లో పునాదులు వేసింది. మొట్టమొదటిగా 1992లో ఇక్కడ ఆనాడు అదృష్టవశాత్తు మా ప్రభుత్వం ఉండే 1992లో మనకు ఎదురుగా కనబడతా ఉన్న ఎస్టీపీ పార్క్ శంకుస్థాపన చేయడం అని. ద జర్నీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. అనేక సందర్భాల్లో మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు. 92లో మొదలైన ఈ ప్రయాణం కొద్ది రోజులు మేము నడిపిస్తే, కొద్ది రోజుల తర్వాత వేరే ప్రభుత్వాలు వచ్చిన కొనసాగింపు చేశారు. ప్రపంచ డిమాండ్స్కి అనుగుణంగా, ఆ రోజున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మళ్ళా మేము 2004 సంవత్సరంలో మేము వచ్చాం. 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ తీసుకున్నాం. చాలా బహుళజాతి కంపెనీలు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాయంటే ఆ పునాదులే కారణం. దాని తర్వాత గత దశాబ్ద కాలహయంలో సాంకేతిక నైపుణ్యానికి సంబంధించి కొత్త మలుపులు తిరిగింది. ఆ 10 సంవత్సరాలు ఆ విధమైన మలుపు మనం తీసుకోకుండా ఉంటే మనము వేసిన ఆ పునాదులు గట్టిగా నిలబడకపోతూ ఉండే. సరే, 10 సంవత్సరాలు వేరే ప్రభుత్వాలు ఉన్నా దాన్ని తీసుకెళ్లాల్సిన ఆవశ్యకతతో వారు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మేము వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడున్న పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారులకు కానీ, ఈరోజు టెక్నాలజీ లీడర్స్ కానీ, లేకుంటే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి సంబంధించి వారిని ఎంతో నమ్మకంతో వచ్చిన వారందరికీ మేము ఒకటే మాట చెప్పడం జరిగింది. ఏ ప్రభుత్వ విధానం ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి ఉపయోగపడుతుందో ఎక్కడ కూడా మేము డిస్రప్ట్ చేయము, మీకు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందిస్తామని చెప్పాం. ఆ ఆలోచన భాగంగానే ఈ 2 సంవత్సరాల కాలహయంలో మేము గొప్పగా చెప్తా ఉన్నాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్, సో మచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, ఈ 2 సంవత్సరాల కాలహయంలో ప్రపంచానికి ధీటుగా హైదరాబాద్ని మరొకసారి నిలిపే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. ఇది ప్రత్యేకమైన దిస్ ఈస్ అ జంక్చర్ వేర్ సందీప్ అండ్ ఆల్ ద ఇన్నోవేటర్స్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ ఓవర్ హియర్ హస్ టు థింక్ ఎ లాట్. నౌ ద కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ AI has come into being. Everybody speaks of AI. And what need to be done in the process to leverage the talent available over here, the infrastructure available over here, and the policy imperatives which are very positive over here has to be leveraged to see that we always tries to embrace and integrate AI into all streams of the faculties and see that we become the leaders for the AI tomorrow. And that's how, we started our journey in terms of AI. And all the innovation which
ఎవ్రీబడి ఎందుకంటే 111 మంది ఈరోజు దే హ్యావ్ షోకేస్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్, షోకేస్ దేర్ ఇన్నోవేషన్. I think 100,111 companies or the innovators would have done all AI powered. Because if it is not AI powered, nothing will happen. For that, a whiz kid like, I don't remember his name, is coming up with supercomputer. And Guy is the first who had come up with the India's first, our own chip manufacturing. So this is all pride to us. When I have gone back and seen all the innovation, why we always tries to encourage innovation. But still we have to do so much. Over the past 10-15 years, Sandeep, you should concentrate on this and all the innovation which is taking place. We could able to produce only 3 unicorns or 4 unicorns over a period of time. While the other parts and our sister states produces about 20 to 30 unicorns. Ours, 1 or 2 unicorns. And why we are not able to do that? That's the main question that always pesters me. One, I don't blame innovation which is taking place here. It's all the ecosystem which will be created. Here we are bereft of the venture capitalists. నేను సందీప్ కోరేది ఏంటంటే ఇంత పెద్ద ఇన్నోవేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ. యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్, ద గ్రేటర్ ఐడియాస్ హ్యావ్ కమ్. ఫర్ దెమ్ దే నీడ్ క్యాపిటల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. Either the private entrepreneurs has to come to join them or the VCs has to come. The VC network over here is comparatively less when we compare with Bangalore or Mumbai or Pune. That is what we have to look at. And మీరు ఈరోజు దీంతో పాటు ఒక వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ సంబంధించి కూడా కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి మీరు ఏ విధంగానైతే పిచ్ టు ప్రెస్ చేశారో pitch them to the venture capitalists, the next stage. Now, definitely, it's a first of the kind initiative. I really appreciate you. ఎందుకంటే ప్రెస్ని ఎందుకు పిలుస్తూ ఉన్నారు అని ఇంతకుముందు చెప్తాను కూడా, ఐ గాన్ సమ్వేర్. ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రెస్ ద్వారా ఈరోజు ఇంత యూనిక్ ఈవెంట్ని చేయటం అనేది ఒకటి, టు బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ మీడియా. రెండింటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఒక ఆలోచన చేసింది మా సందీప్. సో ఆ విధంగా టెక్నాలజీ బిల్డ్ చేయటమే కాదు, బట్ వాళ్ళకు ఒక వాయిస్ కల్పించాలి, ఒక విజన్ కల్పించాలి. వై మీడియా మ్యాటర్స్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్. ఇన్నోవేషన్కి సంబంధించి చాలా సందర్భాల్లో అవసరం కూడా లేదు. వాళ్ళ క్లయింట్స్ వారి కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడు తెలియజేయటమో లేకుంటే ఆ ఉన్న సర్కిల్ను తెలియజేస్తే అది కూడా పోతుంది. కానీ ఈరోజు మీడియాకు చెప్పడం వలన వి ఆల్ నో, పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నారు, చాలామంది సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ. మీడియా ద్వారా అథెంటిసిటీ వస్తుంది. వారు కన్విన్స్ అయితే కామన్ మ్యాన్ కూడా కన్విన్స్ అవుతాడు. మీడియా ద్వారా ఆ మీడియా ప్రజెన్స్ కనబడుతుంది. అదేవిధంగా ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు కావటం జరుగుతుంది. సో ఇట్ గివ్స్ అథెంటిసిటీ, ట్రస్ట్ అండ్ ద మీడియా ప్రజెన్స్ టు ఆల్ ద యంగ్ ఇన్నోవేటర్స్ ఓవర్ హియర్, ఆల్ అదర్వైజ్ niche innovation which has taken place. ఈరోజు మీకు చెప్తే ఒక 10 మంది టెక్నోక్రాట్స్ చెప్తే 10 మందికి తెలుస్తుంది. కానీ ఈ మీడియా ద్వారా ఈరోజు మనం చేస్తే మీ న్యూస్ ఆర్టికల్ కానీ ఒక టీవీ స్టోరీ కానీ కస్టమర్స్కు కానీ ప్రేక్షకులకు కానీ ఒక ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసేటం పాటు ఎక్కడో కూర్చున్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఇన్స్పైర్ చేయటం జరుగుతుంది. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిబిలిటీ కూడా దీని ద్వారా పిచ్ టు ప్రెస్ ద్వారా జరుగుతుందని మా ఆశాభావంతో మీరు అందరం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. మనం ఏదైనా ఇన్నోవేషన్ లేకుండా చిన్న అంశాన్ని ఇఫ్ యూ యాంప్లిఫైడ్ బై ద మీడియా, సమాజాన్ని అతి గొప్పగా ప్రభావితం చేసేది ప్రెస్. సార్ ఒప్పుకుంటారు కదా సార్ శ్రీనివాసరెడ్డి? సో ఇన్నోవేషన్ని కూడా when it is amplified by the media, it will be impacting society and touch millions of lives.
సో చిన్న వార్త కూడా చాలామందిని ప్రభావితం చేస్తుంది. నిజంగానే ఒక ఇన్నోవేషన్ కూడా చాలామందిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి సందర్భంలో మీరు షోకేస్ చేయడానికి, మీ ఐడియాస్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద నావల్ ఎక్సర్సైజ్ విచ్ హెస్ బీన్ డన్ and I have never heard about it because I keep going to so many such platforms. But Pitch2Press, as he rightly told, is a novel idea which he thought of. And మీరు ఏ ఇన్నోవేషన్ చేసినా, ఇప్పుడు చాలా ఇన్నోవేషన్లు హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి నేను చూస్తూ ఉంటాను, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి కానీ, ఈరోజు వ్యవసాయానికి సంబంధించి కానీ, సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. సరే, డైరెక్ట్గా మీరు స్ట్రైట్ ఇంపాక్ట్ మీకు కస్టమర్స్ తీసుకురావాలనుకున్నా కానీ, మరి ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కామన్ పీపుల్. అండ్ నేను ఐ ఆల్వేస్ టెన్ టు సీ వాట్ ఎవర్ వీ డూ, వాట్ ఎవర్ ఐ డూ, ఇట్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్ ఫర్ టుమారోస్ హిస్టరీ. నేను మీ అందరిని కూడా కోరేది ఒకటే, ప్లీజ్ జస్ట్ డోంట్, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్, డోంట్ report, but it should become a documentation for tomorrow's history. So if we can do that, you know, you will be inspiring so much innovation area, young leaders over here, the new stories or the niche innovation over here. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే, ఈ సందర్భాల్లో నేను అనేక సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, a small spark, if it is been ignited properly and well done as your platform is doing, it can create ripples. And the chip, what I've seen, I don't remember the young guy's name, but he has done a stupendous job. And he already raised 2.5 million. And he's pitching this for 10 million. 3 million. Yes. If he would have shown it, then what is that American documentary or the Indian Shark Tank. So Indian Shark Tank is also there. So this is a platform where I literally see this is one of the platform where you would like to raise and see that, you know, your innovation goes to the next level. We will also carry your stories and move forward. Great job done, literally. ఇవన్నీ కూడా గ్రాస్ రూట్ ఇనిషియేటివ్స్ by our young people over here, I still feel. And madam, you are from the university which I have studied. In fact, it's our pet story and pet program and pet project for our chief minister and for our government is the Musi River regeneration. Whatever is being told, we'll try to put across to the people concerned and see that how best we can use your technology, and this platform will create a pitch to you over there. So this also shows chala mandi all, and I request Sandeep to put in and pitch in where we can pitch in to the government agencies also, if it can enhance the productivity, efficiency and the delivery mechanisms of the government. These are the more three important items where any new innovation, any new niche ideas has to create some sort of a value for already existing government functions. One is credibility, one is efficiency, one is delivery systems has to be improved. If one can guarantee that, we can move forward, or we can at least give an opportunity for them to pitch in at the highest level. That I'll try to do it. That's our commitment too, because all these are from our people. We will love to see them, because once if we give some sort of a push, they can become the unicorn for our state and to the India. And once again, not much to say. Thanks to Sandeep. When I had much time, చాలా సమయం ఉండే ఆ రోజు, గవర్నమెంట్లో లేము, నేను కూడా అధికారంలో కూడా లేను. 2017లో సందీప్ కలిసినప్పుడు మరి డిజిటాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ ఇమీడియట్లీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద ఐడియా, నా ఊరికి రా సందీప్, డెఫినెట్లీ నేను మరి నా సొంత చిన్న ఊర్లో ఆ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటున్న వారికి కంప్యూటర్ అని చాలామంది కూడా మా ప్రాంతాల్లో, అమెరికాలో, ఇతర దేశాల్లో ఉంటారు. కానీ వారి తల్లిదండ్రులు కానీ
ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటున్న వారి బంధువులకు కానీ మనము డెఫినెట్లీ లిటరేట్ చేయాలంటే వచ్చారు, 2 రోజులు ఉన్నారు. పూర్తి స్థాయిలో నా గ్రామం ధన్వాడ, ఆ ధన్వాడ గ్రామంలో అందరినీ కూడా లిటరేట్ చేసే ప్రయత్నం. ఎందుకంటే సో డిఫికల్ట్. మనం కూర్చోవాలన్నా కానీ ఆ కంప్యూటర్ మీద బోర్ అయిపోతాం ఫస్ట్లో కూర్చున్నప్పుడు. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకు కంప్యూటర్ లిటరేచర్, ఈరోజు ఆ గ్రామానికి సంబంధించి అందరికీ కూడా ఈమెయిల్స్ ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి అంటే వారి కొడుకునో బిడ్డనో సంప్రదించడానికి ఈమెయిల్ యాక్సెస్ చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించి లిటరేట్ చేయడం జరిగింది. ఐ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ త్రూ దిస్ in this process of your Digithon and your TITA. And unko initiative, the young man has come up with one more initiative today. మరి పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఒక జర్నల్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది, ఒక మ్యాగజైన్. That magazine will be helpful, for people like me to know what are the nuances going on in and around this world, especially in terms of this fab industry or the chip industry, and also in terms of the IT or in the cutting-edge technologies. Hopefully, it carries the right information. Hope you do lots of research on it when you put it across, and do the best exercise, because this magazine should also become like your icon projects like Digithon, TITA, or WTITC, or Pitch2Press, and it has to go a long way. I wish for that, and hope this magazine carries a lots of information and tries to educate people and try to literate people in the new fields of our technology field. And thirdly, I would like to say, the next conference is about, I think the next, your meeting is about the fab or the chip, where Taiwan is a small country, everybody knows about it. And they are the global leaders. And they are the global leaders in terms of the chip manufacturing. What does the chip constitutes before it reaches to the chip manufacturing? We are also seeing, because time and again I was also in the press when a chip company who wants to invest in our state has not been encouraged properly by the central government. And that is our basic concern, and we would like to reflect upon it. I'm on record, and I have been on the record to state this. So, Taiwan లాంటి కంపెనీ కంట్రీ మొత్తం దేశ స్థాయిలోనే ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయిలోనే ఒక దిగ్గజంగా నిలిచి ముందుకు పోతా ఉన్న తరుణంలో ఐ వాజ్ రీడింగ్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇన్ 1980 ఇందిరాగాంధీ గారి సమయంలో హర్యానాలో ఫ్యాబ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన అంశం వచ్చినప్పుడు అక్కడ స్థాపించిన తర్వాత అనుకోని సంఘటనలో అది ఫైర్ మిస్హాప్కు గురైతే దాని తదుపరి ఎవరు రాలా. సో 80sలో అది ఆ విప్లవం అక్కడి నుంచి మొదలైతే ఈరోజు మనం కూడా తైవాన్ కంటే పెద్ద ఎత్తున మనం కూడా ఈ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ముందుండేవారు. బట్ బై ద టైమ్ world really required chips in terms of the fast processing, in terms of so many things which is happening in technology. So this is where now everybody are looking out for to reach this. Hyderabad as such is a house for all the design companies, chip designing. But whereas the chip manufacturing has gone, which has been encouraged by the central government, has gone to Gujarat. Design companies are here. The next company, because of the great support given by central government in terms of subsidy, second has gone to Assam. But the design and the talent is here. And recently, a company approached us. We have provided them the land, we have provided them the incentives, we have provided everything. And ultimately, I don't know under whose pressure, I did not say now, but it has gone to Andhra Pradesh. But, a chip manufacturer here, we are looking forward for you. And hopefully, after you put an application to Delhi, you shouldn't fly away from here.
So this is the things where I would like to reflect upon to all my young friends, all the niche innovators who are here. Let us all build Telangana into the next level through your innovation, through your startups. We will provide the platform what is being required. We will give all the support. We will make you move to the next level. And this is our dream. And tomorrow in 1 trillion economy, the semiconductors makes big impact. So in terms of the semiconductors, we would like to be the leaders for tomorrow. And I would like to really share that when I had recently gone to Switzerland, in fact, the cutting edge technologies are there, but what I have been looking forward is how we should think 10 years later. We may be there or we may not be there, but the Hyderabad should occupy a primary role in terms of the next level technology that is, now it is a bleeding edge technology that is quantum computing. So this is also one niche area where the quantum computing, where the binaries are not involved, where the computing speed is too high, where we are trying to concentrate, and in a matter of a month or 2 months' time, we have entered into agreement with Quantum Basel, a Switzerland company, to put a COE here. So this will enhance and give the platform for all the tech-savvy people, all the innovation which has to be done, and also to scale our function to the next level. This is our vision. This is the vision of our government. And the innovation, a Pitch2Press sambandhinchina, nijangane I am so impressed because other function is going on actually. I was late. And in fact, వర్షాల వల్ల అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫుల్ రష్ ఉంది. నేను పోయేటప్పటికే నాకు 1.5 hours అయింది. So I just thought my personal assistant told sir we'll go by metro. So it's been a long while because as you know, everybody knows, ఆ ప్రెస్ మిత్రులకు కూడా తెలుసు, మంత్రి అంటే అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి కదా అన్నారు. కారు, పైలట్, సైరన్, వెనకాల అది అన్నీ ఉన్నప్పటికీ 1.5 hours, 2 hours అయింది. నేను ఎల్బీ నగర్ పోయింది. వచ్చేటప్పుడు అంత సమయం అయితే మొత్తం సమయం అయిపోతుందని ఐ కేమ్ ఇన్ మెట్రో రైల్. ఓవర్ దేర్ ఐ వాజ్ ఇంటరాక్టింగ్ అందరితో కూడా. సో మెట్రో రైల్ చేయబట్టి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సార్. మొత్తం హైదరాబాద్ నలువైపులా వేయాలని నేను చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసే నలువైపులా కూడా మెట్రో రైల్ వేయడానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. బికాస్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఆ రోజు మీరు ఒకసారి గుర్తుంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు మెట్రో రైలు తీసుకొచ్చినాం. ఐఎమ్ నాట్ బూస్టింగ్ బికాస్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు కానీ ఆ రోజున్న సోనియా గాంధీ 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత మెట్రో రైలు ఉపయోగపడుతుంది అనుకోలేదు. ఓఆర్ఆర్ ఇంత ఉపయోగపడుతుందని ఎవరు అనుకోలేదు. ఫ్యూచర్ థింకింగ్ విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు అనేక సందర్భాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళినాయి. అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి ఓ హియర్, నా జర్నలిజం ఫ్రెండ్స్ మిత్రులందరికీ కూడా కొడతా ఉన్నాను. పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా వారి ఆలోచనలు ఇవ్వాలా. 10 సంవత్సరాల తర్వాత మన హైదరాబాద్ని ఏ విధంగా చూడబోవాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి అని మీరు ఆలోచన చేసి మాకు ఇవ్వండి. తప్పకుండా పునాదులు వేస్తాం. ఇంకా దాంట్లో ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ తీసుకుంటాం. మరి పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కోరే జర్నలిస్ట్ సంబంధించి డెఫినెట్లీ నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ లిటరేట్ ఆల్ అవర్ పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ from common citizen to a big industrialist, to be conscious of the growth of the new technology, artificial intelligence. సో చాలామంది గ్రామాల్లో కూడా ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించుకొని మా జర్నలిజం మిత్రులందరూ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు సార్. ఇంకా కోర్ అంశాలను కూడా తెలిసే విధంగా నాతో పాటు మా టెక్నికల్ టీంని కూడా తీసుకొచ్చి వీ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఏ సెపరేట్ సెషన్ విత్ మై జర్నలిజం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాలి. జర్నలిజంలో కూడా మనం కట్టింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని దేశ స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో ముందుగా ఉన్నామని చెప్పుకోవడానికి తప్పకుండా మా ప్రయత్నాలు చేస్తామని, మీరు చెప్పిన సూచనలు కూడా పరిగణనలో పెట్టుకుంటామని తెలియజేస్తూ ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్ సందీప్ మక్తాలా అండ్ దేర్ కోర్ టీమ్. రియలీ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ టు సీ దట్ ఏ స్మాల్ ఐడియా టు బి గ్రోన్. హీ హెస్ గ్రోన్. He has to grow more. Wish you all the best. Good luck. Thanks for inviting me over here. Thank you.
Thank you, sir, and requesting to be on stage for a few more minutes. Thank you. First of all, I would like to thank our Honorable IT Minister, Dudilala Sridhar Babu Garu, for honoring this amazing event. And I would like to thank Sandeep Kumar Maktala, sir, also for organizing such an amazing session like by Pitch2Press. So, first of all, I would like to invite Sandeep Maktala Garu on stage. Please join us on stage, sir. And now I would like to invite an amazing dynamic lady on stage, women empowerment ki perfect example and chappachu. I would like to welcome Bhavya Garu for ticket launch of Mount Opera. Please join us on stage, ma'am. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome her, please. Hari welcome. Once again, thanking our dynamic leader, Honorable IT Minister, Dudila Sridhar Babu Garu, a dynamic leader who has been steering Telangana towards innovation, technology, and digital transformation. Thank you for joining us today, Bhavya Garu, and congratulations. And now I would like to welcome Lessino app team. Please join us on stage for app launch. Ladies and gentlemen, put your hands together for the team. I think since morning we have witnessed many innovative ideas being pitched and shared with great creativity and innovativeness. So I think you have enjoyed the morning session, right? How is the session? From morning till evening. Have you enjoyed? Fitness, arts, and life skills. Looking for the right coach? Lizinho makes it easy. Browse verified coaches across sports, arts and crafts, life skills, and fitness, book one-on-one sessions, or join exciting group classes with just a tap. So this is the app launch of Lessino. Once again, give them a big hand and congratulate them through claps. So congratulations, the Lessino app team. And now we are going to have an auspicious moment for today. So requesting a dynamic leader, Sandeep Kumar Maktala Garu, to felicitate our Honorable IT Minister, Dudila Sridhar Babu Garu. And now, welcoming all the journalists on stage. Please join us on stage, all the media people. So now I request Mr. Srinivas Reddy Garu, please join us on stage, sir. Put your hands together to welcome him, please. Thank you for joining this event today. Welcoming Mr. Gauri Shankar Garu. Please join us on stage, sir. Put your hands together to welcome him, please. Mohammad Sharif Garu, Andhra Jyoti. Mohammad Sharif Garu from Andhra Jyoti. Please join us on stage. Kotta Prashant, Telugu Prabha. Kotta Prashant Garu from Telugu Prabha. Hari welcome. Pitch2Press program ki roju vichesi and ee startup entrepreneurs kunna oka kotta ideas ni ee innovative ideas ni meer andarki share cheyadam prapancham antata telisela press dwara media people andaru share cheyadam ma andarki chaala happy ga undi. Ee evening ni మార్నింగ్ నుంచి టిల్ ఈవినింగ్ వరకు జరుగుతున్న ఈ సెషన్కి మీరు హాజరు కావడం కూడా వి థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి ఫర్ దట్ అండ్ వెల్కమింగ్ ఆల్ ద జర్నలిస్ట్ ఆన్ స్టేజ్.
Kunal from ANI. Srinivas Garu from Disha. Sidhu Garu from KR Bharat. Shravani Garu from Sakshi. Veereshwari Garu from Sakshi. Malladi Kranti, Vijay Kranti paper. ఈరోజు Pitch2Pressకి విచ్చేసి మీ సపోర్ట్ని మా అందరికీ తెలియజేసిన జర్నలిస్ట్ అందరూ కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. హరి వెల్కమ్. So requesting Mr. Srinivas Reddy Garu to felicitate the journalists. So requesting all the journalists here, please join us on stage. Without your participation, this session today wouldn't have been successful. Thank you so much. So we would like to request Mr. Shyam Garu, please join us on stage. Mr. Naresh Garu, please join us on stage. TFG CEO, Mr. Naresh sir, please join us on stage. So we are requesting for your presence today on stage. Please join us.
So after the felicitation, requesting all the journalists to join on stage once again for group picture. As a memory, we wish to take a group picture, requesting all the journalists, please join us on stage. So, ladies and gentlemen, we have all the journalists on stage who has been actively participated since morning till evening and made this event successful. Let's take a moment to applaud them. Put your hands together for them, please. Thanking all the journalists for bringing the ideas of innovators into spotlight and connecting them with the world. Thank you. So requesting all the organizers, join us on stage. Thank you for amazingly coordinating and organizing this event. Now I request Mr. Venkat Buragaru, please join us on stage, sir. We are requesting to have your presence on stage. So, ladies and gentlemen, moving on to further proceedings. Before that, I would like to thank our Honorable IT Minister, Dudila Sridhar Babu Garu. Thank you so much for gracing this event, sir. Thank you for encouraging all the innovators here. And next, we are going to have tea chip unveiling.